네, 여러분 저희 곧 시작할 예정입니다. 서 계신 분들께서는 이제 자리해 주시길 다시 한번 협조의 부탁을 드리겠습니다. Ladies and gentlemen, we will begin the opening session. 네, 여러분 저희 잠시 후 시작할 예정입니다. 모두 시작하실 준비해 주시고 조금만 기다려 주시면 곧 시작하겠습니다. 고맙습니다. Ladies and gentlemen, once again, may I have your attention, please? We will begin the opening session momentarily, so please be seated. Thank you very much for your kind cooperation. 네, 여러분 약속드린 시간이 되었습니다. 여러분 안녕하십니까? 2025 건강보험심사평가원 국제심포지엄에 함께하고 계시는 모든 여러분을 진심으로 환영합니다. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the HIRA International Symposium 2025. My name is Jessica Lee, and it is my great honor and pleasure to serve as your host today. I'm deeply honored to join you for this very important gathering
and look forward to guiding you throughout today's program. 오늘 저는 사회를 맡게 된 아나운서 이승희라고 합니다. 정말 많은 분들께서 귀한 걸음을 해주셨는데요. 감사의 마음과 함께 오늘 준비된 국제 심포지엄을 시작하도록 하겠습니다. 여러분 현장에도 참 많은 분들 함께하고 계시지만 저희 심포지엄은 온라인 생중계도 진행을 하고 있습니다. 국제 심포지엄 홈페이지 그리고 건강보험심사평가원 공식 유튜브 채널을 통해서도 멀리서나마 마음을 모아주고 계시는 시청자 여러분 계시죠? 고맙습니다. 끝까지 함께해 주시면 좋겠습니다. 현장에 계신 분들께 몇 가지 안내사항을 드리고 저희 본격적으로 시작을 할 텐데요. 오늘 국내외 연사분들께서 귀한 해안을 나눠주실 예정입니다. 따라서 현장에 계신 분들은 동시통역이 제공이 됩니다. 오늘 국내 분들께서는 채널 1번으로 설정하시면 한국어 통역 청취하실 수 있으니 1번으로 청취해 주시면 고맙겠습니다. Ladies and gentlemen, before we begin this symposium, we do provide simultaneous interpretation service for our on-site attendants. So please use the receiver placed on your table. Today, channel 2 will be in English. Thank you. 아울러 오늘 심포지엄은 저희 탄소 중립을 지향하고 있습니다. 따라서 종이 사용을 최대한 줄이기 위해서 자료집 책자가 따로 지면으로 제공되진 않습니다. 현장에 계신 분들은요. 지금 폐용하고 계시는 이름표 있으시죠? QR코드를 통해서 자료집 다운로드 받으실 수 있으니 여러분 QR코드 한번 스캔해 주시고 자료집도 다운로드 받아두셔서 오늘 유익한 시간 함께 하시면 좋겠습니다. 아울러 만족도 조사도 이 QR코드를 통해서 가능합니다. 여러분 오늘 유익한 시간 보내시고요. 의견도 보내주시면 되겠고요. 또 유튜브 시청자 여러분께서는 지금 시청하고 계시는 스트리밍 화면 하단에서 링크를 확인하실 수 있으니 자료집 확인해 주시면 고맙겠습니다. 여러분 저희 건강보험심사평가원은 매년 세계 각국의 건강보험 제도와 보건의료 현안에 대한 이야기를 나누는 뜻깊은 국제 심포지엄을 개최해 오고 있습니다. 2005년부터 여러분께 인사를 드렸고요. 작년 이 자리에서 저도 함께 20주년을 축하했습니다. 올해는 21번째 생일을 맞이합니다. 어떻게 사람으로 보면 이제 성인이 된 저희 국제 심포지엄 올해부터는 조금 더 성숙한 모습으로 더 넓은 시각과 가능성으로 여러분께 인사를 드릴 예정입니다. 여러분께서도 이 여정에 함께해 주시길 바라겠습니다. 올해는요. 약제와 치료재료의 허가범위 초과사용 승인 제도 현황과 개선 방향이라는 주제로 여러분께 인사를 드립니다. 이 주제에 맞는 현황은 어떤지 여러분과 함께 살펴보고요. 국내외 사례를 통해서 앞으로 나아갈 시사점 또 정책적 방향성에 대해서 논의하는 자리니까요. 여러분께서도 끝까지 많은 의견을 나눠주시고 유익한 시간으로 만들어주셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 저희는 지금 함께하고 계시는 기조 세션과 오프닝 세션 함께 하시겠습니다. 내빈 여러분께서 말씀을 전해주신 이후에 기조연설 준비되어 있고요. 오후에는 세션 1, 세션 2를 통해서 치료재료와 약제의 허가범위 초과 사용 제도라는 주제로 발표와 토론으로 이어가겠습니다. 참고로 오늘 오전 세션은 11시 20분경 종료가 돼서 식사하실 수 있고요. 이어서 오후 프로그램을 거쳐서 저희는 5시 20분 정도에 마무리할 예정입니다. 아무쪼록 온 오프라인으로 끝까지 함께 해주시길 바라며 그럼 지금부터 2025 건강보험심사평가원 국제 심포지엄을 시작하겠습니다. 오늘 이 뜻깊은 자리를 만들어 주셨습니다. 먼저 개회 말씀을 통해서 문을 열어보도록 할 텐데요. 소개드리면 여러분 뜨거운 박수로 무대로 환영해 주십시오. 강중구 건강보험심사평가 원장님께서 개회 말씀 전해 주시겠습니다. Let us welcome President 강중구 of Health Insurance Review and Assessment Service deliver his opening remarks. 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 존경하는 국내외 보건의료 전문가 여러분, 그리고 이 자리에 함께해 주신 모든 참석자 여러분, 안녕하십니까? 저는 건강보험심사평가원장 강중구입니다. 먼저 2025년 건강보험심사평가원 국제심포지엄에 함께해 주신 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 특히 먼 길을 마다하지 않고 참석해 주신 해외 연자 여러분과 각국 보건의료 관계자 여러분께도 깊은 환영의 뜻을
표합니다. 오늘 심포지엄은 약제와 치료재료의 허가범위 초과사용 승인제도 현황과 개선 방향이라는 주제로 개최됩니다. 이는 임상 현장의 현실과 정책 간의 균형을 모색하고 환자의 치료 기회를 넓히면서도 안전성과 효율성을 함께 고려해야 하는 중요한 주제입니다. 현대 의료는 빠르게 발전하고 있으며 치료 접근성과 기술의 다양성도 그만큼 넓어지고 있습니다. 이에 따라서 기존 허가 범위만으로는 충분히 포함하지 못하는 임상적 요구가 점차 많아지고 다양한 국가에서 이를 제도적으로 어떻게 수용하고 있는가에 대한 논의 역시 활발히 이루어지고 있습니다. 약제뿐만 아니라 치료재료 허가 범위 초과 사용에 대한 관리 체계, 승인 절차, 환자 보호 방안 등을 종합적으로 살펴보며 제도의 미래 방향성을 다각도로 논의할 수 있는 기회가 될 것입니다. 심사평가원은 공공기관으로서 단순히 규제를 위한 제도가 아니라 임상 현장의 현실을 이해하고 제도의 합리성과 효율성을 함께 고려하는 방향으로 정책적 토론의 장을 계속 열어가고자 합니다. 오늘 이 자리가 그 첫걸음이 되기를 기대합니다. 끝으로 오늘 심포지엄이 단순한 정보 전달의 자리를 넘어서 실질적이고 현실적인 정책 논의와 국제협력의 출발점이 되기를 바라며 참석하신 모든 분들의 깊이 있는 고견과 활발한 참여를 기대합니다. 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다. 네, 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 의미 있는 논의의 장을 준비를 해주셨고요. 또 올해 심포지엄의 취지를 잘 설명을 해주셨습니다. 말씀하신 것처럼 현재 초과 허가 제도의 제도적 한계점을 짚어주셨고 이 앞으로 이 부분에 대해서 개선 방향에 이 자리를 통해서 논의되기를 기대하겠습니다. 원장님께서 말씀해 주신 것처럼 여러분께서도 많은 의견을 나눠주시면 고맙겠습니다. 자, 이제 현장에는 함께하지 못하셨지만 저희 올해 국제 심포지엄을 축하해 주시기 위해서 또 내빈 여러분께서 말씀을 보내주셨는데요. 먼저 국회 보건복지위원회 박주민 위원장님의 축하 영상이 준비가 되어 있는데요. 여러분 화면으로 만나보시겠습니다. Now we will watch a video message delivered by Mr. Chumin Park, Chairperson of Health and Welfare Committee of the National Assembly through video. Ladies and gentlemen, please welcome him to the screen. 여러분 화면으로 만나보시죠. 안녕하십니까, 박주민입니다. 건강보험심사평가원이 이번에 초과사용 승인제도 관련된 심포지엄 진심으로 축하드립니다. 이런 부분에 대해서 여러 가지 제도를 마련하고 있지만 또 제도적인 한계가 있고요. 또 어떻게 보면 또 의학적인 필요와도 간극이 있는 경우들이 있습니다. 여러분들께서 지혜를 모아주시면 그 지혜를 토대로 이런 문제를 해결해 나가는데 국회도 열심히 노력하겠다는 말씀드리겠습니다. 다시 한번 이번 심포지엄 진심으로 축하드리고요. 저도 내용 열심히 챙겨보도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 여러분 멀리서나마 따뜻한 박수 한번 부탁드리겠습니다. 위원장님 말씀 잘 들었습니다. 이어서 대한민국 보건복지부 이형훈 제2차관님의 영상 축사를 만나보시겠습니다. Next, we'd like to welcome Honorable Mr. Hyung-hoon Lee, the Second Vice Minister of the Ministry of Health and Welfare of the Republic of Korea. Please welcome him to the screen. 여러분 박수로 시청해 주십시오. 존경하는 내외 귀빈 여러분, 그리고 오늘 이 자리에 참석하신 보건의료 전문가 여러분, 안녕하십니까? 보건복지부 제2차관 이형훈입니다. 2025년 건강보험심사평가원 국제심포지엄의 개최를 진심으로 축하드립니다. 심포지엄을 준비해 주신 건강보험심사평가원 강중구 원장님을 비롯한 관계자 여러분, 국내외 발표자와 토론자 여러분들께 깊이 감사드립니다. 오늘 논의 주제인 약제와 치료재료 허가범위 초과사용 승인 제도는 치료기회 확대와 환자 안전 확보 사이의 균형을 모색하는 매우 의미 있는 주제입니다. 특히 희귀난치 질환 치료제, 신의료 기술이 적용된 약제 치료재료의 급속한 발전은 기존 제도 경계를 넘는 새로운 상황을 만들어내고 있습니다. 보건복지부는 국민의 치료기회를 보장하면서도
의료 현장의 책임성과 환자 안전을 중시하고 있습니다. 오늘 심포지엄에서는 미국, 영국, 이탈리아, 일본, 대만 선진국의 허가초과 사용 제도에 대해 각국 전문가들의 경험과 고민을 공유하고 있습니다. 국가별 허가범위 초과 사용 승인 사례는 제도 발전을 위한 여러 의견을 함께 모을 수 있을 것으로 기대합니다. 한국 정부는 허가 초과 사용 제도의 글로벌 트렌드와 정책의 시사점을 얻고 한국 정부 허가 초과 사용 제도의 방향성을 설정하고자 합니다. 여러분의 고견을 귀 기울여 듣고 정책에 적극 반영하겠습니다. 이번 심포지엄의 성공적인 개최를 기원하며 참석해 주신 모든 분들의 건강과 건승을 기원합니다. 감사합니다. 네, 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 차관님 고맙습니다. 급변하는 의료 상황에 대해서 균형과 해답을 찾아가는 이 자리에 힘을 실어 주셨고요. 정부 차원의 노력도 언급을 해주신 것 같습니다. 자, 이제 저희 오전에 준비된 개회 세션의 마지막 순서입니다. 사진 촬영을 함께 하도록 할 텐데요. 먼저 강중구 건강보험심사평가 원장님을 비롯해 임원진 여러분, 오늘 또 발표해 주실 연사분들을 자리로 모시겠고요. 토론에 함께 하시는 좌장 패널 분들께서도 등단해 주시면 고맙겠습니다. Ladies and gentlemen, now we will proceed with a group photo shoot. We'd like to welcome Dr. Kang Jung-gu, President of HERA, and officials from HERA, and also our honorable speakers and panelists and a moderator from home and abroad. Please come up to the stage and join this photo shoot. Please follow the guidance of our staff member on the stage. Thank you very much for your kind cooperation. 네, 다시 한번 함께 해주실 분들을 무대로 모시겠습니다. Thank you very much for your cooperation. And once again, we'd like to welcome our speakers from abroad as well. Please come up to the stage. Thank you. We'd like to capture this meaningful moment together in one frame. Thank you very much for your cooperation. 네, 올해 개최되는 건강보험심사평가원 국제심포지엄 저희가 사진 촬영으로 남겨보고자 합니다. 준비되시면 바로 시작하겠습니다. 여러분 잠시만 착석하신 상태로 기다려 주십시오. 네, 중앙으로 좀 모여주시고요. Please make sure we're at the center of the stage. Please be in one frame. Thank you. Thank you very much. 네, 준비된 것 같습니다. 자, 이쪽 카메라 봐주시고요. With your bright smile, big smile, we will take a photo. 1, 2, 3. 활짝 웃어주시고요. With your right fist, this is fighting. Cheer up. 오른손으로 화이팅 한번 할까요? With your right hand, right fist. Thank you. 1, 2, 3. 화이팅! 네, 한 번 더 찍겠습니다. One more time with your pose and smile. 하나, 둘, 셋. 화이팅! Thank you. Please remain on the stage. We will have one more round of photo shoot. 한 번 더 찍겠습니다. 죄송합니다. 저희 사진 한 장 더 남기겠습니다. 저희 공식 포토가 2분이셔서요. 사진 촬영 한 번 더 하겠습니다. One more photo. Thank you very much for your cooperation. With your smile. 1, 2, 3, smile. And as we applaud, we will have one last photo shoot. 여러분 박수 한번 크게 주시면 박수 치면서 사진 촬영 한 장 더 하겠습니다. 박수 한번 주시죠. Look at the camera. Thank you. 고맙습니다. 자리로 모시겠습니다. Please now return to your seats. Thank you. 네, 여러분 저희는 바로 이어서 기조연설로 이어갈 테니 이석하지 마시고 계속 자리를 지켜주시면 고맙겠습니다.
네, 여러분 기다려주셔서 진심으로 고맙습니다. 또 협조해주신 내빈분들께도 다시 한번 감사의 인사를 드리겠습니다. 여러분 첫 번째 기조연설은요. 해외 연사분께서 준비를 해주셨습니다. 다시 한번 현장에 계시는 국내 참석자분들께서는 오늘 리시버 채널 1번이 한국어입니다. 채널 변경 없이 계속해서 청취해 주시면 고맙겠습니다. 네, 이제 본격적으로 심포지엄 시작하겠습니다. 첫 번째 순서는 소개드린 것처럼 기조연설입니다. 데이비드 사이먼, 미국 노스이스턴법학대학원 교수님께서 준비해 주신 기조연설이고요. 잠시 소개를 드리겠습니다. 사이먼 교수님은 지적재산권, 보건의료법, 데이터 및 책임 법제 분야의 전문가시고요. 특히 의약품 및 의료기기 혁신과 규제에 대한 법적, 제도적 쟁점을 중점으로 활발한 연구를 하고 계시다고 합니다. 이번 기조연설의 제목은 허가초과 제도 동향, 시사점, 그리고 제도적 개선 방향입니다. 바쁘신 일정에도 불구하고 또 시차가 좀 있습니다. 그럼에도 불구하고 오늘 실시간으로 온라인을 통해서 국제 심포지엄을 함께 해 주셨습니다. With that, we'd like to now welcome Professor David A. Simon from Northeastern University School of Law of the United States of America. Professor Simon, are you with us? I'm here. 네, 여러분 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. We'd like to welcome you with a big round of applause. Thank you for your time today. And if you're ready, you may have the floor. Thank you. Thank you very much. Thank you very much to the Health Insurance Review and Assessment Service and for the invitation to present here today. I'm deeply sorry I can't be there. I had brain surgery about 3 weeks ago, so if I say something wrong, please don't hold it against me. But I'm not cleared to travel, but I am cleared to give this presentation. And I'm here today to talk about off-label use. And what I propose to do today is achieve 3 goals. First, I'd like to describe regulation of off-label use in the United States. Then I want to talk about some trends in the regulation of off-label use globally, focusing on some major markets. And then finally, I want to review some of the proposals for regulating off-label use both here in the United States and other countries around the world. And I'll even offer some thoughts on my own views about what the appropriate, or at least most desirable, form of regulation might be. So first, off-label use in the United States, it's a bit of a mess. It's quite different from many other countries. But to understand how it works, you have to understand some really basic, high-level principles of how the United States works. So we have a federal system. We have a federal government that regulates commerce between the states. And then we have a state system, individual states that make up the entire United States, and each state regulates activities within its own borders. This means that the federal government has superior power when it's regulating, but it doesn't regulate everything. So you have areas where the federal government might regulate extensively, but still leave room for state action, and the vice versa might be true. And sometimes there's overlap where the states and the federal government are regulating the same thing. So that background is just to give you some understanding of how off-label use occurs. And so this diagram is not something you need to really know in detail. I'm going to walk through some of the particulars in the next few slides, but if I could just say a few words about why I put this up and what it's supposed to show. So I wanted to walk you through the pre-market the pre-market approval process for drugs and devices, and then how we get to off-label uses. So up on the left here, you see the device and drug type. So the first question is, what is the thing that the regulator, the Food and Drug Administration, is seeking to approve? So what's the application for? If it's for drugs, we have a rather robust system to evaluate drugs. We require extensive clinical trials, phase 1, 2, and 3 clinical trials. They can be up to thousands to tens of thousands of participants. And that would be a standard approval, a drug that goes through the standard approval pathway. We also have something called the accelerated approval pathway, which requires a different, less robust form of evidence for diseases that have unmet needs. So for example, Alzheimer's disease is a disease that has an unmet need, and recently the FDA approved a drug through the accelerated approval pathway based on
surrogate endpoints rather than clinical efficacy and safety. So in other words, they looked at, did the drug reduce amyloid plaque in the brain? And if it did in a substantial amount, that surrogate endpoint was kind of a proxy for Alzheimer's symptoms. Frequently what happens is the drug will get approved through accelerated approval. The manufacturer will have to do post-market studies, but they often don't do those studies, or even if the studies show the drug has no clinical benefit, the drugs remain on the market. Separate problem that we're not going to discuss today. Devices are a separate category, and they're regulated much differently. Like in many countries around the world, not all devices are evaluated based on clinical evidence, and the same thing is true in the United States. So we have three classes of devices based on risk. Class 1 is the lowest risk, class 2 is moderate risk, and class 3 is the highest risk for life-sustaining, life-supporting devices. Class 3 devices are the most like drugs. They are usually supported in almost all cases by clinical trial data, although the clinical trial data is much weaker than for drugs. There's usually a few hundred, sometimes even 50 participants in a trial, maybe even less. Class 2 devices, the moderate risk devices, typically go through the 510K pathway or the de novo pathway. The 510K pathway doesn't require typically any clinical evidence at all. It just requires showing that the device is substantially equivalent to a previously marketed legally marketed device, what's called a predicate device. So you have lots of devices going through this pathway. The vast majority of devices that get on the market every year are coming through this pathway, and almost all of them have no clinical evidence to support them. The de novo pathway is kind of a hybrid between the PMA and the 510K. And the de novo pathway shown here typically does require clinical evidence, but not as much as a PMA. And it's primarily used for devices that do not have a predicate. There's no substantially equivalent device, and the device is not a high-risk device, and so it gets shunted into this pathway. For each one of these, whatever it is, for a drug or for a device, it's authorized, approved, cleared for particular indication. So for drugs, that means particular disease or condition, particular patient population, particular route of administration, and so forth. Similar for devices, particular part of the body, particular patient population. And that's the indicated use. But what we're here today to talk about is off-label use. So everything other than the things that I just mentioned are off-label uses, everything that's not on the label. So you have a whole bunch of possible off-label uses represented by this big circle here. And why I mentioned the federal and state law system, the federal system in the United States, is because federal law and state law, along with practical considerations, operate as constraints on all of these possible off-label uses. So think of the possible off-label uses going through a funnel, right? And so you get through the funnel and you get to the actual off-label use. And so I'm going to talk about what are some of these constraints that limit off-label uses, both federal and state law. But for a moment, I just want to focus on some practical constraints. So one is evidence, right? Doctors aren't going to prescribe, in many cases, off-label uses that have limited to no evidence, or at least one would think. Doctors also have reputations that they want to preserve. So they're not going to willy-nilly prescribe off-label uses that could injure their patients and harm their reputation. They also care about patient health. They don't want to harm their patients. And so if they're acting in the best interest of the patients, you'd think that they wouldn't prescribe just any old drug for an off-label use. And finally, particularly in the context of devices, there are technical constraints. So devices, unlike drugs, are designed with a particular part of the body in mind. Whether it's a spinal implant, a hernia mesh, it becomes very hard to use that device in other areas of the body in many cases, although it does happen, but there are technical constraints. Okay, so now I'm going to talk a bit about how off-label use in the United States is regulated at the federal level and what are some of the problems that we've encountered with this regulation. So first, the FDA is the primary federal regulator, but the FDA regulates labels. Its power comes from authorizing drugs to be on the market with a particular label or labeling. It defines labeling to include all written and printed matter, both affixed to the container and separate and apart from the container. So basically all manufacturer speech about a drug is considered part of the labeling.
So FDA can regulate drug manufacturers by going after manufacturers that promote their drugs off-label, advertise their drugs off-label. But not all speech in the United States can be regulated because we have something called the First Amendment. And the First Amendment does not allow the government to blanket ban truthful speech. And at least one court has held that includes truthful speech about off-label uses. So there's a gray area. And there's been a lot of litigation in this gray area. The FDA and the Department of Justice do prosecute cases for off-label promotion, but there's lots of cases where they don't prosecute or they can't prosecute. And there's firms taking advantage of this gray area to promote off-label uses. Second, the FDA doesn't regulate off-label uses as such. That is to say, it doesn't say doctors can or can't provide, prescribe or use drugs or devices off-label, except in very limited circumstances. It can set prescribing conditions like it does for mifepristone, which is a drug much in the news here in the United States. The reason is because the practice of medicine is regulated by the states, not by the federal government. And the practice of medicine includes prescribing practices of physicians. Third, the Department of Justice regulates off-label promotion through something called the False Claims Act. It's a law that was passed by Congress during the Civil War to prevent people from fraudulently obtaining reimbursement from the government. And it's been applied in the drug context where manufacturers cause physicians to prescribe off-label. The physician submits the prescription to the federal government, and the federal government pays for it. But the federal government wouldn't have paid for it had it known it was an off-label use. In these kinds of cases, firms can face huge monetary damages, hundreds of millions, potentially billions of dollars. But it's difficult to use. The DOJ is interested in big payouts, so it's going to take cases that have really strong evidence base and are going to generate a lot of return. And there's a lot of cases that aren't like that. It's also somewhat difficult to use in the device context because of complicated billing practices, but I don't have really time to go into it. But the long and short of it is when devices are billed in the surgery room, for example, they're not billed as a separate line item. They're folded into particular codes that surgeons charge. So it can be hard to show that the device sometimes was paid for or that the government wouldn't have paid for it had it known. So there are some complications there. And then finally, securities laws can be used to regulate off-label promotion. These cases typically involve financial firm disclosures and investors suing drug manufacturers, alleging that they inflated their profits, projected profits, potential growth, because they were relying on off-label prescriptions that they were obtaining through illegal off-label promotion. Okay, but these cases are few and far between. They're not especially common, and they're hard to win for a variety of legal reasons. So these are the federal constraints that limit off-label prescribing by attacking essentially manufacturers and the limits of those. So there's some pretty big gaps there. Now, what about the states? You might think, well, if the federal government can't regulate off-label promotion, what about the states? Can't they do it? And the answer is yes, but they don't really do it very well. So the state laws that affect off-label use that regulate physician conduct are things like tort law that say you have to provide informed consent when you provide a prescription or use a device. But there's no tort law that says you have to inform patients that the use is off-label. In most cases, states require that the physician inform the patient that of the material risks of any treatment, but they don't necessarily have to tell them that a drug or device is off-label. And in fact, many cases, the physicians don't even know. Malpractice. You might think, well, physicians that are prescribing drugs or using devices off-label with no evidence base are committing malpractice. And maybe that's an avenue to pursue. It turns out there are relatively few cases involving malpractice, at least compared to claims against manufacturers. And part of the reason for that might be that courts are reluctant to step into the shoes of the physician, and then physicians are reluctant to testify against other physicians. So very significant limits there. State laws that have been effective in some ways at addressing off-label use are
tort law claims against manufacturers rather than physicians. These typically focus on a pattern or practice of the manufacturer that promotes off-label in a way that conceals information, risk information, or misrepresents information, or deceives physicians. Those kinds of claims can succeed, although they are quite difficult. And claims for defective products that a device wasn't designed in an appropriate way can sometimes proceed, but they also face significant headwinds. Additionally, there's some state laws that protect off-label use or encourage it. So during COVID-19, there are several states that adopted laws that protected, immunized physicians who prescribed hydroxychloroquine, which has been shown not to be an effective treatment for COVID-19. And there's also reimbursement laws that match federal law that basically say if you're an insurance company, you have to pay for certain off-label uses. This is really only in the cancer context and the oncology context. And as I mentioned before, licensing boards are reluctant to regulate their members. They don't want to step on the toes of physicians who are out there practicing medicine. So you see that the state and the federal laws have some pretty significant gaps that need to be filled. But that's just the negative aspect of off-label use, that off-label use can do harm. But there is a positive aspect that I focused on in some of my research. So I just want to play a short video for you to illustrate some of that. Okay, so why am I showing you this video? Well, we all know about off-label use and how important it can be. And it's to illustrate that there is innovation going on in off-label use, despite or maybe because of some of these holes in the system.
But Dr. Feigenbaum, who is at Penn, and others have noted that one of the problems is that many of the drugs go off patent. And once they go off patent, that is to say, there's no patent protection over a small molecule drug, a lot less studies happen. In fact, almost no studies happen. So when the drug is on patent, the manufacturer has an incentive to find new uses, new indications, new formulations, because they can make additional money off of those. They could potentially even extend the life of their patent. But once the patent expires, there's really no incentive. And so that's where there's some programs, institutions that are coming into play, trying to fill this gap of this market failure. So we have an initiative at the FDA started by Heather Stone called Cure ID. Cure ID is a physician-led data collection tool. It was started during COVID, and it was meant for physicians to enter into the app the off-label uses they were trying to treat COVID. And the idea was we'll collect all of these different off-label uses and use them for hypothesis generation, and then go out and test those hypotheses. So it's a really interesting idea, a really good idea. It's still in use. It's not clear exactly how widespread it is, but they are having some success. The FDA itself has also been instructed to use real-world evidence for new indications. So that might mean looking at existing EHRs, electronic health records, and other sources of information to try and repurpose drugs. So lower the level of evidence, potentially looking for what off-label uses are working in the market. And then there are nonprofit players like EveryCure and Dr. Feigenbaum, who are trying to get support from funders to help them find these new uses of old drugs. But the sad reality is that there isn't enough money to go around. You really need a private investment and government funding to address all of the potential new off-label uses. And there's lots of proposals to do that. But that's kind of a separate question about, it's related to how to regulate off-label use, but it's not directly related to what do we do about manufacturers today. I'll talk about some more of that in a minute. Okay, so what are the takeaways? For the US system, we have a highly porous system. What do I mean by that? I mean that devices get on the market very easily. So it's very porous in the sense that lots of things get on the market ex ante. And then ex post, there's lots of experimentation going on. Bone graft that's supposed to be used in the lumbar spine is being used in the cervical spine. Hernia mesh is being used in other places of the body. A variety of different off-label uses, some good, some bad. Drugs are a less porous ex ante than drugs. It's harder to get a drug on the market, but it's potentially a lot easier to use a drug off label than it is a device. There's going to be a much greater number of uses. One thing I didn't mention entirely is that anti-cancer drugs are regulated differently. I think this is true in Korea as well. There's more liberal reimbursement policy. There's a different set of rules for how those drugs are regulated because so many of the uses in cancer are off-label. The FDA is trending towards quicker approvals, less evidence, and this is in some ways a good thing, in some ways a bad thing. It's good and it's generating greater access, but it's bad in the sense that we're not getting the data ahead of time, and we don't have good post-market collection mechanisms to generate new evidence. We also have a lot of innovation going on in the US in terms of off-label uses. Again, this could be a good thing or a bad thing, depending on your perspective. And we lack sustained investment in off-label use research, both for off-patent drugs and often for devices, because manufacturers will get a device on the market through the 510(k) process and then start distributing information about off-label uses, and the uses continue and potentially harm patients, but there's no research being done because the manufacturer is making money on those. Okay. So that's the long and short of the US. I'm going to have to rush through a little bit off-label use in other parts of the world. And I just want to say a couple words about that. So I picked two major markets to talk about. The first is the EU. So the EU is in some ways set up like the US. There's a federated system. You have all of the member states. And at the federated level, the EU doesn't have a directive regulating off-label use as such. It's up to the member states, the equivalent of states in the United States, if you want to keep the analogy going, to figure out how they're going to regulate off-label use. And
member states have taken quite different paths. For a long time, for example, France did not have an express regulation governing off-label use at the national level, but that changed. In 2011, it became more restricted, and then in 2021, it unified its approach to off-label use by adopting regulations that displaced the previous 6 programs it had used, and it tried to limit off-label use in a very European way from my American eyes. It tried to regulate off-label use by requiring physicians to request that they be authorized to use a drug off-label, and that request had to be approved. There were certain exceptions like compassionate access and early access, but it was kind of a cumbersome process. It's not clear what effect that regulation has had on French prescribing practices. It's still estimated that about 1 in 5 prescriptions in France is written off-label, and physicians, like in the United States, generally don't note whether they're prescribing a drug on-label or off-label, so it can be difficult to track. What about some other countries? So that's just France. I don't have time to go through all the countries in Europe, but needless to say, they have different views about when patients need to be informed of the off-label status of a medication, when patients need to be told about the absence of an on-label treatment, whether they have to, the physician has to follow scientific proven clinical practice. So there's a variety of things going on. But I want to jump to China because I think China is quite an interesting case. So up to 2021, it operated sort of like the United States or Europe. There was no express national law on off-label use. And there was one study done recently that looked at what kind of liability was arising out of practices involving off-label use. And you see at the bottom of the slide here, it said that most of the cases involving physicians or medical centers were about off-label uses that differed by indication or by dosing and frequency rather than route of administration or the age group. What was unclear from the study is exactly what we're supposed to make of the quantity of cases. To me, the total quantity of cases involving off-label use was quite low. China has over 1 billion people, and there's only something like 45 cases in the time period studied. So it doesn't seem like, and the time period studied, by the way, was 2014 to 2019, so a 5-year period. So it doesn't seem like there's a huge problem, at least a problem that's being dealt with by the judicial system. So maybe what China decided to do is say there is a problem, it's not going through the courts in the appropriate way. So what we ought to do is nationalize. So that's what they did. In 2021, there's a law that nationalized rules around off-label use. And there's another study done here that tracked from 2014 to 2024, before and after the physicians, the law that regulated off-label use, what happened to the number of cases in the courts involving off-label use. And basically, you don't have to read all the numbers, but basically the table tries to show that there's a decreasing number of cases. But the time periods don't really line up. 2014 to 2021 is a different time period than 2021 to 2024. In any case, there's still only 46 total cases in the time period. Again, it seems like a very, very small number of cases given the population size in China. So what did this off-label law do? How did it actually constrain physician behavior, even though we don't really have enough information? It said that physicians can prescribe off-label if they get clear informed consent, although I'm not a scholar of Chinese law, so I don't know exactly what that means. And it said it has to be evidence-based. So basically, you have to tell the patient that it's off-label, and there has to be a sufficient evidence base that you would prescribe it. And then it also, and I think importantly, required medical institutions to monitor and regulate physician behavior. So there has to be some kind of system in place that the health system is using to understand, what kind of off-label use is happening at my institution, and how do we figure out what's good and what's bad?
The tables on the right here are the studies that looked at compliance with this law, and it found that there's pretty decent compliance, but we're still early on. We're only 4 years in, so we have a lot to learn. So those are some general trends. It seems like many countries are moving toward regulating off-label use at the national level. The U.S. is still not going anywhere near that, and it's not going to for the foreseeable future. Okay, so now I want to skip to the final part of the presentation, which is the policy-oriented reforms and proposals. So there's really 3 actors that you want to look at when you're thinking about how to regulate off-label use. One is the manufacturer, one is the physician, and one is the insurance company or the payer. You might also throw in the patient, but I think that patient has less control in this situation. So I'm just going to walk through how we might regulate each one of these entities and what are the trade-offs when we do that. So manufacturer speech, I think, is probably the central focal point, at least in the US, because the manufacturers are the ones driving off-label use in many cases. So people have proposed things like maybe you want to allow a safe harbor for manufacturers to disseminate information about off-label use, but you have to verify that there's sufficient evidence to justify the communication. And you might do that through independent research. Here in the United States, we have something called the patient-centered PCORI, Patient-Centered Organization for Research or something like that, that's supposed to be doing this kind of research. Or you might have the manufacturer actually do the research itself, and then that research be vetted by an independent institution like the FDA. I don't know how different that is from FDA approval. I guess what I would say is that you might not need the same quantity of evidence, the same quality of evidence to at least communicate rather than get an approval. Another approach is to allow limited off-label promotion. We tried this in the United States. Basically, there was a law that was passed that said if you want to promote a drug off-label, you can't do it unless unless you submit your marketing materials to the regulator. The regulator approves it, and you file a supplemental new drug application for that particular use within a certain time frame. That law was eventually sunset, although there was a constitutional challenge to it. So that's one approach, is to kind of have a phase in where you can talk about it as long as you get an approval. Another is to allow off-label communications but not promotion, and that's sort of what we have in the United States. We have manufacturers that can go around talking about off-label uses that are truthful, but they can't promote them. So they have to provide, there's certain guidelines the FDA has about what kind of materials you can provide and how you have to provide them. So you might try that. Another is you might want to ban just any off-label communications at all by the manufacturer. Probably not the best approach if you include published studies. You might want to exempt those, but you could just say, manufacturers, you can't go to physicians, you can't go to health systems and tell them about this stuff. You have to just publish it in journals. Another approach is to just require some form of approval or authorization for off-label uses like they do in France, and to say, like, if you want to, if you want to get approval, if you want to disseminate uses, you need approval, plain and simple. You might, in addition to these things, require data collection and reporting for off-label use. Here in the United States, there are guidelines for when manufacturers have to report adverse events. If those adverse events concern off-label uses, you might want manufacturers to do more to find out about how often is this off-label use occurring and do more investigation and follow-up regarding that off-label use. You also could increase tort liability, that is, liability for promoting drugs off-label, and that might disincentivize manufacturers from discussing it. And you could implement these regulations at the national level, the state level, or the industry level. So the national level would be a federal law, state level would be state regulation, state passing a law, licensing, state tort law, and industry regulation is basically self-regulation. And that's what occurs in most of Europe. There's actually, manufacturers actually sue each other for violations of off-label promotion rather than the government doing so, although that seems to be less effective than having a regulator do it. Okay, so what about models for reform, physician standards and rules? And I know I'm coming up on time, so I'll try to be brief. So we might pass a national law like in France or China that says physicians can only prescribe under certain conditions. Or we might just increase tort liability for physicians that prescribe off-label. We might have to do something different. We might have to, instead of relying, at least in the United States, relying on other physicians to testify as to what's normal, we might have to develop some other kind of standard.
We might rely more on professional societies, like in the United States, we have the National Center for Cancer. My acronyms, it's the brain surgery. Just give me a break. Professional societies like the NCCN rate drugs based on their effectiveness. And so maybe we fold that into the mix and make physicians licensing and state prescribing laws match some of these more independent societies. So those are options for regulating physicians. Other ideas involve looking at the particular practice areas in which off-label use is happening and adjusting liability accordingly or adjusting regulation accordingly. The Chinese law, for example, is framed very generally, so it's flexible enough to adapt to different practice areas where off-label use might be almost mandatory and others where it might not be. Integrating clinical practice guidelines into practice is very challenging. Physicians just don't seem to want to do it very much, but that might be another way of decreasing the amount of off-label prescribing. And then finally, something I propose, which I call reverse detailing, is where you actually pay somebody to go around promoting the off-label uses that are most effective. Instead of having the drug companies promoting whatever off-label uses they want, you promote the ones that have good evidence base and you try to get physicians to prescribe those because those will often be cheaper than the on-brand ones. Okay, and finally, we come to insurance and reimbursement. So we have state laws that can combat reimbursement of off-label use. We also have things like indication-based pricing and value-based pricing that try to tie the payment amount to the evidence underlying the use or the value that the use provides to somebody else. So the indication-based pricing is we pay based on the indication, how much evidence supports it. Value-based pricing is we pay based on the social value of the use. How many qualities does it provide? And these things could be, I think, very effective in reducing off-label use. Even in a socialized system where consumers pay very little, you could have consumers actually pay quite a bit more if they're getting an off-label use. Prior authorization is a common tactic here in the United States that's used to limit all kinds of health services. It requires the physician to fill out paperwork explaining why a drug or device is necessary or procedure is necessary. You could do the same thing for off-label uses, and in the process, you could get information about what the use is for. Step therapy is another tool in the United States which requires you to use certain drugs before others, and so before you try an off-label use, you might have one particular off-label use, you might have to try something else first. So that might limit harmful off-label prescribing. The challenge is that off-label uses are frequently cheaper because they're often off patent. Okay, so I'm coming now to the end, I promise. The question is, what do we do? Well, there's inevitable trade-offs. If you have less regulation, you're going to get some benefits. You're going to have lots more experimentation, but you're going to have more potential harm. More people are going to be getting hurt because you're going to have a lot more false negatives. You're going to have increased access to many drugs and devices. People are going to have things they never would have had before. But again, it comes with the risk of increased harm. So if you're going to take a regulatory approach that's more lax, I really think you need very strong data collection, incentives to monitor, incentives to study, and often these things are not present. Like in the United States, the incentives to monitor are quite low, and the incentives to collect data and do research studies on off-label uses can be quite low, especially after a patent wears off. And in the device context, sometimes there's just no incentive. The off-label uses just keep happening and the manufacturers get paid for them and they don't have any incentive at all to study them. But on the other hand, if you go with more regulation, you're going to constrain the number of uses that physicians innovate. And you're going to constrain what manufacturers can say. And so physicians are going to have less information. Now, that also might translate into less potential harm, but it's going to restrict access and treatment for some patients. So we have these trade-offs. They're not things that we can ignore. We have to confront them. So what ought we to do? Like, that's the ultimate question, right? And I'm not going to give you the answer, but I can kind of tell you what I think matters. So local practices matter a lot. What happens in rural China or rural Alabama is going to be much different than what happens in a city like Shanghai or Seoul or Boston or Chicago. In major cities, there's going to be more information, more treatments, more available. In rural areas, less so. And so you might have different practices that accommodate those resource differences, those knowledge differences.
You're also going to have different drugs and practice areas that are going to rely on some of these things more than others, and you have to take account of that. I do think that if you're going to have significant number of off-label use, it's really important to have a strong regulatory system at the approval stage. So where the United States is falling quite short is in the device space and increasingly in the drug space. There's very little compared to drugs. Devices have very little regulatory approval to get on the market, and then they're being used. Sometimes these devices are being used for the first time on a patient. The patient may not have any idea that the device has never been used in a human being before. That's a problem. So if you had a system that was more strict up front about studying the device, you might be able to have some give in the system later on and say, okay, maybe we'll try some off-label uses if it's done appropriately. Likewise, speech regulation, I think, is quite important. It provides an incentive for firms to do the kinds of clinical studies that they need to do to show that their drug or device is effective. If they could say whatever they want about the off-label uses, even if it's truthful information, if they can provide truthful information, that is often not necessarily the best information. Also, prescribing and billing systems matter a lot, particularly for drugs. In the United States and in many countries, you don't know what's being prescribed on or off label unless you go into the medical chart and you figure it out. Doctors don't record that. And I think that if they did, we'd have a much better understanding of what kind of off-label use is occurring, what kind of benefits does it have, what kind of harms does it cause. Likewise, with billing, it's important to understand what's going on in the operating room, how is the device being used, who's paying for it, and so on. And regulatory enforcement matters. If you don't have a regulator that's prepared to take action against firms that violate any regulation, the regulation is not really effective. And we're going to see what happens in the United States with respect to this, but we don't know. So what's the optimal regulatory system? I think we need strong pre-market approval standards, limitations on promotion unless there's some new approval to incentivize research. Here in the United States, I'd like to see some stronger informed consent laws because many times patients don't know that a drug or device is off-label. Frequently, patients don't know what kind of device it is that's being implanted into their body at all. It's a tricky question, but I think some more robust informed consent laws could help. Reimbursement is also a key component because it can regulate how physicians prescribe or use devices without actually telling them what to do, but it's very challenging to implement for some of the reasons I've mentioned. And I'd like to see limiting money and increasing evidence, limiting money paid for bad off-label uses and increasing the evidence and clinical standards to drive higher reimbursement rates. The last 2 points are we really have to collect better information about off-label use because we're not getting it from clinical trial data. So it's really important that health systems think about how do we monitor what's going on in the marketplace and how do we fold that information back into our assessment of what we want to pay for and how we want physicians to prescribe and what we want manufacturers to say. And then finally, it's important to have neutral evaluators of existing evidence. And for off-label uses, this can be quite difficult because the published studies don't provide individuals with the raw data sets. So we might push for the raw data from studies of off-label uses conducted by manufacturers to be public. So those are my suggestions, and I'm sorry that I went over time, but I hope that you learned something, and I look forward to learning something from all of you. Thank you very much. 네, 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 첫 번째 기조연설에 데이비드 사이먼 교수님께서 수고를 해주셨습니다. 폭넓은 치료의 기회 그리고 규제 이 두 가치가 양립하기 위해서 데이터링, 모니터링 필요성 말씀해 주셨고 다양한 연구의 필요성까지 언급을 해주시면서 몇 가지 고려 사항에 대해서 잘 설명을 해주신 것 같습니다. 말씀 대단히 고맙습니다. 자, 이어서는 기조연설 한 개 더 청해 듣겠습니다. 이 자리에 귀한 걸음을 직접 해주셨습니다. 건강보험심사평가원 서동철 연구위원님께서 준비를 해주셨고요. 현재 연구위원님께서는 건강보험심사평가원 연구위원으로 보건의료정책과 제도 개선 분야에서 정말 활발하게 활동 중이십니다. 또 미국 러커스대학교 약학대학의 겸임 교수로서 글로벌 제약 및 의료제도의 연구와 교육에도 활발하게 참여하고 계시고요. 오늘 기조연설의 발표 제목은
한국 허가초과 제도 운영 현황과 방향성입니다. 이번에는 한국의 사례에 맞춰서 또 오늘 세션 1, 2를 통해서 논의될 내용들에 대해서 방향성을 설립해 주시는 기조연설 준비해 주셨다고 합니다. 자, 여러분 이제 준비가 되신 것 같은데요. 따뜻한 박수로 무대로 모시겠습니다. 환영해 주십시오. 예, 감사합니다. 예. Good morning. My name is Dong Cheol-soo, and as I was introduced, I'm a professor emeritus at Chunghang University and also an adjunct professor at Rutgers University in the U.S. First of all, I'd like to sincerely thanks to the organizer to provide me the opportunity to speak at this wonderful international symposium. In particular, I'd like to acknowledge Dr. Kang Jung-gu, president of HIRA, for his leadership and also strong support in making this wonderful event possible. Yeah. So as you can see, I will present off-label use in South Korea, current status and future directions. First, I'll present the current status of off-label use in Korea and compare it with the systems in other countries. Then I will share survey results from the physicians at leading hospitals on their experience with the off-label use system, along with its kind of strengths and also barriers and the limitations. Finally, I will suggest several recommendations for improvement of the off-label use system in Korea. Since the translation is being provided now, and also most majority of attendees are Korean, I will continue my presentation in Korean from the next slide, so that the message, the meaning of a message can be conveyed more clearly, I think. So as 한국말로 제가 이제 발표를 하도록 하겠습니다. 제일 먼저 이제 지금 현재 오프레이블 사용에 대해서 국내 하고 그다음에 메이저 몇 개국, 지금 한 5개국 정도인데요. 지금 보면은 국내에서는 오프레이블을 사용하기 위해서 이제 시스템이 하나 따로 존재를 하고 있습니다. 이제 거기에서 가장 중요한 요소 중에 하나가 IRB를 신청을 해야 되는 그런 조건이 있고, 아까 그 데이비드가 프레젠테이션 했는 거와 마찬가지로 다른 외국에서는 이런 IRB를 오프레이블 때문에 요구하지는 않고 있는 그런 상황입니다. 그다음 이제 외국에서는 이 환자의 어떤 그 컨센트 폼에 대해서 좀 더 이제 강조를 해서 환자를 보호하기 위한 그런 제도를 지금 하고 있고요. 그다음에 이제 그 피지션의 라이빌리티에 대해서는 이제 좀 더 클리어하게 어떤 책임 소재를 가질 수 있도록, 그러니까 그 의사나 아니면은 환자가 할 수 있도록 그런 시스템으로 되어 있습니다. 그래서 지금 이 테이블에서 했던 내용을 다시 좀 더 이제 구체적으로 이야기를 하면은 이런 오프레이블 시스템이 존재하는 나라는 우리나라하고 일부 프랑스에서는 있긴 있는데 우리나라 같이 뭐 IRB를 요구하는 그런 제도는 아닌 거로 알고 있고요. 단지 거기에서는 이제 어떤 전문 단체에서 이 요구를 하면은 되는 그런 제도인 거로 알고 있습니다.
그다음에 이제 그 리터러처, 이게 에비던스가 데이비드도 몇 번 이야기했는데 이제 에비던스에 대한 문제인데요. 이 에비던스에 대해서는 대부분의 그 나라에서 이제 피어 리뷰드 리터러처, 그러니까 이제 논문의 어떤 그 SCI급 논문이나 혹은 엑스퍼트 오피니언, 이 정도인데 우리는 이제 좀 더 강하게 지금 요구를 하고 SCI 논문만 주로 이제 많이 요구하는 그런 상황입니다. 그다음에 이제 환자 그 오프레이블 사용에 대해서 환자의 어떤 그 컨센트 폼이 보면은 우리는 특별하게 그 오프레이블용 컨센트 폼은 존재하지 않고 있고요. 지금 IRB에서 사용하는 일반적인 그 폼을 지금 많이 이용을 하고 있는 그런 상황입니다. 그런데 이제 IRB는 실제 그 약이 인체에 처음으로 이제 사용될 때에 사용하는 상당히 그 까다로운, 이 약이 지금 사람한테 사용이 됐을 때 그 부작용이 세이프티 이슈가 있는지 없는지 관련되는 상당히 까다로운 그 요구를 하는 그런 컨센트 폼이고 그 프로시저인데, 지금 오프레이블은 허가를 받은 상황이기 때문에 조금 다른 관점에서 어프로치를 해야 되는데 지금 국내에서는 똑같은 상황으로 하고 있고, 이제 외국에서는 특히 이제 뭐 까다롭다는 미국 아니면 이제 유럽에서는 의사의 결정에 의해서 오프레이블 사용을 하게끔 할 수 있게끔 그렇게 지금 해주고 있습니다. 그리고 이제 보험 이슈는 이제 국내에서는 아시겠지만은 오프레이블 사용에 대한 허가를 받지 않으면은 보험이 안 되는 거로 되어 있고, 이제 다른 나라에서는 경우에 따라 대부분의 경우에는 오프레이블 사용에 대해서 이제 보험 적용을 해주는 그런 상황입니다. 그 다음에 이제 이런 나중에 지금 사용하고 있는 과정에 대해서 보고하는 시스템이 보면은 우리도 보고하게끔 되어 있는데 그 제도가 그렇게 활발하지는 않은 것 같고요. 저희들이 이제 서베이했는 결과에 의하면 이제 외국에서는 뭐 IRB 이런 걸 요구하지 않는 대신에 사용했는 결과에 대해서는 보고를 좀 하게끔, 특히 이제 부작용이 나타났을 때는 보고를 확실하게 하게끔 이제 그렇게 지금 하고 있습니다. 그다음에 이제 메디컬 디바이스는 이게 그 약 쪽은 많이 이제 그 클리어하게 좀 그 규정들이 나와 있는데, 메디컬 디바이스 쪽은 확실하게 어떤 뭐 뚜렷한 구정이 있는 게 많지는 않은데, 국내는 지금 이게 메디컬 디바이스가 이제 따로 완전히 분명하게 어떤 규정이 있는데 메디컬 디바이스 쪽도 실은 IRB를 지금 우리나라만, 이거는 유일하게 우리나라만 지금 요구를 하고 있는 그런 상황입니다. 그래서 이제 IRB를 통과를 하면은 통과를 서미션 해가지고 어프로브를 받으면은 받고 나서 그 다음에 이제 심평원에 다시 신청을 해서 통과가 되면 이제 보험이 되는 거고, 그렇지 않으면 엄밀히 따지면 이제 보험이 지금 적용을 할 수 없는 그런 상황인데, 대부분 뭐 우리나 뭐 아니면 뭐 미국 혹은 다른 외국에서는 메디컬 디바이스에 대해서는 대부분 파셜리 리임버스가 되는 그런 상황인 거로 되어 있습니다. 그래서 이것도 이제 설명을 하면은 오프레이블 사용에 대해서 이제 우리나라가 상당히 까다롭게 IRB도 요구하고, 그 다음에 심평원의 모든 또 그 오프레이블 사용에 대한 그 절차의 프로세스를 밟아서 승인을 받아야 되게끔 그렇게 지금 하고 있습니다. 그 다음에 이제 뭐 환자의 컨센트 폼이라든지 아니면 뭐 인슈런스 커버리지든지 뭐 아니면은 부작용 생겼을 때의 보고 시스템에 관련되는 거는 약과 동일하기 때문에 스킵하도록 하겠습니다. 피지션 라이빌리티도 같은 내용입니다. 그래서
저희들이 지금 그 오프레이블 사용에 대해서 작년에 이 연구를 진행을 했는데요. 전국에 있는 그 리딩, 그러니까 메이저 하스피탈에 있는 그 피지션 20분을 저희들이 포커스 그룹 인터뷰를 진행을 했습니다. 해서 대부분은 소아과든지 아니면 헤마토 oncol로지 쪽이든지 이제 서저리 쪽에 있는 분들을 주로 이제 많이 그 인터뷰를 했는데요. 그래서 이 오프레이블 사용에 대한 경험, 보면은 대부분 많은 분들이 오프레이블 사용을 경험을 하셨고, 그 다음에 이제 약 같은 경우는 특히 그 대상 환자가 시비어한 크로닉 디지즈라든지 아니면은 스테이지 4 캔서 페이션트, 그러니까 환자 암 말기 정도죠. 예. 그다음에 이제 메디컬 디바이스는 대부분 이게 이제 그 수술장에서 많이 적용이 되기 때문에 그 상당히 그 얼전트한 그런 경우에 이제 사용하는 거로 나왔습니다. 이제 그러면은 이 오프레이블 사용을 할 때 경험에 대해서 이제 저희들이 물어보면 가장 그 문제점, 이걸 사용하는 이유는 이제 뭐 당연히 다른 초이스가 없으니까 사용을 하는 건데, 문제는 이걸 사용하기 위해서 문제점이 뭔지를 물어봤을 때는 첫째 이제 IRB를 신청해야 되는 거. 이게 이제 각 그 병원마다 IRB가 있는 병원도 보면은 상당히 이제 까다롭게 이제 많이 하는 경향이 있고요. 그다음에 특히 IRB가 없는 병원은 학회를 통해서 신청을 하게끔 되어 있어서 상당히 그 시간이 많이 걸리는 그런 경향이 좀 있습니다. 그리고 지금 이제 국내는 이게 뭐 제가 정확한 표현인지 모르겠지만 IRB가 지금 이제 시작한 지가 얼마 안 돼가지고 우리가 상당히 그 외국에 비해서 IRB 역사가 짧습니다. 짧아가지고 이제 특히 oncol로지 같은 경우는 외국은 그 사이언티픽 리뷰 보드하고 그 다음에 IRB하고 분리가 되어 있는데 국내는 이게 그냥 같이 돼 있어가지고 IRB에서 IRB를 요구하는 게 아니라 상당히 많은 부분을 보면은 사이언티픽 리뷰 보드에서 검토해야 될 사항들을 요구하는 병원마다 그런 경향이 좀 있습니다. 그다음 이제 또 하나는 시간이 많이 걸린다. 일반 약인 경우에 이 이야기는 뭔가 하면은 지금 약은 일반 약은 IRB 통과해서 심평원에 신청하고 그러면 심평원은 접수를 해서 식약처에 보내가지고 식약처에서 검토를 하게끔 되어 있고요. 항암제는 심평원에 하게끔 되어 있어서 일반 약인 경우에는 상당히 많은 시간이 걸리고 있다 하는 부분에 대해서 이제 큰 불평이 좀 있었습니다. 그다음에 이제 이게 시스템이 아직 제대로 좀 유저 프렌들리한 시스템이 지금 없다. 그래서 이런 온라인 시스템을 좀 만들어주면 좋겠고, 그 다음에 이제 현재 아까 제가 조금 전에 말 IRB 준비하는데 너무 시간이 걸리고 이러니까 IRB 제도를 없애주면은 요구하는 제도를 일리미네이트, 그러니까 오미션 시켜주면은 좋겠다. 단 환자의 안전성에 대해서는 좀 더 강화하는, 환자의 컨센트 폼도 제대로 만들고 환자한테 자세하게 설명해 줄 수 있는 다양한 그 항목들을 체계적으로 만들어서 어떤 그 스탠다드 폼을 만들어 주면 좋겠다라는 의견을 했습니다. 그다음에 이제 부작용이 생겼을 때 보고할 수 있는 시스템이 현재도 있긴 있는데 이걸 좀 더 이제 유저 프렌들리하게 해주면은 보고를 쉽게 할 수 있게끔 좀 해주면 좋겠고, 그다음에 지금 항암제는 이제 암질심의위원회에서 하고 뭐 일반 약도 심평을 하지만은 전담위원회가 있어서 좀 시간을 단축시킬 수 있으면 좋겠다는 의견을 주셨습니다. 죄송합니다. 그래서 저희 연구팀에서 제시하는 레코멘데이션은 첫째 오프레이블 사용에 대한 오프레이블이라는 것에 대한 데피니션, 그 다음에
어느 스콥이 뭔지 이런 거에 대해서 이제 스콥이라는 거는 이제 어떤 나이나 아니면 뭐 기타 등등 용량에서의 어떤 관계되는 거든지 아니면은 이게 뭐 계속해서 어떤 특정 환자 그룹에 대해서 허가를 해주는 건지 아니면은 계속해서 모니터링도 해야 되고 하는 건지에 대해 이런 구체적인 어떤 그 데피니션을 좀 설립하면 좋겠다 하는 의견을 드리고요. 그 다음에 신청했을 때 좀 아까도 제가 말씀드렸듯이 그 어프로벌 하는 그게 아니면 서미션 하는 프로세스가 좀 쉽다고 하기는 곤란, 좀 한꺼번에 할 수 있게끔 어떤 심평원에서 제도를 온라인 시스템을 좀 더 개발해 가지고 만들면 좋다라는 의견을 주셨습니다. 그다음에 이제 IRB를 제가 말씀드렸듯이 조금 전에 말씀드렸듯이 이제 IRB를 외국 같이 꼭 요구하는 제도를 좀 생략을 하면은 좀 더 그때 약이 필요할 때마다 신청을 해서 사용할 수 있게끔 그렇게 해주면은 좋겠다라는 해주면 좋겠다는 의견에 따라서 저희들이 IRB를 요구 사항을 없애는 거를 저희들이 하나 추천을 드리는 바입니다. 그 다음에 이제 이런 그 시스템을 만들었을 때 이 IRB 검토하는 어떤 위원회, 그러니까 오프레이블 사용에 대해서만 검토를 하는 그 위원회를 만들어서 이 위원회에서 빠르게 검토도 하고 결과도 죄송합니다. 네, 그래서 이제 이 리뷰하는 시스템을 좀 더 신속하게 할 수 있게끔 전담 어떤 시스템을 심평원 안에 만들면은 신청해서 지금같이 뭐 2주, 3주 걸리는 정도가 아니라 뭐 한 1주 안에 가능하면은 결과를 받아볼 수 있게끔 그렇게 이제 해주면은 좀 더 이 요구 사항에 대한 컴플라이언스도 올라갈 거고 좀 더 효과적으로 이 제도가 운영될 거라고 생각하고 있습니다. 그 다음에 이제 지금 아까 제가 조금 전에 말씀드렸듯이 지금 일반 약은 심평원에 접수를 하고 식약처로 건너가서 하는데 이게 식약처에 건너가면 이게 지금 오프레이블은 뭐 이런 어떤 그 허가 사항보다는 임상적인 내용이 많이 이제 가미가 되기 때문에 이걸 심평원에 임상팀들이 많으니까 심평원에서 다 그냥 그 일반 약 혹은 온콜로지 약 같이 하면은 좋을 것 같다는 생각을 하고 있습니다. 그렇게 하면은 이제 이밸류에이션 하는데 일반 약에 대한 기간도 좀 단축시킬 수 있고 그러면 이제 환자들이 필요할 때 빨리빨리 빠르게 이제 그 약에 대한 접근성도 올릴 수 있을 것 같습니다. 그다음 이거는 이제 그 어떤 그 프로세스를 좀 더 스무스하고 빠르게 하기, 그다음에 유저 프렌들리한 시스템으로 만들기 위해 가지고 그 심평원에서 이런 오프레이블 유스에 대한 전담 어떤 그 온라인 플랫폼을 만들어서 필요로 하는 모든 피지션들이 헬스케어 프로바이더들이 접속해서 쉽게 신청도 할 수 있고 아니면은 벌써 그 사용에 대해서 어떤 허가가 벌써 나와 있는지 뭐 기타 등등 현재 신청한 것에 대한 스테이투스나 뭐 이런 과정 이런 거를 빠르게 볼 수 있는 이런 그 전담 시스템을 하나 만들어서
지금 현재 있지만은 이 제도를 좀 더 개선하면은 좋을 것 같다라는 생각을 하고 있습니다. 그다음에 이제 지금 IRB가 만약에 생략이 되면은 그러면 이제 환자의 제일 이슈가 되는 게 이제 환자를 어떻게 보호해야 되냐, 어떤 부작용이나 세이프티 이슈에서 이제 그 부분에 대해서는 이제 환자의 오프레이블 사용에 대한 어떤 컨센트 폼을 표준품 스탠다다이즈드 되어 있는 환자의 폼을 만들어서 이걸 시스템에다 올려놔서 모든 사람들이 동일한 폼을 가지고 그 내용만 조금씩 바꾸면서 꼭 필요한 항목들, 지금 여기 쭉 리스트를 해놨습니다. 그래서 이 리스트에 있는 이런 내용들을 꼭 그냥 적게 여기서부터 플러스를 할 수도 있는 거죠. 네, 그렇게 해서 쉽게 또 스탠다드 어떤 표준화된 환자의 동의서를 받으면은 환자도 충분하게 정보를 받을 수 있고, 그 다음에 오프레이블 사용을 하는 피지션들도 어떤 나중에 어떤 책임의 리갈 라이빌리티에서 어떤 분명한 책임이 서로 소재가 이제 가려지기 때문에 좋을 거라고 생각을 해서 컨센트 폼을 어떤 표준화된 컨센트 폼 개발을 권합니다. 그 다음에 이제 지금 부작용 제도를 보고를 하게 돼 있는데 이 부작용 제도를 만약에 시스템이 상당히 유저 프렌들리하게 잘 되어 있다면은 부작용이 생겼을 때 그때 보고를 시스템에다가 보고를 해서 다른 관련되는 어떤 의사분들도 혹은 들도 그 내용을 좀 빠르게 볼 수 있도록 이런 시스템을 좀 같이 하고, 그 다음에 뭐 부작용뿐만 아니라 에피카시, 그러니까 효과에 대한 것도 우리가 이런 약을 이렇게 썼더니 환자들한테 이런 효과가 나왔다, 이렇게 써놓으면 그게 이제 데이터가 많이 축적이 된다든지 아니면 다른 분들이 보았을 때 그런 오프레이블 사용을 적용할 수가 있기 때문에, 그래서 이제 특히 에피카시하고 애드버스 이벤트에 대한 보고 시스템을 좀 더 개선할 필요가 있다고 생각합니다. 그 다음에 이제 급한 경우에 지금 약을 쓰든지 아니면 특히 이게 주로 이제 이 부분은 이제 메디컬 디바이스 쪽을 사용하시는 분들이 이제 많이 요구 사항에 대해서 저희들이 레코멘데이션을 하는 건데요. 수술장이나 뭐 아니면 급하게 사용하고 났을 때 나중에 사후에 포스트 유스 레포팅 시스템을 좀 만들어서 사후에라도 보고를 할 수 있게끔 하는 이런 시스템을 지금은 사전만 주로 이제 포커스를 맞췄는데 사후에 보고 시스템을 좀 더 강화를 해서 바로바로 보고가 될 수 있게끔 이렇게 하면은 좋을 것 같습니다. 그 다음에 이제 지금 현재 뭐 애매하다든지 한 부분들은 지금 시스템을 새로 이제 만들고 뭐 컨센트 폼도 새로 만들고 하면서 좀 더 이제 클리어하게 어떤 리갈적인 이슈나 아니면 에티컬한 이슈, 라이빌리티에 대해서 좀 더 분명하게 이제 제도를 만들어서 환자, 그다음에 병원, 뭐 의원 혹은 피지션, 그러니까 의사분 관련되는 분들이 다 이제 문제가 없게끔 문제가 아니라 라이빌리티에 대해서 클리어하게 하고, 특히 이제 잘못하면은 이 부분이 지금 최근에 이제 미국 FDA에서도 하나의 가이드라인을 만들었는데, 제약회사가 오프레이블을 지금 아까 데이비드도 이야기를 했지만은 프로모션하는 경우가 생길 수가 있습니다. 이제 그 부분도 프로모션에 하지 못하게
이게 왜냐하면 그 어뷰즈하는 시스템이 이렇게 되면 잘못하면 이제 어뷰즈할 수도 있기 때문에 그 부분에 대한 이런 문제 이런 것도 이제 클리어하게 다 해야 될 것 같습니다. 그래서 올 3월에 FDA에서는 제약회사가 이런 오프레이블 사용에 대해서 뭘 해야 되는지에 대한 가이드라인을 상당히 두꺼운 책자로 발표를 했습니다. 지금 국내에서 보면 이제 여러 번 뭐 제너릭 일반 약에 대해서, 그 다음에 항암제에 대해서, 그 다음에 메디컬 디바이스나 혹은 치료재료에 대해서 여러 그 수정 그 복지부 고시 혹은 그 심평원의 어떤 공고가 꾸준히 나왔습니다. 나와서 이제 이런 부분도 일률적으로 좀 그 만약에 그때 필요하면은 시스템을 바꿔가면서 업데이트를 해나가는 게 좋을 것 같고, 또 만약에 이 부분에 대해서 이제 지금 현재는 너무 까다롭고 뭐 이러니까 실제 많이 제대로 보고가 안 되고 제대로 허가도 안 받고 지금 이제 되고 있는 경우가 많은 것 같습니다. 그 부분 때문에 이제 특히 보험 관련돼서 이제 그 병원이나 심평원하고 이제 이슈가 좀 생기는 것 같은데요. 이 부분도 클리어하게 해서 이 법이 되고 나서 그 이후부터의 이제 제대로 적용을 할 수 있게끔 그런 시스템을 구축을 하면 좋을 것 같습니다. 이제 결론을 말하면은 지금 현재 이제 8가지의 어떤 저희들 레코멘데이션을 그 지금 만들었습니다. 그래서 이제 이렇게 하면은 저희들이 기대하는 거는 환자의 액세스가 좀 더 그 어떤 새로운 치료 방법에 대해서 액세스가 빨라지고, 그 다음에 어떤 플렉시빌리티하고 환자의 세이프티에 대해서 트레이드 오프라고 아까 이야기했지만 이게 이제 밸런스를 맞출 수가 있고요. 그 다음에 특히 이제 문제가 되는 것도 이제 환자 보호도 중요하지만은 헬스케어 프로바이더, 이 특히 오프레이블 사용을 함으로써 생길 수 있는 어떤 문제점 이런 거에 대한 그 헬스케어 프로바이더에 대한 어떤 그 프로텍션도 상당히 이제 좋아질 수 있다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 이런 그 제도를 이제 만약에 레코멘드 된 대로 만약에 실행이 된다면은 현재 있는 오프레이블 사용에 대한 제도가 좀 더 효과적이고, 그 다음에 환자 중심적이며, 그 다음에 또 데이터 드리븐. 그러니까 데이터가 다 모아지니까 뭐 필요하면은 그 에피카시에 대한 데이터도 볼 수 있고, 그 다음에 애드버스 이펙트에 대한 어떤 데이터도 볼 수 있기 때문에 이런 자료들을 축적을 해서 나중에 뭐 아예 그 퍼머넌트하게 어떤 인디케이션을 더 추가를 할 수도 있는 그런 이슈, 그런 그 베네핏이 생길 수 있을 것 같습니다. 우리가 이렇게 오프레이블 한 그 제도를 지금 상의하고 뭐 하는 거는 어떤 규정을 정하고서 하기보다는 가능하면은 환자가 필요할 때 제때 치료를 받을 수 있게 해주는 게 가장 큰 그 이슈이고, 그 목적을 위해서 이제 저희들이 오프레이블 사용을, 그렇다고 해서 무작정 사용하면 안 되고 이제 환자의 어떤 세이프티 이슈, 그 다음에 헬스케어 프로바이더의 어떤 라이빌리티 이슈, 이런 거를 다 이제 컨트롤해 가면서 사용을 해야 되기 때문에 저희들이 이런 오프레이블 사용에 대한 어떤 제도 개선을 해야 되지 않을까 생각합니다. 이상입니다. 감사합니다. 네, 연구위원님 발표 잘 들었습니다. 고맙습니다. 경청해 주신 여러분께 진심으로 감사 인사드리겠고요. 이상으로 저희가 준비한 오프닝 세션과 기조연설 2개는 여기서 마무리가 되겠습니다. 여러분, 저희는 지금부터 식사 시간 갖겠고요. 1시에 다시 이어가도록 하겠습니다. 여러분, 오차는 지금 착석하고 계신 자리로 저희가 도시락을 배부해드릴 예정이니 계속해서 좀 착석해 계시면 저희가 인원 파악에 도움이 될 것 같습니다. 또 저희 내빈 여러분께서는 안내에 따라서 이동해 주시면 좋겠습니다. 저희 2층 오찬장에서 사전에 안내되신 내빈분들의 오찬이 시작됩니다.
네, 참가자 여러분, 저희는 잠시 식사 즐기시고요. 1시부터 세션 1로 다시 인사드리겠습니다. 식사 맛있게 하십시오. Ladies and gentlemen, we will now enjoy our lunch break. And lunch will be served to your table, so please remain seated. Please enjoy this enjoyable lunch break until 1 p.m. when we will begin session 1 here in this same venue from 1. Please abide by the time and also please enjoy your lunch break. Thank you.
네, 여러분 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 저희 잠시 후 1시부터는 이 자리에서 세션 1 시작하겠습니다. 네, 여러분 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. 저희 1시부터 예정된 세션 1 첫 발표 시작할 예정입니다. 정시에 시작할 수 있도록 로비에 계신 분들 아직 좀 많습니다. 이제 천천히 장내로 입장해 주시면 고맙겠습니다. 저희 잠시 후 시작하겠습니다. We will begin the first session. We do have our presenter here at the site, and we will welcome him to the stage at the 1. So ladies and gentlemen, now please enter the hall and take your seats so that we can begin session 1 at time. Thank you.
여러분 저희 잠시 후 시작하겠습니다. 약 3분 정도 시간 남았습니다. 이제 정말 장내로 입장을 해주시고요. 앉아주시면 고맙겠습니다. 커피 또는 다과 음료 장내에서 즐겨주셔도 좋습니다. 오후 시간도 유익한 시간으로 채웠으니까요. 여러분 경청해 주시고 참여해 주시길 바라며 저희 곧 시작하겠습니다. Ladies and gentlemen, once again, we will soon begin the first presentation of session 1 here on the stage. So now please enter the hall and take your seats. Thank you. 네, 여러분 그럼 지금부터 2025 건강보험심사평가원 국제심포지엄 오후 세션을 이어가겠습니다. 여러분 식사는 좀 맛있게 하셨을까요? 고맙습니다. 오후 시간은 저희 2개의 세션으로 준비가 되어 있습니다. 역시나 여러분께서 좀 끝까지 함께해 주시고 많은 의견을 나눠주시길 바라며 시작을 하겠습니다. Ladies and gentlemen, welcome back to the afternoon sessions of the HIRA International Symposium 2025. Welcome back. And we do provide a simultaneous interpretation throughout the sessions. Once again, please set to channel number 2. Thank you. 네, 국내 참석자분들께서도 오늘 채널 1번이 한국어입니다. 1번으로 설정해서 청취해 주시기 바라겠습니다. 또 온라인 시청자 여러분께서도 식사 마치고 각자 계신 곳에서 함께해 주고 계시죠? 끝까지 함께해 주시면 고맙겠습니다. 자, 세션 1 그리고 세션 2에서는 약제와 치료재료의 허가범위 초과 사용 승인 제도에 대해서 국내외 제도 현황과 정책적 시사점에 대해서 알아보는 시간으로 준비를 했습니다. 각각 세션별로 3개의 발표를 먼저 만나보시겠고요. 이어서는 패널 토론까지 진행이 됩니다. 패널 토론을 통해서 조금 더 다양하게 또 깊이 있는 제도적 발전 방향에 대해서 논의하는 시간으로 기대를 해보겠습니다. 자, 먼저 세션 1, 치료재료 허가초과 제도 현황 및 정책 방향이라는 주제로 진행이 되겠습니다. 첫 번째 연사를 소개해 드릴 텐데요. 멀리서 이 자리에 직접 와주셨습니다. 영국 국민보건서비스 안제이 올리스키 실장님께서 함께해 주시겠습니다. 잠시 준비가 되시는 동안 소개 먼저 드리겠습니다. 오늘은 영국 NHS에서의 치료재료 허가 초과 사용 승인제도 현황과 정책 방향이라는 주제로 발표를 해주시겠고요. 실장님은 보건경제학자이시고 국가자문위원으로 공공서비스에서 데이터를 보다 효과적으로 활용할 수 있도록 이끌어 오신 분이십니다.
현재는 보건경제학처를 이끌고 계시고요. 영국 국민보건서비스와 세계은행을 자문하며 보건 시스템이 보다 공정하고 또 지속가능한 방식으로 어려운 결정을 잘 내릴 수 있도록 도와주는 역할을 하고 계시다고 합니다. 자, 이제 저희 무대로 모시도록 하겠습니다. With that introduction, now we'd like to welcome Honorable Mr. Andrzei Orlowski from England of National Health Service. So please welcome him with a big round of applause. 여러분 큰 박수로 무대로 모시겠습니다. So if you're ready, you may begin your presentation. Thank you. Thank you very much. And first of all, a huge thank you. It's a great privilege to be here, and thank you for the opportunity to talk to everyone. So thank you. And I will cover now what we're currently doing over in England, especially with off-label use in medical devices rather than just pharmaceuticals. So a key part of our work, or certainly the regulation of medical devices, comes from some legislation that has been around since 2002. So UK medical devices regulation hasn't changed for a long time. Devices must still have the CE mark. So although we may have left Europe and become Brexit and all of those potentially negative things, devices that have a CE mark can still be used, or post-Brexit they can also have a UK CA mark, which is just another way of making sure that the devices that are used conform to the standards that you would expect. Devices, a bit like our American cousins, are classified into risk categories, but like, as you might expect, the UK want to do things one better than our American cousins, so we have categories split into 4, but we have low risk at 1, low medium risk at 2A, high medium risk at 2B, and high risk at 3. But of course, when we're looking at low risk things, we're talking about bandages. Medium low risk, you're looking at things like fillings in your teeth, so dental work. 2B may be things like long-term contact lenses that you have in your eyes, but 3, just like our American cousins, are things that are critical for your care and health going forwards. Manufacturers must comply with these standards, the CE standards or the UKCA standards for safety and performance, to make sure there's some conformity with there. And of course, manufacturers must also provide safety evidence and, very importantly, these instructions for use. So these instructions for use are part of the label that every medical device will have. So it shares the intended purpose of the device, the indications and contraindications, how to use it, the warnings and precautions, and the technical specifications where relevant. And I'll explain why that's so important in a slide or two. Then we have our regulator. So the MHRA, which is the Medicines and Healthcare Products Regulation Authority, are responsible for ensuring devices and manufacturers comply with those regulations and the CE markings and the label that they are provided. So they oversee the approval of these devices, and they also are the sole overseer of the UKCA marking of devices in England. They monitor device safety and make sure that if there are issues with a product, that they are the responsible body for bringing those products back in, recalling, and very importantly, they do not approve off-label clinical use or clinical decisions. So although they are the regulator for what goes on the label, they have nothing to do with the off-label usage. And by off-label usage, what do we mean? Very simply, it means using the product in any way that's not on the IFU, this intended for use instructions. So that means using a surgical device that may be meant for one part of a bone in your leg, in your arm. They may be resizing something
There, they may be using a stent in a slightly different artery or in a different part of your heart, using a cannula in a different part of your body from there. So any kind of different anatomical site, any different population, and as you might expect, there's a lot of change in pediatrics. There are very few studies and very few time spent looking at pediatrics. Is very difficult to and very expensive to get those studies off the ground. And of course, using it in a different technique. So any of those is defined as off-label use. And why does this occur? And as has already been mentioned, often because there's no licensed alternative. So what else can I use if there's nothing else available? Often if there's delays in regulatory updates, so if we know that the device or the drug is being used in another country, France, Germany, Italy, Korea, and we want to then think, well, if it's safe enough for them to use it, we will use it here before the regulation or the labeling catches up. Sometimes it's unique patient needs. If there's characteristics of that patient that might need to use the device differently. And of course, they say, as mentioned before, there's a high demand in pediatrics due to scarce child-specific kind of studies. So another big part, and I'm sure this is not true in Korea, but in England, there are many surgeons who think that they are very clever and very special and feel that they can do what they want. I'm sure that's not true here. But so there are many physicians who have pet projects where they deliberately want to try and use a device in a slightly different way so they can either publish work academically or to be able to make a name for themselves, so these pet projects. And although it's illegal for a company to suggest off-label usage of their product, so there can be no promotion, unlike our American cousins, there is no promotion whatsoever of off-label usage. That doesn't stop industry from maybe gently encouraging surgical or clinical colleagues to use something off license with maybe a lovely trip to Korea or a trip over somewhere else, or doing something to incentivize them as they're kind of going through. So, off-label use, it's legal in England, but it comes with a risk. So it's permitted under UK law if clinically justified. The manufacturer of that product is not liable for the outcomes. So clinicians and their trusts assume, and by trusts I mean the hospitals, often the employing body of that clinician, assumes full legal and professional responsibility. And I will go through the kind of level of governance and documentation that is kind of common across the NHS trusts. So the trusts have to maintain a log of all of this off-label usage. So trusts develop device management policies, and the MHRA suggest a set of documentation that would be appropriate. And then they often create these medical devices groups or other review structures where a clinician who wants to use something off-label will have to go and report to them, explain why, and then can get approval to proceed. Of course, there may be variations in this. For type 1 or category 1 products, there may not be a huge amount of paperwork for something that is seen as incredibly low risk. But for higher risk products, and certainly those in category 3, there would be the expectation of full documentation. So here are about 6 steps. And again, every trust in England, and we'll talk about what could be done better, maybe certainly in England, what could be done better around this. But every trust will have a slightly different approach to how it manages this and how it manages the risk. But here are kind of 6 very common steps. So the clinician identifies unmet patient need, conducts a risk assessment, submits this risk assessment to the MDG. So this is this medical devices group, gains approval, often with a medical director taking the responsibility to approve. Then they must get informed patient consent.
and we'll go through more details of that, and then any incident monitoring and review following the use of the product off-label. But there are some other additional steps that might be put in there. So declarations or conflicts of interest. What relationship does the clinician have with the company that's providing this tool or the device? Are there any payments going backwards and forwards? Is the off-label use consistent with the strategic direction of the trust? So if the trust is trying to be a more digitally enabled trust that wants to be seen as a very forward-thinking trust on digital tools, they may be more lenient on using those kind of tools and to be seen as more progressive. And as a health economist, I've always got to mention cost effectiveness. So is the off-label use cost effective for the trust? They won't be permissive of sharing or allowing approval if it's going to cost the trust disproportionately for the benefit gained. So just to go through these 6 steps in a little more detail. So, by the clinician identifying the patient need, this means that they have to show that the patient requires an intervention that cannot be supported by a licensed device that's already available. So very simply, you want to use something off-label. Is there something that has approval for that use? If so, why aren't you using that one? So standard devices or techniques are inadequate or unsuitable. So again, they have to be able to prove that the current existing treatments do not meet that need. And then it has to be based, they still have to have some basis for this. So is there an evidence base of this device being used off-label somewhere else that they know of, and they can produce academic papers or even grey literature that supports this use? Or from the experience, the professional experience, can they justify why this would be used? Then they often seek multidisciplinary input very early on. So rather than just one clinician saying this, you would get a clinical team to be able to support your application for use. Then they would conduct a risk assessment. So often this is used for, say, the high risk, so maybe category 3 and 2B, where they'll go for a formal risk assessment, and certainly for novel off-label uses where there is no further evidence or available around. So what are the potential benefits, the known risks, what are the alternatives, if any, and how do they plan to mitigate any of those risks? What will they do differently to be able to monitor and change a patient's care after use? So they must reference the relevant safety alerts and record all of this in the clinical records of the patient and or the governance system. So there's a clear record of their use off-label. So then this goes to the multidisciplinary medicines device group or whatever reference group that they have. If they've been included early on, this is often quite, a lot easier. So they assess the clinical rationale, safety and compliance. They may request further evidence or amendments, but of course, not all uses require formal sign-off. If you're looking at category 1 low-risk tools, you may have carte blanche to be able to do it yourself as a clinician. So then you get approval with senior clinical oversight. So the medicines group approve this. So then you may still need your clinical director or the medical director to be able to agree. This is because, as I mentioned before, it's the trust that is now bearing the responsibility. So that medical director will be bearing the responsibility on behalf of the trust. So if it's one of his clinicians, he'll want to make sure that it's approved. There may be conditions attached, as in, if we're going to use something off-label, what additional work will you do to make sure it's successful? Is there additional training and audit we can do, or some follow-up of the patient to make sure that we have evidence for continued use this way or other similar off-label usage?
and of course record this in the governance log. And then very importantly, the patient must consent. So clinicians must explain the off-label nature of device usage, the discussion to talk about the benefits and the risks and the rationale for doing so. This consent should be documented in writing, and for children to accept this, but the parents' consent must also be given. So often there's an asymmetrical relationship between a clinician and a patient. The clinician knows a lot more, and these conversations, if a clinician was very passionate, he could sell the concept of this off-label usage to patients. This is changing now as patients are getting better and better informed with information that they can get from the internet and tools like generative AI, chat, and those lot who can better inform the patient going forwards. So it's not quite as easy as it used to be for clinicians just to be able to say, trust me, I'm a doctor, and get away with it. So in real world, in the UK, this is very common. Lots and lots of people are using products off-label a lot of the time. So surgeons are adapting implants to fit different parts of the anatomy. So again, plates that may be made for one bone being used in another site, catheters in non-approved sites, devices sized for adults being used in children because there's no alternatives. But part of the challenge is it's very common and often undocumented. So although these steps and processes are in place, you will find that lots of this usage may be undocumented, as the surgeons have said, well, I've done it before, I'm just going to do it again, or I know that we can do this because a colleague has done it. So sometimes, because the reporting is laborious and people want to have, want to be able to make this change quickly, they find it time-consuming and don't do it. But it leaves us with the potential to not just do it for off-label usage, but often we could find that using new devices could also benefit from maybe going through this kind of process too. So after you've used your product off-label and you've got patients out there, any adverse outcomes should be reported back to the MHRA and the local systems. They should be reviewed in the audit, and these multidisciplinary teams again, and those medical device groups should be informed of how the patient has proceeded or done well with the treatment or with the device. And it should create this, what we call often in England, a learning health system, this idea that we're learning from each of the positive experiences as well as the negative experiences, so we can then iterate further and further to improve the patient experience and continue to be safe with our innovation. We have reporting systems, so national reporting learning systems to report device-related incidents. Of course, this relies on clinicians and all the patients reporting this adverse event to the right people. The trusts should analyze and feedback on this data. And of course, the MHRA receives report via yellow cards. It's a formal document, which in fact can be done online as well as physically reporting back into the MHRA if there are issues. I thought to share a few examples of work that has been done, or certainly more notable off-label usage. So again, the self-expanding stents that were used originally for biliary obstruction, many places across Europe were already using this for coronary artery stenosis. And so it was quite quickly adopted in England too, again, citing colleagues from Europe and how they were using it successfully. So adults with narrow coronary arteries didn't require surgical intervention because we could stent them instead. So this very quickly went on to modern stenting as we use today.
But it also doesn't mean just surgical devices. So there are wearable devices. So there is continuous inpatient monitoring for vital signs. So this was originally created for just general health tracking for patients. But the clinicians found it so useful, they started to give it to patients inside the hospital, gathering that data so that they can manage and better make decisions from the data that was available from this device whilst they were in hospital. So again, it had a license for general health at home, but then was used in hospital for early detection and deterioration going forward from there. Again, remote monitoring for surgical recovery. So this remote patient monitoring, sorry, the RPM stands for remote patient monitoring, originally designed for chronic diseases, but then was used post-operative monitoring, so we can move people to home. So you may have heard of these virtual wards where people don't recover on a ward in a hospital. We send them home and they recover at home, but having these devices allows us to be able to monitor them in detail. But again, they weren't originally made for this. They were made for chronic disease monitoring instead. So these kind of devices have helped reduce readmissions and keep people out of hospital. Another positive one, this is an external, a spray used for hemostatic, or hemostatic sprays used externally. So the label was for external use only, but then when people using endoscope management of GI visceral bleeding, they found that you could use the spray internally without any adverse effects. And so we had been able to use this to be able to seal up bleeds very quickly internally as well. But not all of the off-label usage is positive, and here's just a small example of so defibrillator units with very clear instructions for use, saying that you should be using an appropriate and the branded electrodes for use. The trust decided to use, I'm guessing, a cheaper third-party option, but they didn't work well with the device. So when they tried to shock the patient back, the device defaulted to a fail-safe mode as it thought that the electrodes were broken. So it meant that the patient wasn't resuscitated because of the use of the wrong electrodes being used for the patient. So many great examples of how this has been very positive, but of course, there are always negative examples to off-label usage too. So as we come to the end, just a reminder, so off-label usage is legally permitted in the UK and with a strong clinical rationale. So in a perfect world, all of these cases would kind of go through that rigorous process that we talked about. The MHRA ensures that all of the devices that are being sold adhere to their CE marking and their labeling, but they are not responsible and have no say over off-label usage. So clinician decisions for off-label usage are of no interest to the MHRA. The trust and the physician take on all of the risk and not the manufacturer. So local governance systems define approval processes. So different trusts across the UK may have different processes, and off-label usage is very widespread, especially in surgery and especially in pediatrics. And it enables innovation and personalized care, but of course varies in oversight. So when having a look at this and what could be done, and some of the good things, I think, in England, one is the clinical freedom, the fact that we allow our clinicians to be able to make these decisions, with colleagues reasonably rapidly through the processes within the hospital. There is robust governance, but it's essential that the clinicians actually follow that governance and as it kind of comes through, and patients are intimately involved in the decision that is taken. Consent and documentation are often inconsistent. So you may find
that within the same hospital, there may be inconsistencies with the clinicians as they kind of go forward, but there may be big differences between individual hospitals and across the UK. So even one hospital just down the road from the other maybe have a very different process and stick to or maintain those processes going forwards. So this trust level variation, this hospital level variation in this documentation and what they expect can create unequal risk exposure to the populations. If they are more lapse, patients may be at a greater risk in one trust than another. But these processes need to happen at pace and not create delays. Otherwise, as you know, our clinicians are very creative and very, very clever. They will always find a way around a process if the process stops them from doing what they want. So we have to make sure that the process helps them to be safe and to be able to follow those and not become too onerous. Professional judgment is critical, and it must be supported by those policies. So again, allowing clinicians to be able to try and innovate is really, really key. And as was mentioned by our first keynote speaker, there are many areas where drug companies or device companies just will not invest money, where clinicians will be brave enough to be able to try and do something different. And as long as this is captured properly by learning systems, if there is a great way to be able to feed back this usage, the positive steps, the negative ones that may not work quite as well as we had hoped, and if they're all collected in a system, it can show you that this off-label usage can be a great benefit to a healthcare system and beyond. So learning systems that help drive safer use going from there. But hopefully that has given you an overview of how we approach things in England. And like many of the other speakers, I look very much forward to the other speakers to see what I can learn. But again, thank you very much. 네, 실장님 고맙습니다. 잠시 후 저희 토론회에서 다시 인사를 드리겠습니다. Thank you very much for that meaningful presentation, and we will be welcoming you back to the stage for panel discussion. Thank you. 고맙습니다. 이렇게 첫 번째 발표 청해 들으셨고요. 두 번째 발표는 이탈리아의 사례 청해 듣겠습니다. 안드레아 파르치알레 이탈리아 산트아나대학교 교수님께서 이 자리에 와주셨습니다. 오늘 주제는요, 규제 범위를 포함한 의약품 치료재료 허가초과 제도 관리인데요. 잠시 소개 먼저 드리겠습니다. 교수님께서는 현재 이탈리아 산타나대학에서 제약산업을 중심으로 한 규제와 손해배상 책임 간의 법적 연계, 바이오뱅크 등 생물의학 연구를 위한 데이터 공유와 거버넌스, 그리고 AR 기반 의료기기 등 헬스케어 혁신을 위한 법적 과제와 제도적 촉진 요인을 중심으로 연구를 수행하고 계십니다. 이 자리 함께 해주셨고요. 이만 소개는 줄이고 무대 위로 청해서 직접 말씀을 듣겠습니다. With that, we'll be welcoming Professor Andrea Parziale from the University of Sant'Anna School of Italy. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Let us welcome him. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to express my deepest gratitude to HIRA for providing me with this nice opportunity to present on the Italian regulatory framework for the off-label uses of medicines and medical devices. This presentation draws extensively, although not exclusively, on my research on the law of off-label uses of medicines in the EU, UK, and USA, which I condensed into this research monograph that you see on the screen, published by Routledge in 2022. So my presentation will consist of two main parts. The first part covers the general regulatory framework for the off-label uses of medicines and medical devices in Italy, whereas the second part of my presentation will focus more specifically on the post-marketing monitoring mechanisms, again, first focusing on medicines and then on the off-label uses of medical devices.
So let's start with the general regulatory framework for the off-label uses of medicines in Italy. The definition of off-label uses of medicines in our legal system is quite simple. So it's any use of the medicine for any indications different from that for which the medicine was authorized in Italy. So of course you all know that a medicine can reach the market only after extensive trials, after safety and effectiveness data were reviewed by a competent authority, and only after a marketing authorization has been issued by a competent authority. After that, the medicine can be well placed on the market, and physicians can decide to prescribe it on label, so according to the terms of the marketing authorization, or even off label. Italy provides a peculiar case study. Because in the EU, most legal systems actually do not really explicitly regulate off-label uses of medicines. In most countries, it's mostly a matter of the medical profession, of the self-regulation of the medical profession. So you might find some references to off-label prescribing in medical deontological codes, but not that much in hard law instruments. In some countries, you might find legislation regulating the reimbursement of medicines prescribed off-label, and only in a few countries you will find more comprehensive regulatory framework extending beyond the reimbursement aspect. And these member states include France and Italy. And this is due to some specific historical reasons. So here is a list of some pieces of legislation in Italy which deal with off-label uses of medicines. For the sake of time, I will focus more in detail on the first three laws that you see in this list. The last two are also interesting, but relate to off-label uses of medicines only indirectly, so I will skip them. So let's start with the first. So Law 648/1996. Of course, I don't want you to remember all these numbers. It's just to give you a reference. So this law from the 1990s basically enables the Italian Medicines Agency to include off-label uses of medicines into a list, which is called the 648 list, the same number as that of the law. If there are no valid therapeutic authorized alternatives, and when an off-label use is included in this list, then this is covered by the national health system. So this list includes all the reimbursed off-label uses of medicines. The decision is made by the Italian Medicines Agency based on the opinion of different advisory bodies within the agency. Importantly, this law was expanded, the scope of this law was expanded in 2014 when an amendment to the law stated that the off-label use of a medicine could be included in this list even in the presence of an authorized alternative, according to criteria of cost-effectiveness and appropriateness. So what did the Italian legislator have in mind? Consider a situation where you have medicine A, which is tested and approved for a specific indication, and then you have medicine B, which is tested for and approved for a different indication. And yet, this medicine B can also be prescribed off-label for the same indication as medicine A.
it might happen that medicine B is much cheaper than medicine A. So in this case, it's much more convenient economically for the national health system to reimburse medicine B instead of medicine A. So this is exactly the situation, the scenario that the Italian lawmakers had in mind when they decided to expand the scope of this law. And immediately after this amendment was adopted, the Italian Medicines Agency immediately seized the opportunity to do just this. So it's the case, it's known as the Avastin-Lucentis case. You've probably heard about it. Lucentis is a drug approved for an ophthalmic indication. It was developed by Novartis. And then there was this other drug, this other medicine, Avastin, which was approved for an oncological indication. But soon enough, physicians found out that Avastin could be repackaged and used off-label for the same ophthalmic indication as the one for which Lucentis was approved. And Avastin, even after the repackaging operation, was 10 times cheaper than Lucentis. So the Italian Medicines Agency used this amendment to include the off-label use of Avastin in the list to have it reimbursed. Of course, Novartis, the marketing authorization holder of Lucentis, was not amused. So they tried their best to go against this decision. In particular, Novartis claimed that this reimbursement mechanism was basically undermining the marketing authorization framework in the EU. The Italian national health system was promoting systematic off-label uses and so on and so forth. To keep things very short, this controversy went to the courts, all the way up to the Court of Justice of the European Union, which basically supported the decision of the Italian Medicines Agency. The wording of the judgment of the Court of Justice is not crystal clear, but the bottom line is that EU member states have full competence over the reimbursement of medicines. So EU member states can decide whatever they please, basically, when it comes to the reimbursement of medicines, provided that some general principles are complied with. So this was great news for the Italian national health system. Then we have Law 94 of 1998, which lists the conditions for the lawful prescription of medicines off-label. This is strange because you have a piece of legislation which literally tells physicians under which conditions they can prescribe a medicine off-label. This must be only in individual cases, under the direct responsibility of physicians. The physician must inform the patient and obtain their consent. In the judgment of the doctor, the patient cannot be usefully treated with authorized alternatives. And this use must be supported in peer-reviewed publications in international journals. It's a peculiar piece of legislation which has a specific historical reason. It was adopted in 1998 in the aftermath of the so-called Di Bella scandal. Di Bella is the surname of this doctor who claimed he had found a cure for cancer in children. And he proposed this kind of off-label mix of medicines and vitamins, which turned out to be completely ineffective. So after this scandal, the Italian lawmakers decided to write down in the law also the level of evidence required for the off-label prescription of medicines. And in 2007, the Italian legislator went even further, stating that off-label uses are only allowed if
you have favorable data coming from completed phase 2 trials. Now, I will tell you a secret. Nobody cares about this specific provision. I'm not aware of any doctor looking for completed phase 2 trials. It's one of the examples where you see a huge gulf between the law in the books and the law in action. An example of what happens when you write down a law without considering the actual reality in clinical practice, I must say. I will skip this for the sake of time. Then moving on to medical devices. So the situation regarding medical devices is of course shaped by the medical device regulation, the EU medical device regulation, Regulation 745 of 2017, which is quite restrictive when it comes to off-label uses of medical devices. In particular, you have Article 5 of the medical device regulation stating that a medical device can be placed on the market or put into service if it is used in conformity with its intended purpose. So, the regulation of medical devices is a bit weaker than that foreseen for medicines. You as a medical device manufacturer must conduct a conformity assessment for a specific intended purpose, typically conduct clinical investigations, and have this conformity assessment audited by a third party, a notified body, which might be also a private company. So it's something a bit different from the pharmaceutical regulatory framework. And this article seems to suggest that putting into service a medical device for a purpose different from the purpose intended by the manufacturer is not allowed. At the same time, you have another article, Article 59, which states that competent authorities may authorize the placing on the market or putting into service of a device for which the applicable procedures were not carried out, but the use of which is in the public interest or for patient safety. So this article allows for a derogation. In Italian law, this article is the legal basis of the two main pathways where you can use a medical device off-label. You can start a clinical investigation, so a standard research activity going through requiring prior ethics committee opinion and so on. Or you could go for a compassionate use. So in the case of rare, non-repetitive situations where there are no valid therapeutic alternatives in the opinion of the physician, this is regulated by a specific document of the Italian Ministry of Health, and the procedure is outlined briefly in this slide. So, like a hospital must report to the region, because Italy has a regionalized health system, so everything goes at first through the regions. So they must report to the region that there is the need for a device that is deemed essential to guarantee public health or patient safety, according to medical practitioners. At that point, the region informs the manufacturer of the medical device. The manufacturer of the medical device files a request to the Ministry of Health, and the Ministry of Health decides over this request for compassionate use, which is on the manufacturer. So the manufacturer covers the cost associated with compassionate use. So what happens if a physician uses a medical device off-label outside of these pathways?
there are no explicit sanctions. There are no fines or anything like that. But of course, if something goes wrong, there might be a personal injury case made against the physician. And the fact that the medical device was used off-label could be used against the physician by the claimant. So there is this aspect to be considered. Okay, so let's move on to the second part of the presentation. So let's focus on the post-marketing monitoring system related to the off-label uses of medicines first. So at the EU level, there was a huge reform of pharmacovigilance legislation in 2010-2012, where it was clarified that pharmacovigilance rules also apply to uses of the medicines outside the scope of the marketing authorization. So also off-label uses are covered and must be covered by the pharmacovigilance system. And this amendment also had an historical reason, because those were the years of the infamous Mediator scandal in France. Mediator was a medicine approved for the treatment of diabetes, but it was also widely prescribed off-label as a hunger suppressant, especially to women who wanted to lose weight. It turned out, however, that the off-label use of this medicine was associated with higher cardiac risks, and this already towards the end of the 1990s. However, French regulatory authorities took action and informed the public only 10 years later, even though they had discussed these issues in a meeting. Well, this, of course, sparked an outrage in the country and led to this reform of the pharmacovigilance system, because that scandal was also, the result of a massive failure in the pharmacovigilance of off-label uses of medicines. So nowadays we have this, this clarification that off-label uses are subject to the EU pharmacovigilance system. Maybe you remember the Avastin Lucentis case I referred to before. Another strategy used by Novartis to go against the decision of the Italian Medicines Agency to reimburse the off-label use of Avastin was to coordinate with Roche, so the marketing authorization holder of Avastin, to spread basically fake news and misinformation regarding the risk profile of Avastin, to scare physicians from prescribing Avastin off-label. The Italian competition authority investigated this, and they sanctioned both companies, because this was basically an anti-competitive agreement to protect the market shares of Novartis. And again, this of course went to the courts, up to the Court of Justice of the European Union, which confirmed the decision of the Italian competition authority. And this decision is important not only for Italy, of course, but for the entirety of the European pharmaceutical industry, because basically it states that if two companies collaborate in pharmacovigilance, this might be tricky and attract the attention of competition authorities. At the national level, healthcare professionals are required to report adverse reactions to also to off-label use of medicines within 2 days.
for off-label uses included in the list of reimbursed off-label uses, there are specific monitoring registries established by each prescribing center, so basically at the hospital level, although there are, of course, issues of under-reporting. And then we move on to the post-marketing system, surveillance system for the off-label uses of medical devices. So regarding this specific aspect, there is a reference, an explicit reference to off-label uses of medical devices in one of the annexes to the medical device regulation. The medical device regulation requires manufacturers to implement a post-market clinical follow-up to gather and analyze real-world data on the use of medical devices after they've been placed on the market. So it's the same logic as pharmacovigilance. And one of the purposes of this post-market clinical follow-up is for the manufacturer to identify possible systematic misuse or off-label use of the device with a view to verifying that the intended purpose is correct. What does this mean? This means that if the manufacturer finds out that physicians are using a device off-label, of course they cannot knock on the door of each physician and tell them not to do that, but two things can happen. If they believe that this off-label use is promising, they might start clinical investigations to expand the intended purpose of the device. Or if they believe that this off-label use of the device is risky or dangerous, they must update the warnings for that device, the instructions for the use of the device to warn against the off-label use of that specific medical device. So I hope I could give you a comprehensive overview of the regulatory framework for the off-label uses of medicines and medical devices in Italy. I didn't cover aspects related to the liability, the civil liability, the tort liability of physicians, manufacturers, but I'm more than happy to talk more about that, more in detail in the panel session if the topic comes up. Thank you for your attention. 네, 발표 잘 들었습니다. 이탈리아의 사례까지 잘 청해 들었고요. 이어서는 세션 1의 마지막 발표 시작을 하겠습니다. 이번에는 한국의 사례를 청해 듣겠습니다. 건강보험심사평가원 진료심사평가위원회 위원장이신 장양수 위원장님께서 오늘 수고를 해주시겠고요. 의료기기의 KFDA 허가초과 사용이라는 주제로 발표를 준비를 해주셨습니다. 위원장님께서는 연세대학교 의과대학 학장, 세브란스병원 내과학교실 교수, 그리고 건강보험심사평가원 기준수석위원 등을 역임하셨고요. 의료계와 학계에서 풍부한 경력을 쌓아오셨습니다. 전문적 의학 지식을 바탕으로 심사평가의 전문성 강화와 요양급여의 공공성 제고에 앞장서고 계십니다. 오늘 현장에 함께해 주셨습니다. 여러분 따뜻한 박수로 발표 청해 듣겠습니다. Thank you very much, Andy and Andrea, for your wonderful lecture. For my lecture, I would like to try to understand what is the real off-label use in the clinical field. First of all, I'd like to introduce how the doctors want to use off-label use in the clinical field. As you know, that disease is very diverse way expression, and the medical science continue to advance, and drug and medical device that have proven their safety for approved use are being utilized in unapproved situations
to address patient difficulties. It is particularly impossible to obtain regulatory approval for all disease situations, making it inevitable for physicians to use approved drugs and medical device creatively through accumulated experience for various applications. This is a system that we have get the FDA approval. 인디케이터가 너무 적은데. As you know, the inventors and the company, when they try to get FDA approval, they need to prove their hypothesis. So they select the common disease and common target that easily they can enroll. So that's why that approval territory is so narrow for the medication and medical device. After they approved from FDA, that device or medicine are open for the clinical use. And then the doctor find the various way to use that medication and medical device in various situations of the disease to treat the patient. So I'll explain the real-world off-label use of medical device and materials in surgery. Next, several slides comes from Dr. Jungo Kang. So his explanation for the extra use in the surgical field, what he says is that it is not rare in using the off-label use in the surgical field. Also use over permission of medical device and materials have been used in many surgical aspects and situations in long time period. So more than 10 or 20 years, they have experience using this kind of off-label use. These various off-label use in specific situation should be included in formal payroll system like in HIRA. So this is a typical case, Levin tube. We said that nasogastric tube. This tube is approved for gastric suction or decompression of the stomach. But what we are using in the surgical field is more often the drainage catheter for irrigation and drainage of infected dead space, drainage of the pus, and nutritional support for intestinal alimentation of small intestine. This is another case of polycatheter. This catheter was approved for urination, emptying bladder. But extra use in the surgical field is irrigation and drainage for the abscess cavity, and irrigation and bowel preparation for unprepared large bowel obstruction via appendix orifice. And another usage is the drainage and irrigation of abdomen or intestinal drainage catheter, like a cecostomy tube or gastrostomy tube. This is a typical example using polycatheter for colon irrigation via appendix orifice. This is another usage of artificial mesh or film. There's two kinds of mesh. One is not making adhesion among tissues. The other one is making adhesion with the surrounding tissues. This one, the second one, is using for the hernia operation, and using the mesh, the hernia, around the hernia is adhesion occur, and
no recurrence of herniation of the bowel. But clinically, this elastic sheath or dura can be used for this kind of case. In this case, the tumor is embedded to abdominal wall. So the surgeon can remove the tumor and abdominal wall and repair with the elastic silicone sheath or dura. And then the patient can survive some time. This is another off-label, not off-label. This is a kind of invention. This is, as you can see, this is a typical Tygon tube for anesthesia, but the surgeon can use this one because this one has a one-way valve. When the obstruction of the colon, they can use this Tygon tube for the bowel preparation when they cannot use the another device. This is an example of central venous catheter. This catheter was approved to use in the central vein. Central vein means subclavian vein or internal jugular vein. But as you know, penetrating this central vein, we have a risk. So we are using this central venous catheter from the very peripheral area, like a cephalic vein or basilar vein. So this is one of the off-label use. I'm saying that off-label use is not a big deal for the doctors. They are convenient to use this. And this is convenient for patients. They can use off-label use of this kind of medical device. This is another example in the surgical field, the stapler. The left side stapler, TA, this is a stapler for open surgery. And right side, the laparoscopic endogear is the endoscopic stapler. In the patient with very narrowed pelvis, how can you use this TA for open surgery? You cannot introduce this device to the narrowed pelvis. So doctor need to use laparoscopic endogear for patient with very narrowed pelvis. So next several slides, I would like to introduce the off-label use in the cardiovascular field. The first case is the CTAP, the patient for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. This disease, the balloon angioplasty for this disease was invented less than 10 years. So there is no medical device made for the pulmonary artery. The pathophysiology of CTAP is mainly fibrosis in the proximal portion as well as the middle distal portion. And after fibrosis, they develop microvasculopathy, induced a lot of thrombus in the pulmonary artery. This is the angio. Left side is the normal patient, normal people, normal person. As you can see, you have a lot of small pulmonary arterioles. The right side is a patient angiogram of pulmonary artery. As you can see, the tiny pulmonary arteriole is absent in the right side slide. So even in the absence of the pulmonary arteriole, even in the main branch, you can see the radiolucent area. That means the thrombus. So for treating this patient, we are using the coronary catheters. As you know, we
using coronary catheters, and these catheters was approved more than 30 years ago. So for balloon angioplasty, we are using coronary guiding catheters for angioplasty, which is not approved by FDA, using in the pulmonary artery and angioplasty as well. So this is a typical case. 가운데 것 좀 돌려봐 줄래요? After first BPA. 누가 이거 컴퓨터 하고 있죠? 가운데 컴퓨터 핸들링을 누가 하고 있어요? 마우스가 없나? And the very left slide shows the angio in the pulmonary artery, and you can easily find the difference between after balloon angioplasty, but they cannot move. The bottom slide, the left side is the D-shaped left ventricle. Because of the high pulmonary artery, the right ventricle is bigger than left ventricle. The right side lower bottom is the after balloon angioplasty. The LV is recovered from D-shaped to circular. Okay, this is the slide that shows the before angioplasty. You can see a lot of thrombus, and after angioplasty, almost all of the thrombus is disappeared. So next is the thromboembolic lesion in the peripheral artery. So for the peripheral artery obstruction is mainly arteriosclerosis and calcification and thrombosis. So we are using emboy catheter for thrombectomy and thrombobuster. And we have another mechanical thrombectomy device, angiojet or Lotalex. 이것도 안 되나요? angio? So even we are using this kind of thrombectomy device. The thrombus is left in the proximal portion. Then we need to use coronary multipurpose guiding catheter, or sometimes large bore sheaths, which are not approved by FDA. So, third case is the vein of Marshall for alcohol injection. This is the vein of Marshall, drains to great cardiac vein, coronary sinus. The vein of Marshall is located between left atrial appendage and left atrium. So we need to use this alcohol injection into the vein of Marshall in case of atrial fibrillation. As you know, most of all, you have a normal sinus rhythm, but you have getting old or your left atrium enlarged, you will have a atrial fibrillation. The complication of atrial fibrillation is a huge stroke in your brain. So in the EP area, electrophysiological area, we are using the alcohol to treat
the atrial fibrillation as well as VT or ventricular fibrillation, the alcohol injection into the corresponding vein will ablate myocardium. But we do not have alcohol permission from FDA in the myocardial injection. This is a paper, the Beno Marshall is very useful for the catheter ablation, superior than catheter ablation for treating the atrial fibrillation. This is another paper for treating VT for using coronary vein ethanol injection. So this is the picture. This kind of alcohol injection, we are using this alcohol injection for treating the hypertrophic cardiomyopathy as well. Let me introduce the Basilica procedure during TAVI. This is a normal aortic valve. For degeneration of aortic valve, the aortic valve getting stenotic, then we treat artificial transplantation of aortic valve to the patient like this. But when some patient, they have a very big coronary sinus and aortic valve. So when you implant the TAVI valve expand, then the aortic cusp going to coronary ostium is to occlude the coronary opening. So what we are doing is we are using Astato XS. This is the very strong guide wire to penetrate peripheral occlusion, peripheral CTO. But this guide wire is insulated from electrical flow. So we take out the insulation first and connect to Bobby electrical coagulator, and we penetrate this prosthetic aortic valve or patient aortic valve. Then with the electricity, we pull back and make a laceration in the aortic valve. Then after that, we implant the TAVI. Then this kind of procedure, laceration of native or bioprosthetic valve, may prevent the occlusion of coronary opening. So all the materials for using this Basilica procedure is not approved by FDA. This is a kind of creative modification of already existed FDA-approved device. So next is acetylcholine provocation test for vasospastic angina. This is the case of vasospastic angina. In the normal situation, you can see the left side coronary artery, very big one. But if you have a chest pain or after acetylcholine injection, the diameter of coronary artery is very narrowed, almost occlusion. After nitroglycerin injection, you can see the recovery of the coronary artery diameter. But we do not have any permission for the acetylcholine. In Korea, there is no record for approval of FDA. But HIRA has a regulation, the ergonovin or acetylcholine provocation. So the doctor do the acetylcholine provocation test, they can get the money from the
insurance. So this is why the doctor used the acetylcholine. We have ergonomine, which was approved by KFDA, but the acetylcholine has no approval from KFDA. But doctor using this acetylcholine because acetylcholine has a more high sensitivity and specificity compared to ergonomine. So this is a paper from Jack proving that acetylcholine test is more sensitive and safe. This is the evidence level of acetylcholine test. And this is the FDA permission status in the USA, Europe, Japan, and Taiwan. So this is my last example of ophthalmology case. The triamcinolone intraocular injection for treating uveitis. This treatment was established since 1950, but we do not have a KFD approval of this drug. And suddenly, one small company has a granulated triamcinolone, and they have a KFD approval. This granulated triamcinolone is more expensive than routine triamcinolone, but HIRA reject to medical insurance coverage of this medication because they do not have a FDA approval. So fortunately, 2019 and 2024, we have a regulation for using this kind of medical device with the Ministry of Health and Welfare notice. So you can approve from off-label medical device use now. So this is my conclusion. There is a need for batch review and approval process for medical coverage of off-label use of drugs and medical devices that are already in use safely. So two, regarding new emerging off-label drug and medical device like a class 3, institutionalization of process is needed to determine their medical coverage by evaluating the efficacy and economic viability. So this is a take-home message. As a disease prevention in highly diverse way, it is impossible to treat them with only a limited range of approved uses. Used for various purposes through creative attempt and accumulation of experience by physicians are indispensable. Regarding use of drugs and medical devices beyond the KFD approval that are being used safely based on experience, or for which sufficient safety evidence has accumulated, a cost-effective review is needed to activate transition them from non-covered to covered by insurance. Thank you very much for your attention. 네, 소중한 발표 잘 들었습니다. 이렇게 첫 번째 세션에 귀한 말씀을 전해주신 세 분의 연자분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드리겠습니다. 여러분 다시 한번 세 분께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 고맙습니다. 이렇게 장양수 위원장님의 마지막 발표와 함께 저희는 장내 무대가 정리가 되는 대로 패널 토론으로 넘어가도록 하겠습니다. 잠시 요약 정리를 조금 도와드리도록 하겠습니다. 세 개의 발표, 영국, 이탈리아 그리고 한국의 발표 사례를 청해 들어보았습니다. 먼저 영국에서는 안제이 오르스키
실장님께서 발표를 해주셨죠. 치료제 허가초과 영국의 사례에 대해서 먼저 말씀을 해주셨습니다. 환자가 치료를 받을 자유와 권리를 높이면서도 안정성을 높이기 위해서 어떤 방안이 필요한지 중점적으로 이야기를 해주셨고요. 이 제도적 한계를 극복하기 위해서 임상적인 자유도가 있는 만큼 좀 각자 주어진 역할을 충실히 해서 안정성을 높여야 한다. 그리고 잘 구축된 거버넌스가 필요하다라고 말씀해 주셨고, 무엇보다 일관성을 유지하는 게 중요하다라는 말씀을 해주셨습니다. 따라서 많이 시도를 해보는 게 중요하고 그 많이 시도한 결과를 잘 모아서 잘 공유하는 게 중요하다라고 러닝 시스템이라고 명명해 주셔서 이런 제도가 필요하다라고 앞으로 방향성을 좀 설명을 해주셨고요. 이어서 두 번째로 만나보셨죠. 안드레아 교수님께서는 사실 법적 과제 또 제도적인 촉진 요인에 대해서 연구를 주로 하시기 때문에 치료제와 의료기기, 시판 후 모니터링 시스템 등 좀 법적인 부분에서 이탈리아에서는 어떻게 실행이 되고 있는지 다양한 사례를 깊이 있게 나눠주신 것 같습니다. 조금 전에 장양수 위원장님께서는 허가초과를 사용하는 심혈관 그리고 안과 등 좀 사례를 자세하게 설명을 해주셨죠. 이야기를 듣다 보니까 환자에게 더 나은 치료 기회를 주기 위해서 허가초과 참 필요한 방안인 것 같습니다. 하지만 국내에서 좀 다양한 사례가 있음에도 불구하고 현장에서는 좀 적용이 어려운 점도 있다라고 한계점을 말씀을 해주셨는데요. 이렇게 질병은 참 다양한 양상으로 위원장님께서 말씀하시는 것처럼 나타나고 따라서 의사의 판단도 중요하지만 환자가 그 다양한 치료를 받기 위해서는 다양한 저희가 과제가 산재해 있는 것 같습니다. 그 부분에 대해서 지금부터는 저희 패널 토론과 함께 해결점을 모색해 보도록 하겠습니다. 다시 한번 소개를 드릴 텐데요. 세션 1에서 함께해 주신 세 분의 발제자분들도 함께해 주시겠고요. 저희 두 분의 패널분들께서 의견을 더해 주실 예정입니다. 그리고 본 세션은 장양수 위원장님께서 다시 한번 무대로 함께해 주셔서 좌장으로서 본 패널 토론을 이끌어 주시겠습니다. 패널 토론 시간이 다소 짧을 수 있지만 또 귀한 분들을 모셨기 때문에 여러분께서 최대한 좀 집중해 주시고 많은 의견을 나눌 수 있도록 협조해 주시고 더 유익한 시간으로 만들어 주시길 바라며, 네, 저희는 이제 패널 토론 함께 하실 좌장님과 연자분들을 무대로 모시겠습니다. 무대 위로 올라오시면 한 번 더 소개해 드리겠습니다. With that, we'd like to welcome our moderator and esteemed panelists and speakers. Please come up to the stage. Once you're ready on the stage, we will introduce once again to our participants. Thank you. Please come up to the stage and take your seats. Thank you. 국내외 연자분들께서 정말 귀한 시간에 함께해 주신 만큼 제가 한 번 더 소개를 드릴 때 여러분 따뜻한 박수로 맞아주시면 고맙겠습니다. 자, 먼저 좌장으로 본 세션을 이끌어 주시겠습니다. 다시 한번 소개드립니다. 건강보험심사평가원 진료심사평가위원회 장양수 위원장님 소개드립니다. 박수로 맞아주시기 바랍니다. 네, 이어서 연세 세브란스 병원 심장내과 이상협 교수님 함께하고 계시죠? 박수로 맞아주시기 바랍니다. 고맙습니다. 이어서는 건강보험심사평가원 이은주 급여관리실장님 자리하셨습니다. 고맙습니다. 네, 이어서 오늘 1부 세션 발표를 해주셨습니다. 영국에서 와주셨고요. 안제이 오러스키 국민보건서비스 실장님을 다시 한번 소개드립니다. Once again, we'd like to welcome you. Thank you for your time today. Thank you. 박수 한번 주시죠. 고맙습니다. 네, 마지막으로 안드레아 파르치알레 이탈리아 산트아나대학교 교수님 다시 한번 소개해드립니다. Thank you, Professor, for your time and your presentation. Thank you. 네, 이것으로 소개를 마치고 지금부터는 장양수 위원장님의 주재 아래 패널 토론 시작하겠습니다. 좌장님 진행해 주십시오. We have already have 3 lectures, and we know what is off-label use for the medical device in the various medical disease and for the patient. So everybody agree that the medical off-label medical use might be needed to treat the patient. But how can we control? How can make it possible to use safely is the issue, I think. You already told there are 6 steps to make a recording, but as I present,
there's many situations that we cannot prove the superiority, but mechanically, physiologically, we need to use off-label. What can you do? A very easy question to start with, yes. I think, as you have alluded to, off-label prescribing or off-label use is critically important. We've got to make sure that the environment and the processes help enable this for systems. But I think the key thing to maintain safety, to be able to make sure that patients aren't put at undue risk, is this monitoring and evaluation after something has been used off-label. And it's making it as easy and attractive as possible for those clinicians brave enough, taking on that responsibility to use something off-label, are able to evaluate and monitor and check. And if that's fed back to, if it's someone like the MHRA, or if it's made publicly available, I think that will create an environment of greater care, greater safety, but as long as it's easily shareable and easily done. I think that like England, like a trust system you have, then might be easy to recording and easy to analyze the result as well. But in Korea, we do not like that kind of system. Every organization, they have their own system, so that might be the difference. How is the Italia? Is it okay to make that kind of approval by institutionally, or you have also like a kind of trust system in Italy? Yeah, the regulation of off-label uses of medical devices in Italy is still in its infancy, I must say. I shared the restrictive approach of the medical device regulation, the restrictive approach at the national level. As things stand, I think that this is not really the way to go. It's too restrictive, because we need off-label uses. Otherwise, we miss out on a lot of opportunities. And I simply think that these very restrictive approaches just miss the point. I will provoke a bit the audience with a question. Why do we care so much, so badly about off-label uses? Why do we talk so much about off-label uses? What's the point? This one was one of the first questions that was asked during my PhD defense. Why did you write a whole thesis about off-label uses? After all, even on-label uses are dangerous. I mean, when you test a medicine, when you check the conformity of a medical device, you cannot anticipate all the risks and everything. They are just risky. So what's the problem specifically with off-label uses? The specific problem is that we don't know enough. We know even less than we know about on-label uses. For on-label uses, at least we had clinical trials, clinical investigations. For off-label uses, we don't have anything of that. So the problem is that we don't know enough. Sometimes in some regulatory frameworks, of course, we insist on the fact that off-label prescriptions should be based on reliable data, on peer-reviewed publications. But this doesn't solve the problem. We don't know enough. We might have publications which do not have really high quality data. So I think that the most appropriate regulatory approach would be to incentivize research on off-label uses to finally get reliable, high standard, high-quality data to clarify once and for all if a specific off-label use is safe or ineffective. I would say that maybe the most preferable option would be for governments to fund independent research of this kind, because
at least in the EU, there are already some schemes to incentivize research, clinical trials on off-label uses, to incentivize the repurposing of medicines. But the problem is that companies do not really find these incentives attractive. Why? Because they already profit a lot from off-label uses without the need for studying into the effects. So publicly funded independent research, I think, would be the most straightforward. Of course, it's costly, but I think this would be a good thing. Yeah, Sang-Yup, as these two speakers told that there is a kind of off-label use you can test, you can compare the another treatment modality, but in the clinical field, there's a lot of off-label use that we cannot compare the efficiency. Just we need the bowel preparation is polycatheter. We cannot prove this is the superior or not, but we need that kind of procedure for patient. So, but many doctors, I think even in Korea, they do not know what is off-label this device, because they get used to be using this device to another disease not approved by KFC. So how do you think? First of all, I am the interventional cardiologist, and I work in the cardiac critical care unit. So in my physician's perspectives, I have some concerns about the regulation of off-label use of medical devices. First of all, in the presentations, I heard that the processing steps for the approval of medical devices, it has to be taken before the usage of the medical devices, but no matter how urgently needed they are. So in my perspective of physicians, the devices is not always expected to be used or not. And when it comes to the urgently required during the procedures or the surgeries, we have to use this because we have nothing other options for the surgery or the procedures. So in these cases, how can we deal with the patient's risk when we cannot use the off-label uses of the medical devices? So this is the first concern about the regulation of the off-label use of medical devices. And in all presentations, you presenters have emphasized the clinical trials of the off-label use of the devices, but in the physician's perspective, especially in Korea, we have not enough cases of the patients for the devices, and most of the diseases that require the off-label medical devices is very rare disease. So in Korean physicians, we have to wait without any options. The clinical trials or the evidences from the other countries. So in the Korean physicians, we have to use first the medical devices and then the approved or report the side effects or the outcomes of the devices after the usage. So I have still very concerns about the regulations and the strict ones. So in the government and the HERA or something regulation institution have to let them use the devices first. It's my opinion. So next question is to Unju. In Korea, there are a lot of off-label use, but 2009, the government noticed the legislation that for general drugs, they should get permission to use off-label general drug. And there's another notice that for anti-cancer drug,
and another notice for medical device. Before that, we can use freely, but after that kind of notice, we need to get the permission before use. But as you heard today, there's a lot of off-label use. How can we solve this kind of current issue? 저는 한국말로 하겠습니다. 오늘 그 발표자분들의 좋은 내용 많이 들었고요. 건강보험에서 저희 심사평가원이 차지하는 역할이 더 확대되기를 요구받는 시점이라고 생각합니다. 저희가 그 국민의 안전 그리고 그 의료가 잘 그 진료 현장에서 이루어질 수 있도록 하기 위해서 작용하는 진료 지원 기관입니다. 그런데 이제는 건강보험 그 규모도 커지고 의료 기술 그리고 장비 거기에 사용되는 각종 치료재료의 발전이 저희가 지금 기준으로 삼고 있는 것이 못 따라가고 있는 듯 싶습니다. 그래서 저희가 걸림돌이 아니라 그 의료계의 진료를 지원하고 그리고 그 국민이 필요한 진료를 받을 수 있게 하는데 안전하면서도 모니터링이 쉽게 할 수 있도록 저희가 그 오늘 말씀 주신 것 중에 의사결정 회의체가 있어야 된다라는 말씀이 있었고 신청이나 그 처리 과정 그리고 부작용 보고 그리고 응급 상황인 경우에 빨리 사용하고 사후에 신고할 수 있게 하는 시스템 마련이 필요하다라는 의견 주셨고요. 그걸 통해서 법적 이슈 이런 부분을 대비할 수 있도록 의사와 환자를 다 보호할 수 있는 장치를 마련하는 게 필요하다라고 하셨는데 이 중에서 저희가 지금 진행하는 것도 있고 부족한 부분도 많습니다. 그래서 이 부분은 저희가 걸림돌이 아닌 그 지원자로서 보조자로서 작동할 수 있게 잘 마련해 보겠습니다. 이상입니다. Okay, Andrea, you introduced that the Aventis case. So the Aventis company agreed to open that drug for using eye in cheap price. Yeah, the thing about that case is that it gave rise to two different streams of litigation. Because, at the beginning of the story, there's the fact that physicians found out that they could use Avastin. Avastin is sold in vials. Then they found out that if you transfer the content from the vial to a syringe, then you can make injections and treat this maculopathia, this ophthalmic condition, for which Lucentis had been approved. The problem is that Lucentis was like 900 euros per dose, whereas Avastin was like 82 euros per dose. So much cheaper, even after the repackaging operation made by individual pharmacists at the hospital. So that's why the Italian Medicines Agency was so eager to enable the reimbursement of the off-label use of the medicine. But of course, this went against the financial interest of the developer of Lucentis, which reacted to this in two ways, two strategies. On the one hand, they went to court to challenge this decision, saying that it was against EU law, claiming that the Italian state was promoting systematic off-label uses of medicines. So what is the point of marketing authorization? This is unacceptable, and this was their argument. And on the other hand, they took things into their own hands, trying to, let's say, manipulate pharmacovigilance rules. So basically, they coordinated with Roche this strategy of disseminating information about the dangers, the risks of using Avastin off-label, like do not put Avastin into syringes, it's dangerous if you do that.
they will sue the hell out of you and stuff like that, of course, to incentivize physicians to prescribe the more expensive Lucentis. So when the Italian Competition Authority investigated this, Novartis and Roche were like, well, we aren't doing anything illegal. We are just fulfilling our pharmacovigilance obligations. We are reporting on the risks of the use of a medicine. The problem is that these claims were exaggerated. There were only a few reports, but otherwise the off-label use of Avastin was and still is perfectly safe and effective. So based on this, the Italian Competition Authority found that Novartis and Roche had concluded an anti-competitive agreement, so a kind of agreement to manipulate the market to protect the market shares of Lucentis. So this is a nice example of how competition law has been used to protect public health interest, even though competition law was developed for completely different aims to protect economic competition regardless of public health. So Andy, as I told that, we have used the off-label use more than, I think the off-label use, if you have a strict standard, then maybe more than 10,000 off-label use, especially for the pediatrics. Many drugs are off-label use. But Korean government suddenly make that kind of regulation. You should get the approved before you use. More than 10,000 of off-label use. You cannot get permission simultaneously. But your country is, they can use, even not get the permission. So that's the kind of big hurdle due to the regulation, sudden regulation comes out. So how can solve this kind of issue? Your opinion? Another small question. I think the UK system comes down to a lot of trust. Mm-hmm. We trust our clinicians to make the right choice for their patients. And as I mentioned, the patients are involved in those decisions too. And so, of course, we know that not every clinician follows the process every time, and we know that it's sometimes when you create complex and difficult processes, our clinicians, as mentioned, are very clever and can find ways to circumvent them and manage them in a different way. So I think that it comes down to a lot of, in general, the clinician's intent is to do the best for their patient. And I think that by trusting clinicians, but then also having a rigorous and robust way of evaluating that as it goes on. And then this comes down to the point that I think Andrea was making about studies and other speakers have made. If you have 10,000 patients followed up for off-label usage, this is more than a trial for many of these devices. So if that was captured, you might be able to create enough evidence to say, now that we have followed, 100 patients, 500 patients, whatever the appropriate cutoff is for the level of risk, you are creating a safety record, which then means that clinicians should be able to go off and use it with some confidence. And so you may expect this from an economist or an analyst. Yes, lots of tracking and evaluation can help create these safety records to give you more comfort and evidence on this. But trusting clinicians that they're doing the right thing, I think, is very important. Mm-hmm. So is there any question or comment from the audience? 아무도 안 계시나 보다. 제가 한 가지만 추가로 여쭤보고 싶은 거는, 사실은
이게 어프로브를 프로포즈 했을 때 실제로 몇 % 정도가 실제로 승인되는지가 첫 번째 궁금하고요. 그 다음에 비슷한 이슈에 대해서 반복해서 승인이 나는 경우에는 뭐 허가 사항으로 이거를 변경할 수 있거나 혹은 그렇게 하고 있는지 다른 나라에서는 혹시 어떻게 하는지 좀 궁금하긴 합니다. From other country. 근데 다른 나라에서는 허가를 아직 안 하고 있으니까. 네. 저희는 반복 승인의 경우에 지금 급여 기준, 그러니까 복지부 장관의 그 요양급여 세부 사항에 관한 고시로 운영을 하고 있습니다. 그런데 그 세부 사항 고시까지 가는 경우가 시간과 노력이 많이 들고 있어서 그러다 보니 임상 현장에서는 빠르게 써야 되고 하는 경우가 있었고요. 지금 그 치료재료 허가범위 초과사용 관련해서 그 저희가 전문평가위원회 산하에 그 소위원회를 만들어서 이전보다는 좀 더 빨리 진행을 하고자 하고요. 반드시 보건복지부 장관 고시로만 운영을 할 게 아니라 임상 현장에서 더 잘 쉽게 사용할 수 있는 방법이 뭔지 지금 고민하고 있습니다. 그래서 이거는 건강보험심사평가원에서만 결정할 수 있지는 않고요. 식약처나 복지부 등과 잘 협의해서 잘 마련해 보겠습니다. 근데 실제로 의료기기 오프레이블 유스 신청된 거는 한 10개 미만 아니에요? 네, 현재는 그렇습니다. 네, 그러니까 의사들이 뭐가 오프레이블 유스이고 그걸 퍼미션 받아야 되는지 안 받아야 되는지도 모르고 있어요. 한국에 있는 의사 선생님들이. 그렇기 때문에 그 오프레이블 유스가 어떤 게 오프레이블 유스인지를 학회를 잘 설득을 해가지고 기존에 잘 사용됐던 거는 일괄 다 그냥 퍼미션을 해주든지 아니면 심사를 해가지고 어프로브를 해줘서 더 이상 그 트러블이 없게 만드는 게 오히려 낫지. 이걸 다 일일이 허가를 받게 만들어가지고 혹시 모르고서 신청을 안 한 거는 범죄자 취급하든지 뭐 급여를 안 하는 거는 사회적인 문제를 더 많이 유발하지 않을까 그런 생각이에요. 네, 저희가 25년 9월부터 제 13기 전문평가위원회가 운영이 되기 때문에 그 향후에 기존보다는 훨씬 개선이 될 거라고 생각하고 의료계와 잘 협의해서 진행하겠습니다. 원장님. 네. 지금 그 약제에 관해서는 2008년이고 항암제가 2018년, 치료재료가 2020년에 이제 이 오프라벨 유스에 대한 허가를 받으라고 그러는데 지금 약 같은 경우는 허가 초과가 많아요. 특히 소아과 같은 경우는 이게 랜드마크 스터디가 다 어덜트 위주로 해야 됐기 때문에 오프라벨 유스에 대한 그 허가 초과 사항에 대한 요구가 많고, 그 다음에 항암제도 마찬가지예요. 근데 치료재료는 이제 그간에 관행적으로 썼는데 이게 의사들도 이게 허가 범위 왜 사항인지 지금 잘 모르고 있는 게 이제 문제고, 그러다가 일부는 이제 그게 이 심사에서 노출이 돼가지고 그걸 삭감을 조정을 하고 그러니까 이제 문제가 되는데. 우리는 그 구조적으로 만들어 놓긴 했지만 아까 그 아마 소동철 박사가 아마 강의한 내용이 있을 텐데 우리는 그 허가를 하는데 하나하나 IRB를 하게 만들으니까 지금 문제인 겁니다. 그 하나하나 IRB를 한다는 게 그게 우리나라 현실적으로 대형 병원만 IRB 시스템이 있지 그 개원과는 지금 그거를 할 수가 없는 거거든요. 쓰지 말라는 얘기 아니냐 하는 게 지금 논란이 대상이 하고 있어요. 그래서 우리가 지금 그거는 잘하자고 만든 그 우리가 리걸 시스템이지만 현실이 좀 반영이 안 된 거라서 그거를 수정해서 환자가 필요할 때 좀 의료에 적용이 될 수 있도록 좀 융통성 있게 바꾸자는 그런 내용입니다. IRB가 필요하면 IRB를 하지만 일반적으로 인디케이션을 넓히는 거는
지난 발표에서도 미국도 그렇고 외국도 그렇고 인디케이션 넓히는 거는 의사가 판단해서 쓰되 리포팅 시스템을 좀 더 확실히 하고 컴플리케이션이나 이런 거는 보고하는 시스템으로 가야지 이게 되는 거지. 하다못해 관행적으로 뭐 4, 50년 쓰던 걸 갖다가 이게 지금 와가지고 고유 목적에 벗어난다고 그래가지고 그걸 다 IRB를 통해서 허가를 받아라는 거는 이건 넌센스 기적이에요. 넌센스라고 보는 거죠. 그래서 이건 아마 이 그냥 말로 되는 게 아니고 그 식약처가 일반 약에 대한 그 허가 초과 사항을 갖고 있고, 그 다음에 이 항암제 같은 경우는 심평원에 있어요 또. 그리고 치료재료는 아마 복지부 고시로 되어 있는 걸로 알고 있는데, 하여간 그런 것들을 좀 융통성 있게 바꾸자는 게 이번 심포지엄의 목적이라고 할 수 있습니다. Okay, thank you very much for your nice comment. Any other question or comment from audience or panel? Okay, thank you very much for your active participation and communication. Thank you very much. Let me close this session. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 이렇게 세션 1 귀한 의견 나눠주신 좌장님을 비롯한 연자분들께 감사 인사를 드립니다. 자, 여러분 저희 이렇게 세션 1 마무리가 됩니다. 저희는 잠시 후 3시 10분부터 다음 세션이죠. 세션 2이자 마지막 세션을 시작하겠습니다. 여러분 잠시 로비에 있는 음료 즐겨주시고요. 저희 곧 시작할 예정이니 늦지 않도록 3시 10분 전에는 착석해 주시면 고맙겠습니다. Ladies and gentlemen, thank you very much for your active participation and ongoing interest. Now we will have a short break until 3:10 and we will resume with our last session of this year's symposium. Please enter the hall by 3:10. Thank you.
여러분 저희 5분 후 시작하도록 하겠습니다. 로비에 계신 분들 천천히 이제 입장하실 준비해 주시고요. 서 계신 분들도 자리해 주시면 고맙겠습니다. 고맙습니다. 네, 여러분 저희 곧 시작하겠습니다. 모두 착석해 주십시오. Ladies and gentlemen, we will begin session 2 momentarily. Now please enter the hall and take your seats. Thank you. 네, 여러분 저희 곧 시작할 예정입니다. 이제 2분 정도 남았는데요. 저희 정시에 시작할 수 있도록 이제 장내로 입장해 주십시오. Ladies and gentlemen, once again, we will soon begin the last session of this year's symposium. So we would like to welcome you. Please enter the hall and take your seats. Thank you.
여러분 저희 약속한 시간이 되었습니다. 시작할 수 있도록 서 계신 분들께서는 이제 자리해 주시길 바라겠습니다. 네, 이제 대부분 준비를 해 주신 것 같습니다. 여러분 저희 마지막 세션 시작하기에 앞서서 이른 아침부터 현장에 배석하고 계시는 모든 현장 참석자 여러분들께 진심으로 감사의 인사를 드리며 시작을 하겠습니다. 또 멀리서 시청하고 계시죠? 저희 유튜브 온라인 시청자 여러분 진심으로 고맙습니다. 어느덧 저희 마지막 세션 2를 소개해드릴 시간입니다. 세션 1에서 진행했던 것처럼 저희 세 분의 유익한 발표 먼저 청해 듣겠고요. 이어서는 패널분들 무대로 모시고 패널 토론까지 함께 하시죠. 자, 세션 1에 이어서 저희는 약제 허가초과 제도 현황 및 제도화 방안이라는 주제로 계속해서 유의미한 논의를 진행하고 있습니다. 첫 번째 발표는 일본에서 함께 주셨습니다. 히사시 우루히사라 일본 게이오 대학교 교수님께서 해주셨고요. 오늘 교수님께서는 일본의 허가초과 제도와 규조의 문제점이라는 주제로 발표를 진행을 해주시겠습니다. 우루시하라 교수님께서는 약물역학, 의약품 안전성 감시, 규제과학 분야의 전문가십니다. 일본 약물역학회 회장을 역임을 하셨고요. 다양한 연구와 정책 활동을 이어가고 계십니다. 교수님께서 현장에 함께 주셨고요. 큰 박수와 함께 히사시 우루시하라 교수님 무대로 모시겠습니다. 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Good afternoon, everyone. Hisashi Urushihara from Keio University, Tokyo, in Japan. I'm a researcher of pharmacoepidemiology and regulatory science, just introduced by the moderator. So thank you for inviting me. I'd like to express my heartfelt gratitude to all the people involved in the HIRA International Symposium. Thank HIRA for inviting me to join you and offering this precious opportunity for me to make a presentation on off-label use in Japan. I would like to start. Okay. So now HIRA asked me two topics actually here. So in management of off-label use, off-label drugs and medical products in Japanese regulatory system. And the second topic is the challenges and solutions related to the adverse effects and unexpected outcome in off-label use. Unfortunately, I do not enough data to supporting the second topic because off-label use is very difficult to identify in the claims database we used for the research. Therefore, I would like to focus on the first topic. So actually, this is homework from the HIRA. They asked me to give any suggestion regarding the Korea's off-label system based on Japanese experience. So first I explain health insurance system in Japan. Japan has a universal healthcare system covering nearly 100% of residents through mandatory insurance programs, either employee health insurance for workers and national health insurance for the others. Key feature includes patient pay 30% of cost of out-of-pocket, 30% of cost of healthcare cost, and out-of-pocket. And insurance covers rest of them, 70%. Insurers pay monthly premium based on their income. And
everyone can have a free choice of doctor and hospital. This is pretty different from the United States or the other European countries. And the government controls cost through the standardized pricing. We say it's a 약가 기준. So it covers the national healthcare insurance cost. National health insurance covers medical care, prescriptions, and preventive service where it is applicable. So I would like to talk about issues of off-label use next. So evidence of the safety and efficacy is not established in the clinical trials, which is very outstanding in the pediatric population, which is called therapeutic offer. The spontaneous adverse reaction reports are underreported and therefore poorly analyzed by marketing authorization holders. So off-label use outside of healthcare insurance is off-label use is outside of healthcare insurance. Therefore, it is not covered by our insurance. In case of clinical studies where the off-label use is tested, mixed medical care system for the clinical trials is applicable and covers medical care expenditure other than tested drugs. Oh, I'm so sorry. So, Japanese adverse drug reaction relief system does not provide compensation for health harms caused by inappropriate use, including off-label use. Some are related to issues of drug lag and loss in Japan. Therefore, it is necessary to accelerate clinical development programs to address above issues in specific population where we often face many practical challenges and difficulties in rolling out clinical development. Next, I would like to explain the two regulatory pathways to address the off-label use of approved drugs. By following below pathway, the national insurance covers the drug cost formally. The first pathway is formal label extension through regulatory development process. Option A is clinical trials for label extension, which is sponsored marketing authorization holder, or sometimes investigator-initiated trial. The second option B is abbreviated application based on public knowledge, which is known as a Kochi Shinsei in Japanese. I will talk about later. The option C is Advanced Medical Technology Program. This is a program which is submitted by physician and initiated by physician, only applicable to the designated medical institution. That means only the small number of hospitals can use this program. Therefore, it is not used so frequently. The second pathway is a designation list of the drug used by MHLW 55 notice. This is insurance reimbursement for off-label use is permitted without formal approval process for the drugs listed in the exemption list. This exemption list is developed based on the 55 notice. I'm going to touch on this topic later. Of course, the off-label use is usually out-of-pocket medical care, which is not usually covered by our health insurance. This is principle. Next, I am talking about the case of off-label prescription issued by attending physician. So, in this case, prescriptions for off-label use can be issued at the physician's discretion at clinical practice, and the patient's informed consent is required. There are two pathways. The first is
initiate clinical studies in which the drug cost is paid by physicians and researchers. The clinical trials should be conducted under the Clinical Research Act, or GCP, and reviewed by a certified review board or institutional review board for clinical trials. In the second case, so that is an exemption list for off-label drug reimbursement. So when the exemption list includes the off-label prescription of approved drugs, their use are formally reimbursed by the national health insurance, according to the MHLW 55 notice. And eligible drugs are usually old ones. This exemption list is maintained by the Social Insurance Medical Fee Payment Fund, the National Insurance Reimbursement Body. Eligible drugs are ones for which the regulatory re-examination period has terminated, whose safety and efficacy have been verified, and which are prescribed based on the legitimate pharmacological actions. So this practice is based on the as you see, like a 55 notice, MHLW 55 notice. So it is pretty special cases. I would like to talk about abbreviated application based on public knowledge, which is known as a Kochi Shinsei. So public knowledge application, Kochi Shinsei, is defined under the Article 40 of the enforcement regulations of the pharmaceutical. I'm so sorry. I couldn't. So sorry. Let's go. Here. No. What? Here. Yeah, here. Public knowledge application, Kochi Shinsei, is defined under Article 40 of the enforcement regulations of the Pharmaceutical Affairs Act. This system enables approval of new indication for off-label use and of already approved pharmaceuticals when such use are recognized as medically and pharmaceutically established based on the scientific knowledge evidence without requiring new clinical trials in whole or in part. So criteria for public knowledge includes there is three criteria of public knowledge. First one is foreign approval is already obtained for the indication with substantial clinical use, available regulatory submission data. And the second criteria is foreign approval is already obtained for the indication with a substantial clinical use and supporting evidence from internationally creditable academic publications and international organizations. The third criteria is clinical study data with confirmed ethical, scientific, and reliability standards, such as from publicly commissioned research projects. The committee, the evaluation committee on approved or off-label drugs with high medical needs. I will say the committee from now on. The committee evaluates the eligibility of the off-label drugs for the public knowledge application. The committee was launched in 2009 and has been active to address the issue of unapproved drugs or off-label use of the drugs, drugs lags and drugs, especially drug lags and drug losses in Japan, especially to tackle the issue of therapeutic orphan in pediatric care at its beginning. So this scheme shows regulatory pathway for development of unapproved drugs and off-label use of approved drugs in approved drugs in Japan. This committee deals with the issue of unapproved drugs and off-label indication of approved drugs, which is already approved in the other developed countries by solicitation. Formal petitions are submitted by the patient advocacy groups and academic society and pharmaceutical companies and reviewed by the committee on whether to meet
the criteria of high medical needs. The committee makes a recommendation after reviewing the petition on the necessity of the conduct of clinical trials or formal application or label extension or abbreviated application based on public knowledge. Also, the Commission may also ask marketing authorization holder or solicit a new sponsor for clinical development when the proposal meets the criteria of high medical needs. I will mention this criteria in the next slide. If the public knowledge application is applicable, marketing authorization holder submit a dossier for the abbreviated application which summarizes publicly known available evidence on the efficacy and safety that has been already generated in investigator-initiated clinical trials, observational studies, and in non-experimental clinical settings such as routine care practice. Reimbursement by the insurance payer begins just after the recommendation of the abbreviated application is made. This is a very unique system in Japan. So this slide explains the scope of an approved or off-label use drug and the criteria whether it meets high medical needs. So first one is on, So for unapproved drugs, approved drugs that is approved in any other country, like Western countries, including UK and US and Germany, etc., and so on. And also for off-label use drugs. So scope is includes off-label use drug, which is approved in any of the designated Western countries or widely used based on the apparent evidence. And the other scheme, like a rapid practical application scheme for unapproved drugs, is just newly enacted. Therefore, I'm going to skip this one. The criteria for evaluating medical needs follows like this. So first, there is two criteria which meet the high medical needs. Requirement one is the severity of the target indication falls under any of the three following categories, like ABC here, life-threatening disease, and disease with irreversible progression, and the other disease that severely affects the daily living. The requirement two is medical utility corresponds to any of the following categories for the unapproved drugs and off-label use drug. No existing therapy available in Japan, efficacy and safety clearly demonstrated as superior to existing therapy. It should be recognized as a standard therapy in Europe or United States and the other regions, with expected benefits in Japan, considering the difference in the medical environments. Okay. So I would like to stress on the great achievement of the committee in addressing off-label use in Japan so far. Here I show the outcome of the committee. There are 5 rounds of solicitation of development petitions from medical association and patient advocacy groups, such as the terms shown here. So no petitions, number of petitions submitted to the committees is more than 1,000 as of May 2025. 459 petitions met criteria for high medical needs, and out of them, 397 products. For 397 products, official requests made for clinical development. And for the 173 products, they are recommended for the abbreviated application
based on public knowledge. Next, in this slide, I would like to illustrate the comparison whether the legal framework supporting pediatric clinical development to address therapeutic orphan. In US, they have two acts. One is a 2002 Best Pharmaceuticals for Children Act. It is called BPCA. It offers full incentive providing marketing exclusivity. In 2003, Pediatric Research Equity Act is enacted, which is called PREA. It requires pediatric clinical development plan at the end of phase 2. In EU, in 2007, pediatric regulation was enacted. So it requires a pediatric clinical development plan before the start of the phase 2 studies. It also offers full incentives, providing marketing exclusivity. In Japan, we have specific use drug designation system that is installed in 2020. Pull and push incentive is offered, providing marketing exclusivity and drug price premium. However, we do not have no legal framework to require pediatric development plan for the marketing authorization holders or sponsors. From now on, I would like to talk about our research regarding to pediatric off-label use. This slide shows the classification of pediatric off-label use, which is usually said, it is called strict definition. So according to package insert items, if the indications and dosage and administration do not have any description regarding the pediatrics, it is regarded as off-label. It's a precautions for the use and pediatric use do have the caution required for administration to the all pediatric ages or some special ages. It is regarded as off-label if the age is outside of the permitted approved range. So I would like to explain the result of our research looking into the delay in the pediatric indication in Japan among 72 products approved for adult and pediatric use in United States. These 72 products were also approved for adult indication and available in Japan and UK, and therefore selected for the valid comparison across countries. The leftmost circle tells you, I'm sorry, next one. Sorry for, but sorry for wrong slide, wrong presentation. So the leftmost circle tells you that most of the product were approved for pediatric use. Most of the product were approved for pediatric use based on the both US regulations of BCPA and PREA. In UK, in the middle circle, 83% of the 72 products with 83% of the 72 products with US pediatric approval was approved in UK, but only 44% was approved in Japan for pediatric use as of 2020 April. This slide shows off-label use of anti-neoplastic drugs by class in pediatric patients informed by the hospital EMR databases, including more than 20 million patients. The detail of the database shown here. 700 pediatric patients aged 0 to 14 years old were included and were prescribed anti-neoplastic drugs according to WHO ATC. The most frequently prescribed off-label use drug category was cytotoxic antibiotics
L01D, and its detail follows in the next slide. So looking into the detail, the L01 class anti-neoplastic drug is mostly frequently observed off-label use. So among this drug class, pirarubicin was most frequently prescribed drug. As you can see, more than 100 pediatric patients received, excuse me. Yes, pediatric patients received pirarubicin. Development request for the pirarubicin was submitted by the Japan Society of Pediatric Hematology Oncology, Japan Society of Pediatric Hematology and Oncology, at the second review committee on the approved or off-label drugs with high medical needs in 2011. However, we do not see any information about the clinical trial available to date. This slide shows off-label use of psychotropic drugs in pediatric patients. In the another study, using different data source outpatients from the Japanese pharmacy chains, olanzapine has a large population of prescribing patients, as well as quetiapine and sertraline. Especially, olanzapine had a younger patient than 12 years old, more frequently prescribed than the other drugs. So I would like to summarize current pediatric indication in Japan at a glance. Overall, 60 to 70% of pediatric drugs are used off-label, according to our statistics. In Japan, only 30% of new drugs are approved for pediatric use. Why we have this kind of very low figures? Japanese pharmaceutical companies have been reluctant to develop pediatric use because of following reasons. Ethical concerns about the conducting clinical trials in children, limited market size, and high cost of pediatric drug development, special formulation sometimes required. And the reality of many pediatric diseases, if the adult indication is rare orphan indication, the pediatric indication is going to be ultra-orphan disease because it was a very small number of patients. So I would like to give some consideration regarding the off-label use. First one is regarding to regulatory framework issues. Lack of mandatory pediatric drug development legislation in Japan. It's unlike United States and the EU region. And the complex transition mechanism from the off-label use to the formal approval is also challenged. Delayed introduction of pediatric indication already approved internationally. The second challenge is regarding to clinical practice. Age-dependent necessity for off-label use is very complex and makes it complex and challenges, especially higher in younger children. And insufficient pediatric efficacy and safety data. Those finding challenges specific to the pediatric population, those could be differ depending on the age. And value of database research we are now developing in nationwide database to links the hospital database. We should work for the continuous monitoring with real-world evidence to monitor the use of pediatric use in off-label. So, value of quantitative long-term assessment using large-scale database should be stressed. Next is the policy implications.
Effective utilization of existing system is important, and the government system for the committee, evaluation committee for unapproval and off-label drugs with high medical needs should be strengthened. And from the medical viewpoint, the pediatric clinical trial network to support conducting pediatric clinical trials in Japan is now is going to be an initiative to drive the pediatric development. The company may use a new framework, the specific use drug designation system, to address unmet medical needs, including those for pediatric patients, which gives financial support and priority review for to the company. And also, I think international alliance for pediatric drug development is very important, because it's the policy and the environment and the challenges are different from between across the country. However, we can cooperate with the use of pediatric utilization data, drug utilization data in the pediatric population. And also, strengthening legal framework is very important. Best effort obligation to submit pediatric drug development plans just started in Japan in 2025. And also, I think we need enhanced pull incentives for the pharmaceutical companies to give financial support to investigate and initiate pediatric studies. Finally, this is homework from Hira to me. So I made a comparison with the Korea off-label use authorization system with Japan. Korea's system appears to focus Korea's system on the off-label drug use, especially for reviewing, approving drug use, off-label drug use, is focusing more on individual patient based on off-label use, which takes less time and also may be flexible enough to answer the address the issue of the clinical practice. However, this is not going to address the entire picture of the pediatric off-label use. And this the approval scheme for the pediatric individual pediatric patient use seems to be similar to approval for the clinical trials. Therefore, it might be better to add new regulatory program to facilitate extending the age range to pediatric patients in combination. Japan's system is for off-label use authorization aims to extend the age range for the approved indication towards pediatric populations, sometimes with specific doses and special formulations. It requires more time and resource, but covers all the target pediatric patients. That concludes my slides. Thank you for your listening. I'm sorry for bad presentation. 네, 교수님 발표 고맙습니다. Thank you very much for your presentation. We would like to welcome you back to your seat. Thank you very much. 고맙습니다. 히사시 우루시하라 교수님의 첫 번째 발표 만나보셨고요. 이어서는 웨이 후앙 실장님께서 이 자리에 와주셨습니다. 대만 국가 이상약물 반응 보고센터 웨이 후앙 실장님께서는 대만 허가초과 제도 규정과 위험 요인 관리 방안이라는 주제로 오늘 발표를 진행을 해주시겠고요. 실장님께서는 약물 감시와 규제 약물력 확 분야의 전문가십니다. 타이완 FDA와 협력해서 시판 후 의약품 안전성 감시 업무를 총괄하고 계시고요. 또 대만 약물경제와 성과연구학회 이사시고 감염병 방역자문위원회 위원으로도 활발하게 오늘 활동하고 계시다고 합니다. 오늘은 이 자리에서 대만의 허가초과 제도에 대해서 이야기를 나눠주신다고 합니다. So with that introduction, we'd like to welcome Director Wei-I Huang. Please welcome her. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. So good afternoon, and thank you very much for inviting me here and for the opportunity to speak today. So I'm Wei-I Huang from the Taiwan National ADR Reporting Center, and this center serves as the National Pharmacovigilance Center in Taiwan. And today I would like to share the current landscape of label use in Taiwan
and focusing on regulatory frameworks and risk management measures. The Taiwan National ADR Reporting Center is operated by the Taiwan Drug Relief Foundation under the authority of the Taiwan Food and Drug Administration. But just a brief note that the views expressed herein are mine and do not necessarily represent the official position of these competent authorities. So I would like to begin with the basic concept of drug approval. When we evaluate a drug, the approval decision depends on whether its benefit outweighs its risk. So if the benefit is greater than the risk, the drug can be approved for use. But if the risk is greater than the benefit, the approval decision is not possible unless we apply specific risk management measures to restore the balance in favor of the benefit. And these risk management measures should be clearly stated in the approved label so that the healthcare professionals and the patients can follow them in the real practice. And this forms the foundation of from all regulatory decisions in the field of medicines. And there are three basic methods for risk management. First, preventing the risk. For example, by identifying the situations or populations where the drug should not be used, such as in patients who are more likely to experience harm. And second, minimizing the risk by ensuring the rational use of the drug, like selecting the right dose, the right duration, and the right route of administration. And third, monitoring the risk by actively looking for early warning signs of the adverse events. And these three strategies can keep the medicine safe in its life cycle. So the approved product label is the official information of a drug, and this contains key details including the characteristics of the drug, its chemical structure, dosage form, dosing and administration, and its approved indication. So the off-label use refers to prescribing a drug in a way that does not follow the approved label instructions. So in real-world clinical practice, we often encounter situations that are not covered in the product labels. For example, a medicine will be prescribed to a patient that is not included in the clinical trials, such as children. And in such cases, the physicians may consider off-label use to provide timely and potentially effective treatment for the patients. But this also raises concerns because mostly regarding the safety, the efficacy, and possible legal responsibilities. So in the early 2000s, some clinics in Taiwan began to promote what they call cocktail therapy for weight loss. And this involves prescribing multiple drugs at the same time. And this includes the laxatives, ephedrine, phenylpropenemine, diuretics, anti-diabetic drugs, and the lipid-lowering drugs, thyroid hormones, and dietary fibers, etc. And except for the phenylpropenemine, these drugs are not used primarily for weight loss. So this raises concerns about patient safety because prescribing a lot of drugs at the same time increase the risk of dangerous drug interactions and increase the risk of adverse effects. And this eventually led the Taiwan's health authorities to establish principles to guide off-label use.
So in 2002, the Taiwan Ministry of Health and Welfare established principles to guide off-label use in Taiwan. And under the principles, the first one is that the use must be based on legitimate medical need, so that this use is not for convenience and not for non-medical need. Second, the use must be aligned with medical principles and supported by pharmacological understanding. And third, the patient must be fully informed that this use is off-label, and it is recommended that an informed consent should be obtained from the patients before the treatment begins. Third, the use must not contradict recognized medical literature available at the time of use. And whenever possible, single drug use is preferred because it is easier to control and monitor. And if the combination therapy is necessary, and the prescriber must carefully consider the efficacy, the potential drug interactions, and the risk of adverse reactions. And these principles allows flexibility for the prescriber, but also maintaining the patient safety and the professional accountability. In 2010, the Taiwan Food and Drug Administration issued another directive reiterate the principle of off-label use and restated the limitation of the drug injury relief system. And to my knowledge, Korea has a very similar drug injury relief system as well. So at that time in Taiwan, according to the Drug Injury Relief Act, if the patient who is harmed by the off-label use are not eligible for drug injury relief. In fact, when we look at the statistics for reasons of improved drug injury relief cases in 2010, the off-label use is actually the main reason of case denial. But among these cases, there are situations like allopurinol prescribed to hyperuricemic patients without gout. Although it is medically reasonable and supported by the literature, it is not officially included in the drug label. And this situation raised aware to our Congress about the patient rights. So as a result, the Taiwan FDA began to exploring the potential legal amendments to expand the scope of drug injury relief. So the next year, in 2011, the Drug Injury Relief Act was amended. And under this amendment, it allows the use of a drug for an approved indication to be compensated by the drug relief. And unless the drug provided that the use is consistent with the medical principles and is considered clinically appropriate. But this in turn raised another question, that what is appropriate for off-label use? So in Taiwan, the Drug Injury Relief Review Committee has adopted 3 principles for determining whether the off-label use is appropriate or not. The first one is that if the indication has been approved by one of the 10 advanced countries designated by the Ministry of Health and Welfare, even though it is not approved domestically, and it can be considered medically appropriate. And the second, the disease being treated is included in the treatment guidelines published by domestic or international medical societies or other government agencies.
And third, the use belongs to a traditional treatment methods and has been widely included in clinical medical textbooks as a drug of choice, then such cases can be considered appropriate. In addition to these regulatory regulations, in recent years, with the rapid introduction of the new cancer drugs, we often see that them being used off-label very soon after market approval. And traditionally, the physician will make their own assessment based on earlier guidance to prescribe off-label. But given the drug is extremely expensive and the potential uncertainty of its effectiveness, the Department of Medical Affairs recommended that the hospital should establish a formal review mechanism for the off-label use of these high-cost cancer drugs. And under this recommendation, these cases should be carefully reviewed by the medical ethics committees in the hospital. So I will share an example of how the regulatory actions influence the prescription behavior in real-world practice. Codeine is long been used as a pain reliever and a cough suppressant, but the evidence supports its benefit in pediatric cough is minimal, and its unpredictability of metabolism in children also raises safety concerns. Serious adverse events, including unexpected respiratory depression and death, have been reported in the children. So for this reason, regulatory authorities around the world took action to strengthen the risk control. And Taiwan FDA issued a label change in 2006, recommended that codeine should not be used in children under 2 years old, and a lower dose should be used in children 2 to 12 years old. And just a few months later, the Taiwan National Health Insurance Administration followed up with a reimbursement regulation, stated that if a physician prescribes codeine to patients under 2 years of age, its hospital will face a financial penalty through reimbursement deduction. So we carried out a study to assess the impact of these two safety-related regulations in Taiwan. We used the quasi-experimental design based on Taiwan's National Health Insurance Research Database to analyze the prescription pattern before and after the implementation of these regulatory actions. So put it short, our study results show a very clear trend that after the implementation of these two regulations, the prescription of codeine dropped more than a half. And this effect is most evident in patients under 2 years old, but we also see effect in other age groups. Next, I will move on to the off-label use and reimbursement policies in Taiwan. First, I would like to introduce a bit of our national health insurance. Taiwan has a single-payer national health insurance, and it covers almost entirely the population. And because it is single-payer and it is nationwide, so the Taiwan's national health insurance plays a central role in our healthcare delivery and reimbursement decisions.
The National Health Insurance Act in Taiwan clearly defines which drugs can be reimbursed and its payment standards. And among this, there is a very important principle that stated that the drug prescribed outside the indication stated on the drug license are not eligible for insurance reimbursement. And we used to call this 天条 in Mandarin, meaning that this is the ultimate rule that must never be broken. But however, in some very special cases, prior authorization may be requested from the insurer and reimbursement can be granted upon approval. So when a physician believes that the off-label use is medically necessary for a specific patient, there is a mechanism to request the prior review. And this request will be sent to the National Health Insurance Administration to determine whether the use is clinically appropriate. And after the approval, this can be reimbursed by the national insurance. So when applying for this exceptional case prior review, a physician must submit a number of supporting documents, and these includes the application form and the patient's informed consent and the patient's detailed medical records for the past 1 year, and the treatment plan from the physician and his evaluation report confirming that the conventional treatment has failed. And in addition, supporting literatures published within the past 5 years is also required. And finally, an IRB declaration confirming that this application is not a human trial or in a research project is also necessary. So this is the exact application form that a physician will use for the exceptional case prior review. The key point is this mechanism is structuralized and required standardized information so that the National Health Insurance Administration can review these cases fairly and consistently. So far, I have shared how Taiwan managed the off-label use reimbursement on a case-by-case basis through this peer review process. But just in last year, we had a big breakthrough. And here's the picture of our Director General of the National Health Insurance Administration. And I think he's over here. And taking photos with a lot of neonatologists to announce this milestone at the press conference. And the Director General is becoming our next Minister of Health and Welfare in next week. So the case is, we know that the premature infant were born very early and very fragile, and they often face serious medical conditions. But the medicines used to treat these complications often does not have approved indications. So to address this, the National Health Insurance Administration make a breakthrough to reimburse off-label use for these premature infants. So in the last year, in August, our National Health Insurance Administration consulted with
the Taiwan's Pediatric Association. And the society recommended that there are 3 categories of medicines should be given priority inclusion for preterm infants into the national health insurance coverage. And the first successful story, not surprisingly, is Avastin used for the retinopathy for prematurity. So I will skip this story because we have heard exactly the same story from Italy. And hopefully that we don't have to go to the court against the pharmaceutical company. So to be brief, this approval is granted because we have made a clear healthcare technology assessment showing that it is economically advanced for reimburse the Avastin for use. And for efficacy data, there's actually a large multi-center study showing that high treatment failure rates with ranibizumab, the brand name is Lucentis, actually has a higher treatment failure rate compared to Avastin, the bevacizumab. Okay, so this is my last slide. In summary, the Taiwan's experience shows that medical regulations and reimbursement policies can work hand in hand to guide off-label use. But the patient safety must always remain in the top priority, while policies should also provide clinical feasibility and ensure the rational use of healthcare resources. And looking ahead, moving beyond case-by-case reviews toward an open, transparent, and comprehensive discussions with the public may offer a better pathway to define reasonable off-label uses. And thank you for your time, and that's my speech. Thank you. 네, 실장님 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 자, 이어서는 두 번째 세션의 마지막 발표를 소개해 드리겠습니다. 서울 아산병원 종양내과 이재련 교수님께서 준비를 해주셨고요. 오늘은 효과적일 수 있는 약제를 시도해 볼 수 있는 자유와 권리라는 주제로 발표를 해주시겠습니다. 무대 위에 올라오셨지만 잠시 제가 소개를 한번 드리겠습니다. 현재 서울 아산병원 비뇨기암센터 소장이시고요. 울산대학교 의과대학 내과 교수, 그리고 대한종양내과학회 보험정책위원장으로 재직 중이시고요. 비뇨기암을 포함한 종양내과 분야의 임상 및 정책 연구를 이끌면서 국내 항암 치료의 전문성과 제도적 기반 강화를 위해서 활발하게 활동 중이십니다. 네, 소개가 길었습니다. 여러분 다시 한번 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 소개 말씀에 몸둘 바를 모르겠습니다. potentially effective therapy를 한번 시도해 볼 수 있는 권리와 자유에 대해서 말씀드리겠습니다. 오늘 계속 이야기가 나오고 있는데 허가초과 우리가 디바이스도 이야기하고 일반 의약품도 얘기했는데 오늘 저는 항암 화학요법에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 이게 매우 정가일로에 있습니다. 특히 특허 기간이 만료된 약물은 어떤 제약에서도 새로운 인디케이션에 대한 허가를 받기 위한 노력을 하지 않습니다. 제약회사에는 특별한 경제적인 이득이 되지 않으니 허가 확대 또는 허가 변경에 대한 주체가 없어집니다. 그러면 의료진은 할 수 없이 허가 초과로 사용해야 됩니다. 두 번째로 제약사는 매우 영리합니다. 선택적인 임상 연구를 설계해서 아주 효과가 좋을 것 같은 환자, 가장 부작용 이상 반응이 적을 것 같은 환자, 가장 적절한 임상 연구에 적절한 파퓰레이션을 대상으로 연구해서 거기를 허가를 받습니다. 그런데 실제는 그런 환자들은 일부에 속하고 상당히 많은 환자들에 대한 후속 연구가 이어지든지 또는 리얼 월드 데이터가 나오면 그건 저희가 사용할 수밖에 없습니다. 그러면 어프루벌 인디케이션과는 달라지죠. 그래서 또 허가초과 항암요법이 사용됩니다. 세 번째, 제가 봐서는 가장 문제라고 생각하는 게 NGS가 지금 보편적으로 이용되고 있습니다. NGS를 사용하면 상당수의 환자한테서
액셔너블 뮤테이션을 발견합니다. 그렇지만 그 액셔너블 뮤테이션에 대해서 허가해 준 약은 매우 소수에 불과합니다. 대부분의 약은 허가 초과입니다. 네 번째는 면역 항암제에 대한 사회적 인식인데요. 사실 면역 항암제에 대해서는 벌써 한 10년 전에 매스컴에 엄청나게 소개가 되었습니다. 아주 터미널 케이스인데도 면역 항암제를 쓰고 나서 아주 CR이 이뤄진 그런 보고가 되고요. 그래서 대부분의 환자에서는 도움이 되지 않지만 아주 일부에서는 도움이 되는 그런 것들이 보고가 되면서 인디케이션이 되지 않는 환자분들도 나도 이것을 쓰면 CR이 되지 않을까라는 그런 희망을 가지고, 또한 이 사회 자체도 그런 희망에 대해서 이렇게 박수를 보내는 그런 분위기 속에서 이걸 쓰고자 하는 욕구들이 많이 있었습니다. 그리고 여기는 적지는 않았지만 FDA에서 약제를 어프루브하는 시스템이 매우 플렉시블해졌습니다. 그래서 드문 질환 또는 삼상 연구를 하기 힘든 상황에 있어서는 이상 연구 결과만으로도 어프루브를 합니다. 그렇지만 우리나라의 MFD에서는 그 정도의 플렉시빌리티를 가지지 못합니다. 그래서 어프루블의 렉 또는 어프루블이 빠지는 그런 경향들이 있습니다. 그러면 허가 초과 항암요법을 사용할 수밖에 없습니다. 우리나라는 우리가 계속 이야기가 나왔지만 첫 번째 우리 키 세션에서도 미국에서는 이런 허가 초과를 승인하는 이런 제도가 없죠. EU에서도 특별히 없습니다. 그렇지만 일부 EU의 서브 멤버들은 가지고 있다고 하지요. 주된 이유는 그걸 인슈어런스를 해줄까 말까를 결정하기 위한 것이지 사용을 하게 할까 말까 결정하기 위한 것은 아닙니다. 그래서 우리나라도 그럼에도 불구하고 우리나라는 허가 초과 항암요법 사용 승인에 대한 기준과 절차를 가지고 있습니다. 어떤 약제를 하느냐? 첫 번째, 요양급여 대상에서 급여 목록표에 고시되어 있는 약제. 두 번째, 이 약사법에 따라서 허가되어 있는 범위를 초과하거나 또는 심평 원장님이 계시는데 공고한 범위를 벗어나서 처방 투여하는 경우에는 이 다 허가 초과 항암요법이 되고, 신청 상황은 대체 가능 약제가 없거나 있어도 그게 투여 금기가 되어 있거나, 이 세 번째가 더 재밌는데요. 대체 치료제가 있더라도 이 새로운 치료제가 비용 효과적이거나 임상적인 치료 효과가 더 나을 것으로 기대되는 경우에는 우리 허가 초과 항암요법 사용 승인 신청을 할 수 있습니다. 그러면 다른 나라에는 그렇게 그런 절차가 없는데 왜 우리나라에는 유독 이런 절차가 있을까? 그 목적이 적혀져 있습니다. 안전성과 유효성이 불명확하니 이 최소한의 안전성과 유효성을 확보하고자 하는 절차다. 이 치료를 이렇게 막 지연시키거나 할 그런 목적은 아니다. 최소한의 안전성과 유효성입니다. 오늘 제가 이 부분을 여러 번 말씀드릴 예정입니다. 최소한의 안전성과 유효성입니다. 그러면 이 절차가, 지금 하고 있는 절차가 최소한의 안전성과 유효성을 확보하기 위한 절차인지 먼저 한번 보도록 하겠습니다. 먼저 신청은 신청요양기관에서 합니다. 신청요양기관은 여러 번 나왔지만 의약품 임상시험 실시기관이어야 됩니다. 두 번째, 이 기관에서는 다학제위원회에 상존위원들이 있어야 됩니다. 상임위원들이 있어야 되고요. 여기서 통과해서 일단 기본적으로 안전성, 유효성을 그 기관 내에서 평가한 다음에 거기서 평가해서 성인이 되면, 1차적인 성인이 되면 심사평가위원회에 암질환심의위원회에서 승인 여부와 그리고 그 허가 사용의 범위를 결정해 주는 것으로 되어 있습니다. 이것은 계속 나와 있지만 비항암 치료제와 다르죠. 비항암 치료제는 이 의약품 임상시험 실시 기간은 같은데 다학제위원회가 아니고 IRB에서 하게 되고, 심사평가원에 와서도 심사평가원이 직접 하는 것이 아니고 식품의약품안전처에서 합니다. 다루는 것이 즉 다학제위원회가 관여하고
암질환 심의위원회가 관여합니다. 그러면 아까도 말씀드렸죠. 아무 기관에서 할 수 있는 게 아닙니다. 신청한 요양기관의 자격은 의약품 임상시험 실시기관인데요. 의약품 임상시험을 하려면 식약처 고시에 따라서 그에 맞는 장비와 시설과 규정과 인력이 확보되어 있는 기관입니다. 웬만한 기관이 되어야 된다는 거고, 두 번째, 다학제 구성위원이 있는데 다학제 구성위원이 되려면 2명 이상의 헤마토 온콜로지스트, 1명 이상의 페디아트릭 헤마토 온콜로지스트, 2명 이상의 캔서 릴레이티드 서전인데 그중 1명은 제너럴 서전이 들어가야 되고 1명 이상의 레이디에이션 온콜로지 스페셜리스트가 들어가야 됩니다. 저희 기관은 산부인과 선생님까지 포함해서 13명이 하고 있습니다. 이분들이 이 신청하는 약제에 대한 안전성, 효과, 피어 리뷰를 해주고 심사를 해줍니다. 이 정도만 해도 최소한의 안전성과 유효성을 확보하지 있지 않을까요? 저의 생각은 그렇습니다. 근데 이것을 거쳐서 다시 한번 암질환 심의에서 올라오면 암질환 심의위원회에서는 이 허가초과 항암요법을 승인할 것인가 말 것인가의 평가를 하는데 그 기준은 크게 2가지를 가지고 있습니다. 첫 번째가 의학적 타당성입니다. 두 번째가 대체 가능 요법이 있느냐이고, 대체 가능 요법이 있으면 더 나아가서 비용 효과성을 평가합니다. 그러면 의학적 타당성은 무엇을 근거로 하느냐? 첫 번째가 교과서에 수제되어 있느냐, 두 번째가 가이드라인에 수제되어 있느냐, 세 번째가 임상 연구 문헌의 자료가 있느냐인데, 임상 연구 문헌의 자료는 우리가 다빈도 암에서는 3상 연구의 범주 2 이상이 돼야 되고, 아주 희귀암에서는 2상 연구 인정 기준을 가지고 있습니다. 2상 연구, 그러니까 방금 우리 이탈리아 안드레아 선생님이 허가초과 약하려면 이태리에서는 2상 이상만 되면 된다고 돼 있었죠. 그리고 임상연가 문헌 자료는 풀 페이퍼가 나와야 됩니다. 초록은 제외하겠고, 임팩트 팩타도 들어가 있습니다. 3점 이상. 그리고 또 하나, 세 번째, 이렇게 회색으로 제가 적어놨는데 관련 학회의 전문가 의견을 듣는다고 되어 있는데, 저도 사실은 암질환 심의위원이지만 허가초과를 심의하는 과정에 한 번도 관련 학회 전문가 의견을 들어본 적은 없습니다. 이 의학적 타당성의 교과서 수제, 가이드라인 수제, 임상연구 문헌의 3상 연구, 이것은 매우 신약의 허가 과정 또는 급여 여부를 결정하는 기준과 매우 흡사합니다. 과연 이것이 최소한의 안전성과 유효성을 확보하자는 그 취지에 맞는 기준인가 의심스럽습니다. 두 번째는 대체 가능성을 평가하는데, 대체 가능성은 우리가 암 환자에게 처방되는 약제에 대한 요양급여 적용 기준과 방법에 관한 세부사항 이하 공고에 인정된 거기에 공고된 약제 또는 이미 기존에 사전 신청이 되어서 인정된 항암요법 제재를 이번에 신청된 약제에서 투여 대상, 투여 단계, 투여 요법들을 비교합니다. 그래서 대체 요법이 있나 확인합니다. 그런데 새로운 이상 연구 또는 그보다 낮은 연구 결과가 나와 있는데, 다른 그 연구 결과가 아직 허가는 되지 않았지만 기존의 연구에 비해서 효과가 월등하다면, 과연 지금 이런 공고되어 있는 또는 이 기존에 인정된 사정 신청 요법이 과연 대체 요법이라고 할 수 있느냐라는 의문이 생깁니다. 그리고 대체 가능한 약제가 있다고 평가되면 이 다음부터는 비용 효과성을 평가하는데, 여기에는 소요 비용 평가, 또한 필요시 약물 경제성 평가, 그리고 수요, 추가, 소요 재정을 평가합니다. 우리가 최소한의 안전성과 유효성을 평가하는데 갑자기 비용 효과성까지 들어간다는 것은 저는 사실 좀 이해하기는 어렵습니다. 그래서 이런 클리니컬 밸리디티와
얼터너티브 테라피가 있느냐 없느냐를 기준으로 해서 이 5가지 타입으로 나누는데요. 그래서 메디컬 텍스트북에 이 분홍색으로 되어 있는 등재 기재되어 있지 않고 클리니컬 가이드라인에서도 레커멘데이션이 아직 되고 있지 않고 클리니컬 리터리처에서도 흔한 질환 같으면 3상 데이터 또는 레어한 디지즈 같으면 2상 데이터가 없다면 클리니컬 밸리디티는 없는 사전 신청 약제가 되고 이것은 얼터너티브 테라피가 있든 없든 타입 5 되면서 disapproval 합니다. 그리고 클리니컬 밸리디티가 충분히 있고 즉 가이드라인에도 있고 리터리처에도 있고 메디컬 텍스트북에는 있든 없든 그 다음에 얼터너티브 테라피가 없다면 타입 1이 되고 어프루브가 되고 잘하면 리임버스가 될 수도 있습니다. 많은 약들은 타입 3 or 4에 포함됩니다. 클리니컬 밸리디티는 암질환 심의위원회에서 요구하는 기준을 충족하지는 못하지만 얼터너티브 테라피가 있을 수도 있고 없을 수가 있고 그런 경우에는 어프루브가 될 수도 있고 안 될 수도 있습니다. 캔서 타입에 따라 다릅니다. 이런 암질환 심의위원회 기준을 맞추기 위해서 노력을 하죠. 저희들이 이렇게 사전 신청을 할 때. 그런데 이런 사전 신청에서 인정을 하면 여러 국가에서도 마찬가지지만 허가초과 항암요법의 비용 부담은 전액 본인 부담이 원칙입니다. 그리고 기타 처리 기준으로는 불인정 사전 신청 요법을 재신청할 때 기논의 시에 불인정된 요법이 교과서나 가이드라인이나 임상 논문 등 임상 근거가 없으면 1년 이내에 재신청된 경우 회의에 부의하지 않고 각하 처리됩니다. 저는 그 위에 전액 본인 부담의 원칙인 약제를 왜 경제성 평가까지 하면서 이렇게 엄격하게 평가하는지 성인 여부를 평가하는지 매우 궁금했습니다. 지금도 궁금하기는 마찬가지고요. 그래서 이런 기준을 가지고 허가초과 사용 승인 불승인 여부를 보면 2015년부터 23년까지의 데이터가 있는데 22년 데이터를 보면 약 89건이 신규 신청이 되어 있는데 그중에 50건이 불인정이 됐습니다. 50% 이상이 불인정입니다. 그리고 전체를 보면 56%가 인정이 되고 44%가 인정이 되지 않았습니다. 이게 2022년에 National Assembly Audit에 제출된 자료인데요. 이게 non anti-cancer 드러그의 경우는 허가초과 사용 승인이 불승인된 뇌가 3.8%에 불과합니다. 그런데 항암 치료는 56.9%가 불승인이 되었었습니다. 왜 일반 약에 비해서 항암제는 이렇게 불승인율이 높을까요? 그 과정에 포함된 그 의료기관 당해 그 멀티디스플리너리 팀, 그 다학제위원회가 해서 잘못 승인을 해줘서 그런 문제가 생겼을까요? 아니면 암질환 심의위원회 그 기준이 너무 엄격해서 그럴까요? 아니면 암질환 심의위원회의 그 구성 자체의 문제일까요? 한번 고민을 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 저희는 사실 항암제 사전 신청을 가장 많이 신청하는 게 아마 종양내과 의사 같은데, 그래서 이런 문제들이 계속 제기가 됐습니다. 그래서 2023년에 저희가 우리 그 회원들을 대상으로 서베이를 해봤습니다. 사전 신청 승인 절차의 과정이 만족합니까? 만족하지 않습니까? 여기 밑에 이제 satisfaction의 정도인데 12.7%만 만족합니다 라고 하고, 중등도 이상 불만족이 67.3%에 해당됩니다. 매우 불만족스러운 제도입니다. 두 번째, 그러면 불승인 됐을 때
이제 1차로 우리 어떤 기관에서도 사용되지 않는 것을 1차로 한번 승인을 사전 신청하면 아까 말씀드린 56% 불승인 됐잖아요. 그러면 불승인 사유를 충분히 전달받았습니까? 68.2%가 제대로 전달받지 못했습니다. 라고 합니다. 그리고 이렇게 불승인되면 기분이 어때요? 라고 물어보니 기분 아무렇지도 않아요. 2.4%. 불쾌해요가 98%인데 중등도 이상의 불쾌해요가 68%, 매우 불쾌해요 27%입니다. 그런데 문제는 불쾌할 수도 있죠. 그런데 이 불쾌감으로 인해서 내가 나의 환자가 사전 신청을 해서 약제를 써야 되는 상황이 됐는데 이 불쾌감으로 해서 나는 사전 신청을 다시 하고 싶다, 하고 싶지 않다라고 느낀 우리 회원분들이 40%에 육박합니다. 이 제도는 수정이 되어야 되지 않을까요? 제 케이스입니다. 저도 불쾌감이 심각한 편에 속하거든요. 31세 남자였고 IT 엔지니어, 삼성에 근무하는 분이었습니다. 매우 인텔리였습니다. 이 문제는 RCC, 신장암이었고 드문 RCC여서 매우 인텔리여서 젊은 40대 미만에서 진단이 되면 지노믹 테스트를 해야 된다는 것도 알고 본인이 직접 요청해서 NGS를 했는데 Fumarate Hydratase Mutation이라는 것이 발견이 됐습니다. 사실 Fumarate Hydratase Mutation의 Non-Papillary RCC에서 어떤 의미가 있느냐에 대한 것이 이때 막 나오기 시작했었거든요. 이 환자는 벌써 타원에서 그때 급여가 되는 탐슬로리무스라는 주사를 맞고 진행해서 왔습니다. 저희는 가급적 수술할 수 있으면 수술해 봅시다라고 해서 수술부터 했습니다. 라이트 네플렉토미, 스롬벡토미, 리버 웨지 리섹션, 레테로 페니토리아, 림프노드 다이섹션까지 큰 수술을 환자가 동의해서 했는데 안타깝게도 여기 왼쪽에 있는 사진이 수술 이후 3개월에 제 외래에서 봤던 끔찍한 사진이었습니다. 간에 멀티플 리버 메타스테이시스가 있었고 다행히 저희는 당시에 엑시티닙, TKI에 대한 임상 연구가 있어서 엑시티닙 스타디에 열심히 치료해 봅시다. 2사이클 끝나고 찍은 사진이 오른쪽인데 래피드 프로그레션 했습니다. 얼마나 할 말이 없어요. 당시에 쓸 수 있는 약은 탐슬로리무스와 TKI밖에 없는 시점인데 그런데 2014년에 보고된 게 베바시즈맵과 을로터닙의 컨비네이션이 HLRCC, Hereditary Leiomyomatosis and RCC 신드롬이라고 Fumarate Hydratase의 점라인 뮤테이션이 있는 환자한테 발생한 암 또는 파필라리 캔서에서 41명 중에서 38명에서 디지즈 컨트롤을 하고 메디안 프로그레션 서바이벌 24개월이다라는 데이터가 나왔고 미국에는 키드니 캔서 파운데이션이 있습니다. 거기에는 HLRCC라는 서브 그룹이 있어 거기에 가족분들이 열심히 이렇게 서기 디스커션 하면서 이 치료를 환자와 보호자가 먼저 저에게 요청을 했습니다. 베바시즘의 을로터닙을 쓰고 싶습니다. 네, 써드리겠습니다. 썼습니다. 여기 왼쪽이 처음에 수술하고 나서 첫 번째가 엑시티닙 치료하고 나서 나빠지고 그 다음에 이제 이게 베이스라인이 위가 됐는데요. 4사이클 쓰고 나서 간에 있는 것들이 거의 다 작아졌죠. 그래서 환자의 컨디션도 너무 좋아지고 드라마틱 리스폰스를 보였습니다. 근데 이걸 계속 쓰려면 사전 신청을 해야 쓰죠. 베바시즈맵, 을로터닙 컨비네이션은 그런 인디케이션도 없고 베바시즈맵과 인터페론 컨비네이션만으로 RCC에 받았고 을로터닙은 사실 렁캔서에 쓰는 약이죠. EGFR 이니비터. 그래서 이 절차에 따라서 저희 기관은 의약품 임상시험 실시기관이고 다액제위원회를 통과했고 이제 심사평가위원회에 보내야 되는데 문제는 초록밖에 없어요. 대규모 삼상 연구고 우리 큰 빅파마가 스폰서하는 트라이얼은 연구 결과가 나오면 바로 논문이 나오는 그런 빠른 이런
시대에 살고 있지만 이런 드문함 그리고 관심이 그렇게 별로 없는 함 벌써 나와 이런 그 off-label indication을 만들어야 되는 이런 약제들에 대해서는 논문도 매우 발표 위에 느립니다. 그래서 초록을 찾는데 매우 힘들게 걸려서 초록으로 한번 신청을 했습니다. 이렇게 적었습니다. 4시간 걸립니다. 우리가 코스모 우리 아까 서베이 해보니까 당신이 1차 요법을 신청하는데 평균 얼마 걸려요? 그럼 4시간 걸립니다. 수가 없이 4시간 걸리는 작업을 해서 신청을 했습니다. 그러면 평가 기준에 따르면 어디에 속합니까? 텍스트북 없지요, 가이드라인 없지요, 클리니컬 리터러치 없지요. 초록은 그 심사도 안 한다 그랬죠. 클리니컬 베리디티 없습니다. 얼터너티브 세라피에 있느냐 없느냐에 상관없이 리젝션입니다. 리젝션 됐습니다. 그리고 여기 이런 상황에서 쓰기 위해서는 이제 탈법을 해야 되는 거죠. 법망을 피해서 1년간 열심히 쓰고 1년 뒤에 다시 신청했습니다. 1년 내에는 다시 받아주지는 않거든요. 그렇지만 2017년이 돼도 새로운 데이터는 나오지는 않습니다. 다시 리젝션 됐습니다. 그런데 이게 2017년만 해도 저희 제가 아까 소개에 말씀드렸지만 제가 비뇨기암 분과장을 했었습니다. 이 비뇨기암을 하는 사람들은 신장암, 그중에 파필라리 RCC, 그중에서 HLRCC, 퓨마레이트 하이드레이티즈 뮤테이션은 로티니 베바시즘이 퍼스트 라인이야 라고 이야기하지만 이렇게 법적인 근거를 가지고 쓸 수 있는 방법이 없습니다. 2017년에 비로소 11월에 NCCN 가이드라인에 올라왔습니다. 아직도 그때까지는 논문이 퍼블리시는 안 됐습니다. 그래서 허가가 됐습니다. 2014년에 처음 초록이 나오고 2020년에 동일한 연구자가 GU 아스코에 오랄 발표를 하고 올해 2015년에 NHS에 나왔습니다. 이런 현실을 따라가기에는 우리 환자들은 기다려주지 않습니다. HLRCC가 이 약제가 나오기 전에는 요즘은 임뮤노세라피도 잘 듣는 반응이 있지만 나오기 전에는 평균 생존기간 3에서 6개월이었습니다. 다행히 이 환자는 이 치료를 불법으로 사용해서 3년을 치료받을 수 있었습니다. 사전 신청은 표준 치료가 없거나 대체 치료가 없는 의학적 근거가 황무지와 다름없는 곳에 놓인 환자가 의료진이 선의를 가지고 그 선의를 바탕으로 신청하는 과정입니다. 최소한 저희한테는 아까 칵테일도 있고 비타민도 있고 하지만 그런 걸 저희는 하지는 않겠죠. 이 사전 신청을 통해서 우리에게 합법적인 치료의 기회를 제공하고 또 이런 것들이 모이면 리얼 월드 데이터를 통해서 새로운 의학적인 근거를 마련할 수 있는 좋은 기회임에도 불구하고 그런 기준을 따라가지 못하는 우리 심의위원회 암질심 기준은 저는 바꿔야 된다고 생각합니다. 그러면 우리 암질심의 기준을 항암치료제 말고 지금 많이 회자되고 있는 치료, 예를 들어서 전립선암에서 하이프, 하이 인텐시티 폭스 울트라사운드나 지금 작년, 저작년부터 엄청나게 관심이 있었던 중이온 치료, 파티큘, 레디오테라피, 카보라이온 빔 또는 요즘 또 각광받는 로봇 중에서 전립선암 데이터가 많으니까요. 로봇 어시스티드 라파로스코픽 라디칼 시스텍토미를 이 기준에 적용시키면 레벨 5, 레벨 4에 속합니다. 그렇지만 이런 치료 방법들은 허가를 받고 자유롭게 사용하고 있습니다. 왜 제너럴 메디신은 98%, 97%가 승인이 되고 이런 의료 수술 술기라든지 방사선 치료라든지는 이런 레벨 오브 에비던스만으로도 사용이 허가되면서 이런 항암 치료에 있어서는 이런 잣대를 가지고 사용 승인을 해주느냐 마느냐 이렇게 우리가 고민을 하는지 저는 사실은 잘은 모르겠습니다. 지금 이제 또 하나 문제는 아까도 말씀드렸지만 NGS가 허가가 되고 NGS도 급여도 됩니다. 그래서 모레큘러 프로파일을 우리가 알고 환자를
치료할 수 있는 그런 상황이 됐습니다. 그래서 Molecular Profile Guided Treatment, 우리가 뭐 MGTO가 합니다. Molecular Guided Treatment 옵션이 각 나라마다 플랫폼을 가지고 있어요. 미국 NCI 매치 트라이얼, 그리고 아스코에서도 탑2 레지스트리도 있고요. 영국도 있고 프랑스 나름대로 가지고 있습니다. 근데 우리나라는 이런 시스템에서는 하기가 너무나 어렵습니다. 그래서 우리 환자들에게도 모레큘러 가이드 트리트먼트 옵션을 제공하기 위해서 KPMNG라는 것이 코스모하고 KCSG에서 만들어져서 많은 그 여러 제약회사라든지 이런 데서 약제를 도네이션 받고 해서 우리가 코스모스 트라이얼을 합니다. 여기에는 모레큘러 튜머 보다가 일주일에 2번 이루어집니다. 23명의 메디컬 온콜로지스트가 참여하고 6명의 바이오 인포메틱스가 참여하고 6명의 모레큘러 패솔로지스트가 무료로 참여합니다. 그리고 어떤 케이스가 올라오면 거기에 대한 케이스에서 이것을 레커멘데이션 하기 위한 컨크릿 하기는 어렵죠. 그렇지만 로버스트한 에비던스를 제공하고자 여기에 참여한 선생님들이 노력해서 데이터를 보여주면서 결과를 내는데요. 그래서 이걸 시작은 연구로 했지만 주된 목적은 시혜입니다. 프라이머리 오브젝트가 과연 우리나라에서도 지놈 베이스 프리시전 메디신을 할 수 있는 클리니컬 베리디티가 있냐. 그래서 모레큘러 가이드 하면 50%에서 환자한테 한번 추천해 줄 수 있냐. 그리고 그런 추천을 받은 환자한테서는 30% 이상에서 지놈 베이스드 프리시전 세라피를 하면 윅 16주의 클리니컬 베니핏이 30% 이상은 되냐 했었습니다. 그래서 이게 2024년에 아스코에 발표가 됐는데 699명 데이터가 있고 그중에 약 55%에서 치료 기회를 가질 수가 있었고 그중 치료 클리니컬 베네핏 레이트는 34.8%로 클리니컬 베네핏이 있는 것으로 일부 환자는 여기 보시면 특히 알렉티닙 같으면 30개월 이상 살고 있습니다. 이 환자도 MG2에 들어갔던 환자인데 70세 남자 환자고 현재도 non-clear RCC고 가장 강력하다는 아이오프라스티케아의 니볼룸의 카보잔티닙을 썼지만 나빠졌고 다행히 NGS에서 EML 알크 퓨전 진이 발견됐는데 이걸 쓸 수 있는 약이 알렉티닙이 있기는 한데 이건 non-small-cell lung cancer 알크 포지티브 환자에서만 있고 데이터가 없습니다. 근데 다행히 이 환자는 코스모스 모레큘러 튜머보다 리뷰를 통해서 알크 치료, 알렉티닙 치료를 했고 이 PR 상태 치료를 받을 수 있었습니다. 그런데 문제는 이 모레큘러 가이디드 트리트먼트가 올해까지만 이 코스모스 2 연구에 올해까지 1000명을 인노라면 이제 연구가 끝납니다. 우리 이런 사전 허가 신청 시스템에서는 이제 이런 치료를 받을 기회가 있을지 그렇게 됐으면 좋겠습니다. 그러면 어떻게 포텐셜 이펙티브 드러그를 받을 수 있는 권리를 충족시켜 줄 수 있느냐? 저는 허가초과 약제의 접근성을 강화해야 되는데 좀 더 간소하면 좋겠습니다. 그래서 다학제위원회가 잘 되어 있는 기관 같으면 다학제위원회의 성인만으로도 충분하지 않을까요? 굳이 그 암질환 심의위원회를 통해서 옥상옥 구조를 또 만들어야 될까요? 기준은 좀 완화해야 되지 않을까요? 그리고 이 전문가 의견을 충분히 반영해야 됩니다. 우리 암질심 하면 우리 어떤 독특한 어떤 암에 대한 이야기가 나오면 그 암에 대해서 전문가 1명 내지 2명이 있고 다른 분들은 잘 모릅니다. 왜 그런 시스템에서 우리가 성인 여부를 결정하는지 잘 모르겠습니다. 암종별 분과를 만드는 게 좋지 않을까 싶습니다. 그리고 NGS 기반의 MTB는 이건 어떻게 무슨 기준을 가지고 승인할 거냐? 사실은 이런 경우에는 진짜 센트럴 MTB가 잘 되고 정말 비영리적인 코스모 MTB를 통해서 치료를 레커멘데이션 할 수 있는 상황이 된다면 허가 초과를 굳이 사전 신청 면책해 주는 건 어떨까? 그리고 또 하나의 문제는 제가 서베이를 했을 때 의사들의 98%가 사전 신청해서 약의 효과가 있는데 비용 때문에 약을 중단해야 된다는 그런 경험을 가지고 있습니다. 허가 초과 사전 신청한 약제를 사용한 이후에 효과가 어느 시점까지 있는 환자에 대해서는 적극적으로 급여 시스템을 끌고 와야 되지 않을까요? 이런 환급 시스템이 있으면 참 좋을 것 같습니다.
헌법에 있는 치료 선택의 자유 제가 한 번씩 쓰는데요. 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지고 행복을 추구할 권리를 가집니다. 그 권리, 우리 국민은 또 의료의 소비자로서 치료의 자신의 치료를 결정할 권리를 가지고 치료를 할 것인가 말 것인가 뿐만 아니라 이 치료의 구체적인 내용도 선택할 권리를 가집니다. 저는 이 국가가 이 환자의 치료권을 보장해야 될 의무를 진다고 생각하고 이 그런 보건에 대해서 국가의 보호를 받아야 되며 우리의 치료권은 헌법에 열거되지 않은 한 경시되지 아니하여야 된다고 생각합니다. 더 나아가 물론 이 권리를 제한할 수도 있죠. 그렇지만 국가의 안전보장이나 질서유지나 공공복리의 경우는 제한할 수 있는데 과연 이 막단에 있는 치료가 나에게 도움이 될 수 있는 치료제를 한번 사용해 보겠다는, 그것도 급여가 아닌 자기의 비용으로 사용해 보겠다는 그 치료의 의지를 제한함으로써 우리나라는 무슨 이득이 있나? 국가 안전보장, 질서유지, 공공복리, 무슨 복리에 그런 도움이 되나라는 생각이 듭니다. 사실 우리는 허가된 약물로 치료받을 권리도 많은 부분에서 아직 받지 못하는데 더 나아가 이제 효과적으로 치료받을 수 있는 약제를 시도해 볼 권리는 오늘 이런 국제 심포지엄을 통해 우리 대한민국의 국민들에게는 좀 더 쉽게 허용해 주어야 되지 않느냐라고 생각합니다. 감사합니다. 네, 발표 정말 잘 들었습니다. 다시 한번 오늘 발표 나눠주신 세 분께 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 저희 세션 1 진행했던 것처럼 이제 패널 토론으로 여러분께 인사를 드릴 텐데요. 패널 토론 역시나 3개의 발표를 기반으로 좀 더 심도 있는 이야기를 준비를 했습니다. 먼저 첫 번째 발표는 우르시하라 교수님께서 일본의 사례를 소개를 해주셨죠. 초과 사용 치료제 또는 약제의 초과 사용에 대해서 보험 적용은 어떻게 되는지, 또 소아 적용의 사례는 어떠한지 자세한 사례들을 좀 짚어주셨고요. 그리고 허가초과를 정할 때 규제 체제 그리고 어떤 한계가 있는지 짚어주셨습니다. 아울러 데이터 측면의 중요성도 말씀을 해주셨습니다. 또 허가초과 승인 체계에 있어서 앞으로 우리가 해결해야 할 과제를 좀 말씀을 해주시면서 일본과 한국의 사례를 비교를 해주셨는데요. 오늘 패널 토론을 통해서 일본의 사례를 참고해서 우리나라의 제도적 개선 방향에 대해서 논의해보면 좋을 것 같습니다. 이어서 두 번째 발표는 대만의 웨이 후앙 실장님께서 발표를 해주셨습니다. 허가초과 허용에 있어서 처방에 미치는 영향, 그리고 대만에서는 보험 적용을 어떻게 하고 있는지 좀 간단하게 짚어주셨고요. 그리고 대만에서는 건별로 해결하는 것에서 조금 벗어나서 보다 포괄적이고 안전한 시행을 위해서 다양한 노력을 하고 있다라고 하면서 몇 가지 안내를 해주셨습니다. 조금 전 마지막 발표로 이재령 교수님의 발표 들으셨는데요. 허가초과를 왜 사용해야 하는지 실제 매일매일 마주하는 의료 현장에서 의사의 입장을 잘 전해주신 것 같습니다. 두 가지 키워드를 계속해서 말씀을 해주셨습니다. 최소한의 안정성과 유효성, 이 두 가지를 좀 잘 지키면서 보다 많은 환자들이 본인의 치료받을 수 있는 권리, 또 약물을 선택할 수 있는 권리에 대해서 좀 존중을 받았으면 좋겠다라는 의미 있는 발표를 해주셨습니다. 자, 여러분 이제 저희 무대가 준비가 되면은 함께 하실 발표자와 연사분 그리고 좌장님을 무대로 모시게 됩니다. 끝까지 좀 배석해 주시고 함께 해 주시길 바라며, 여러분 기다리시는 동안 저희 안내집 접속을 해주시면 만족도 조사할 수가 있습니다. 저희 올해로 21년째 21번째로 여러분께 인사를 드리는 만큼 앞으로는 좀 더 실효성 있고 여러분께 도움이 되는 내용으로 인사를 드리기 위해서 필요한 의견입니다. 여러분 시간 오래 걸리지 않으니까요. 만족도 조사도 오늘 이석하시기 전에 꼭 마무리해 주시길 바라면서 이제 세션 2 함께 해주실 좌장님과 발표자분 그리고 패널분들을 무대로 모시겠습니다. 먼저 본 세션의 좌장님이 함께 해주십니다. 건강보험심사평가원 이정신 약제급여평가위원회 위원장님 먼저 저희가 박수와 함께 무대로 모시겠습니다. 무대 위로 올라와 주십시오.
고맙습니다. 자, 이어서는 저희 발표자분을 소개를 해드리기 전에 패널로 함께 하시는 분들 제가 한 분 한 분 시간 관계상 박수와 함께 무대로 모시겠습니다. 김연숙 보건복지부 보험약제 과장님 무대로 모시겠습니다. 올라주십시오. 박수로 모시겠습니다. 고맙습니다. 또 진미령 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 보건연구관님 무대로 모시겠습니다. 고맙습니다. 이어서는 박경화 고려대학교 안암병원 종양내과 교수님 올라주셨는데요. 여러분 박수로 맞아주십시오. 다시 한번 세션 발표로 수고를 해주셨습니다. 일본 히사시 우르시하라 게이오 대학교 교수님 무대로 모시겠습니다. Professor, please come up to the stage. Thank you. 여러분 박수로 한 번 더 맞아주십시오. 이어서 대만 웨이 후앙 국가 이상약물 반응 보고센터 실장님을 여러분 박수로 모시겠습니다. 그리고 이미 착석을 하고 계십니다. 다시 한번 서울 아산병원 이재련 종양내과 교수님 모시겠습니다. 지금부터는 좌장님께서 이끌어 주시겠고 한 분 한 분 소개하시면서 의견을 나눠주실 예정인데요. 좌장님 시작해 주십시오. Thank you. Yeah, finally we come to the last session. Okay, so we had a very brilliant presentation, three of us. One from the experience from the Japan mainly regarding on the how the system works and the program for the off-label use. And one from Taiwan, and I think she mainly focused on how to manage the risk management of the off-label use. And the third time, I think, is Dr. Lee presented very focused on mainly on the anti-cancer drugs, and he presented very realistically about the reality of the Korean off-label use of the anti-cancer drug. Since we have all this presentation, I think why don't I start it from the panelists' comment first? So I think let me start with the first comment, panelist, sorry. I think it's 김연숙 보건복지부 보험약제 과장님부터 먼저 말씀을 해주실까요? 그럼 복구 뭐 코멘트 해주시면 되겠어요. 그냥 오케이. 예, 안녕하세요. 예, 보건복지부 보험약제과장 김연숙입니다. 네, 오늘 이렇게 허가초과 제도에 대해서 훌륭하신 분들 모시고 여러 말씀들 듣게 되어서 매우 뜻깊은 시간이라고 생각을 합니다. 저는 이제 보험약제 업무를 하고 있기 때문에 이제 오늘 말씀하시고 계시는 이제 영역을 다 이제 커버하고 있지는 못하고 주로 리임버스먼트 분야를 하고 있는 점을 좀 감안해서 들어주시면 감사하겠고요. 저는 세 가지를 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 먼저 첫 번째는 이제 아까 대만에서 오신 분도 이제 말씀을 주셨듯이 저희가 이제 대원칙이 중요할 텐데요. 저희가 이제 의약품에 있어서는 안전하고 효과적인 의약품을 필요한 환자분들께 적기에 그 비용 효과적으로 잘 사용하실 수 있도록 이렇게 하는 것이 굉장히 중요하다라고 원칙을 갖고 있습니다. 두 번째는 이제 그러면서도 이제 오늘 말씀들 많이 나눠주시고 계시는 이제 안전성과 그 효과성에 있어서 균형점을 저희가 찾아가야 되는 부분이 있는데요. 여러 가지 이제 의료 기술을 비롯해서 이제 기술 발전과 또 환자분들의 그 니즈, 특히 이제 미충족 되고 있는 분야에 대한 니즈가 굉장히 큰 걸로 알고 있고, 우리 의료 현장에서 애쓰시고 계신 분들이나 이제 환자분들의 요청들이 많이 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 저희가 이제 안전성 묻지 않게 그 효과적인 약을 적기에 또 사용할 수 있도록 하는 부분도 중요한 가치로 가져가야 된다라고 생각을 하고 있습니다. 그런 점에서 오늘 이제 제가 그 일본이나 대만의 사례들
제도들 말씀 주신 부분들이 많이 참고가 되어 있고요. 일본의 경우에는 특히 이제 소아들에 대해서 연령 부분에 있어서 또 살펴보고 확대하고 있는 부분들을 뜻깊게 봤고, 대만에서는 이제 대원칙들을 이제 중요하게 보면서도 또 이렇게 케이스 바이 케이스별로 이제 필요한 부분들을 좀 확대하고 제도 개선하고 있는 부분들을 이렇게 뜻깊게 봤습니다. 그래서 그리고 이제 세 번째는 그래서 저희가 지금 운영하고 있는 제도들도 고민을 통해서 운영하고 있는 제도들이긴 하지만 여기서 머무르지 않고 계속 좀 발전시켜 가야겠다라고 생각을 하고 있고요. 오늘 이제 이렇게 모여서 말씀들 주시는 것처럼 저희가 계속해서 외국의 제도나 또 우리나라 상황에 맞는 부분들을 살펴가면서 발전시켜가는 게 필요하겠다라고 생각을 하고 있습니다. 계속 이런 자리 통해서 논의하고 고민하면서 발전시켜 가도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you very much. May I ask Dr. 한국의학훈만전연구소 오셨죠? 멀리서 잘 부탁드릴까요, 진 위원님? 안녕하세요. 저는 식품의약품안전평가원의 바이오생약심사부에서 유전자 제조약 의약품 관련해서 허가의 승인 담당하는 부서에서 왔습니다. 저희 처 같은 경우에는 이제 교수님이 잠깐 이제 항암제 이제 오프라벨 건을 말씀하셨는데 저희 처 같은 경우 항암제 이외의 건들을 지금 심평원에서 검토 의뢰하는 그러니까 신청하는 건에 대해서 저희가 지금 검토를 하고 있고요. 저희가 이제 식약처에서 2010년도에 지침을 마련한 바 있습니다. 그래서 이제 각각의 이제 신청 기관에서 병원에서 제출하는 자료의 범위를 이제 정하고 있고 그 제출 자료 범위에 따라서 저희가 그 그레이드를 정해서 어떤 경우에 이제 승인이 가능한지 그렇게 지침을 마련돼 있고요. 아까 잠깐 이제 그 일본에서 오신 연자분도 잠깐 말씀하셨는데 소아의 경우나 또는 인부나 희귀 질환 같은 경우는 저희가 보통은 이제 일반 적응증하고 다르게 범주를 이제 3까지 해가지고 인정하는 시스템이랄지 그런 기준이 있고 그다음에 이제 그 치명적인 질환 같은 경우 이제 범주 4에 해당되는 경우 범주 4 같은 경우 보통 저희가 케이스 스터디 같은 논문을 내시면 되거든요. 이제 그런 거를 기반으로 해서 저희가 평가를 하고 있고 벌써 10년도 처음에 제정되고 나서 지금 한 몇 번 개정을 통해서 좀 의견을 들어가면서 지금 개정 작업을 하고 있습니다. 저도 지금 잠깐 그 복지부 과장님 말씀을 하셨는데 저는 이제 심사부서에 있다 보니까 이제 이런 평가 지침에 대한 여러 가지 것들을 이제 담당하고 있어서 그 범위에 대한 조금 의견들을 나눌 수 있을 것 같습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 그리고 오늘 참석해주신 어나더 클리니션입니다. 지금 유방암 하시는 고대한암 병원의 박경희 교수님께서 이지란 선생님이 아주 시니컬까지는 아니더라도 말씀해 주셨는데 추가하실 말씀 있으시면 한번 코멘트 부탁드릴게요. 네, 감사합니다. 고려대학교 안암병원 종양내과에서 유방암 진료와 난소암 진료를 담당하고 있는 박경화입니다. 오늘 이재령 교수님의 강의는 정말 우리나라에서 암 치료를 하는 많은 의사들의 그 가슴을 정말 특별히 대변해 주신 것으로 생각을 하고 이렇게 절절한 마음으로 사실은 현장에서 안타까운 마음을 가지고 있다는 걸 좀 이해해 주셨으면 감사하겠습니다. 근데 이제 조금 추가할 게 없는 강의긴 했습니다만 조금 구체적으로 저는 언급을 드리고 싶은 것이 아까 교수님 강의에서 이제 저희가 현장에서 사용하고 있는 약제가 카테고리가 몇 가지로 크게 나눌 수가 있겠는데 일반적으로 이제 사이토톡식 케모세라피 중에는 사실은 페이턴이 이미 끝나서 아무도 특허상 허가상을 케어하지 않는 약들이 현장에서 사용이 되거나 요즘의 치료의 클리니컬 트라이얼에 인코퍼레이션이 될 때는 새로운 적응증에 사실은 함께 치료가 되고 있습니다. 그리고 그 치료제의 역할이 새롭게 부각되는 경우들도 있습니다. 그런데 그런 것들이 전혀 그 허가사항이 없기 때문에 사용할 수 없는 경우들이 있어서 저는 이 자리를 빌어서 식약처에서 이
이 특허가 끝난 약들에 대해서 특히 일반 약제들에 대해서 사실 허가사항에 대해서 이제 회사들이 케어하지 않기 때문에 일괄적으로 한번 업데이트를 해주시는 것이 어떨까 하는 생각을 가지고 있습니다. 아주 비근한 예로 카보플라틴이라는 약은 1989년에 최초 승인돼서 굉장히 많은 암 치료에 사용되고 있는데 유방암에서 단독 치료제로는 허가사항이 없습니다. 그래서 제가 굉장히 싸고 좋은 약인데 사용하려고 했더니 저희 병원에서 막더라고요. 오프레이블입니다. 그래서 사용을 못한 적이 있고요. 그 다음에 이제 그래서 그 일반적인 사이토톡식 또는 이미 사용이 많이 돼서 많은 증거를 가지고 있는 바이올로직스 중에 뭐 트러스투즈맙 같은 것들은 바이올로직스까지 있는데요. 그 글로벌리 허가가 되고 많은 가이드라인에도 올라가 있는 일반 항암제와의 콤비네이션 치료 같은 것들은 우리나라에 허가사항이 없기 때문에 불법 치료로 간주되고 있습니다. 그래서 그런 아주 스탠다드로 모든 가이드라인에서 허가되는 요법들에 대해서는 사실은 허가가 확대가 되고 그런 것들은 일괄적으로 학회랑 상의해서 허초가 승인이 되었으면 좋겠다는 생각을 하고요. 마지막으로는 아까 이재령 교수님께서 잠깐 소개해 주셨습니다마는 그 몰레큘러 튜머 보드에 기반한 이제 그 타겟 에이전트의 사용입니다. 사실은 허초의 기본적인 정신을 생각하면 최소한의 안전성과 효과성을 이제 개런티하고자 하는 제도이기 때문에 그런 제도야말로 우리 환자들에게 가장 베네핏을 얻을 만한 환자들을 전문가들이 셀렉션을 하고 또 충분히 트레이닝이 되고 엑스퍼타이즈가 있는 전문가에 의해서 사용될 수 있는 장치라고 생각이 됩니다. 그래서 그런 시스템을 심평원이나 식약처가 함께 학회와 협업을 해서 그런 시스템을 통해서 사용한 환자들은 허초를 웨이버해주고 또 그 데이터를 모아서 나중에 건강보험 승인이라든지 허가사항에 참고하시면 좋지 않을까 이런 소망이 있습니다. 이상입니다. 예, 감사합니다. 그 오디언스 분들의 이해를 돕기 위해서 오늘 우리 국내 사정으로는 In Korean Situation 그 캔서 커미티가 이렇게 타겟이 돼서 말씀드려서 그 배경을 잠깐 이해를 돕기 위해서 말씀드리면은 대한민국에서 허가초과로 항암제를 쓸 수 있는 게 허가초과를 쓸 수 있는 처음으로 허가된 경우가 항암제위원회였습니다. 그때 처음에 그 텍솔이라는 약 20여 년 전에 텍솔, 텍소티어, 젬사이타빈, 나벨빈 네 가지 신약이 나왔고 그런 약들이 상당히 나름대로 고가였고 그거를 갖다 임상 현장에서 쓸 수 있게끔 하기 위해서 정말 그때 획기적으로 보건복지부에서 도와주셨습니다. 지금은 안 계신 임종규 과장이 있기는 해서 복지부에서 도와주시고 신병원에서 현장에서 엄청 노력을 하시고 학계 지원을 받고 그래서 허가 초과로 항암제를 쓸 수 있었던 거가 가능한 게 18년 전인가 20년 전 그거밖에 안 됩니다. 근데 세월이 지나서 그 항암제위원회가 지금 가장 큰 장애가 됐다는 현실이 참 우리가 그동안 얼마나 방치하고 준비를 안 하고 지나왔나 하는 거를 새삼 느끼게 하네요. 그러니까 사실은 그 당시에는 허가 초과로 항암제를 쓸 수 있다는 정책 변화의 단초를 마련해 준 것이 그때 항암제위원회에서 시작한 처음이었습니다. 그래서 그거는 우리가 인정을 하고 그 첫 취지를 계속 이어받아서 앞으로 좀 더 발전시켰으면 바라겠습니다. Well, you heard about the Korean situation and mainly on the focus on the cancer and the very expensive cancer drugs. And I think we call it quote-unquote off-label use, but I think we do have to categorize several ones. One is it's like a pediatric group. I don't think it's off-label, it's unlabeled one. And also very rare disease. You cannot have any clinical trial, you cannot have make any clinical evidence. That is another group. And the one is the one Dr. Lee mentioned about, the one is already the patent expired one.
So we think we just say it's off-label, but I think if you break down it is different. And you know, in Japan, you may not focus on pediatric group, and you didn't in Taiwan. You just briefly mentioned about the very expensive anti-cancer drugs, but you do have some financial cap on each fund. So would you explain about this? How do you handle with the off-label use of very expensive new cancer drugs? Can you how do you do you have any? You have a committee. Yeah. That committee covers all the general drug and anti-cancer drug, or just you do have any separate one? As I presented, in my presentation, so I talked about there's several systems which deal with off-label use, especially. My talk is maybe focusing on the pediatric use, but the committee is going to deal with the anti-cancer drug too. So especially for the anti-cancer drug, it's the combination use is very the area of focus. As Dr. Lee told us. So the combination therapy for the anti-cancer drugs is usually reviewed by the in-house review board in the hospital, or in the case of the individual patients. If that the review board allows, gives the permission to the doctor, in that case, that is going to be cost is paid by hospital or research or something like that. In the case of the the evaluation committee, it is operated by our government. In that case, it's pretty different. Like you are going to do clinical trial, and you are going to line extension or something like a different process. So I think in the case of Korea, it's usually for the process for the individual patients, which needs another different maybe new therapy, new combination therapy. So in that case, in Japan, maybe it's the responsibility of the each attending physician or the hospital. So in that case, also the cost is problem, and also liability issue are also problem. I see. Thank you. How about? In Taiwan, we don't have the similar anti-cancer drug review committee as in Korea. In fact, in Taiwan, all the reimbursement is discussed in the joint committee under the National Health Insurance Administration. And in that joint committee, we have a subgroup of committee which is focusing on oncology. And so therefore, in that committee, the oncologists, the medical societies, and patient groups can discuss the issue on the reimbursement of the oncology drug there. But I totally agree that Professor Lee's point that there are very different kinds of label use. We now mix them all together, but for the pediatric population and for the anti-cancer drug, the off-label use is totally in different situation. Yeah. Okay, thank you very much. Dr. Lee, any additional comment on you? Penny? 네, 이정진 교수님, 선생님께서 저의 스승님이시기도 합니다. 그 역사를 말씀해 주셨는데요. 그때 당시에 그 위원회가 만들어질 때 그 항암제에 대해 막 분류를 하고, 그때 저도 막 1군, 2군에 그의 레셔널을 내기 위해서 저희 밤늦게까지 일을 시키고 그러셨는데 사실 이제 25년이 지났거든요. 그때에 비하면
저는 우리 그 대부분의 의료기관이 정말 괄목할 만한 발전을 했다고 생각합니다. 그리고 IRB가 엄청나게 잘 세틀이 되어 있습니다. 이게 외국의 IRB보다 더 엄격하게 작용되고 있고 예전 같은 그 전혀 근거 없는 그런 항암 치료는 진짜 너무 극소수에 불과한데 그래서 마치 그 빈대 잡으려고 초과상관 태우는 것처럼 그 너무 작은 것을 위해서 너무 많은 것들이 희생되고 있지 않나라는 생각이 듭니다. 그래서 저는 만약에 지금의 어떤 우리나라의 항암제에 있어서 사전 신청 승인 제도를 좀 더 개선한다면 아까도 제가 그 솔루션에 대해서 잠시 말씀을 드렸지만 좀 더 플렉시블하게 기준을 가지고 그리고 여러 전문가들 중에 특히 그 디지즈를 보는 전문가들이 좀 더 참여해야 되지 않느냐라고 생각을 들고요. 그리고 우리가 사전 신청하는 데에서 주된 주체가 의료기관이 되어 있는데 아까 우리 일본에서 말씀하신 걸 보면 그 커미티에 허가 초과를 신청할 수 있는 그 주체로 학회가 또 들어가 있고 또 환자의 애드보커시 환자 그룹들이 들어가 있더라고요. 그러니까 이런 것들도 우리가 빨리 도입해야 되지 않을까. 그런 경우에는 특히나 패스트 트랙을 줘서 그 학회 의견을 좀 적극적으로 수용해야 되지 않을까라는 생각이 들고요. 무엇보다 저는 제일 걱정이 MGTO를 이제 내년 되면 과연 할 수 없는 시점이 빨리 해결이 됐으면 좋겠습니다. 그래서 그게 관심을 많이 가지고 그래서 올해 사실은 이제 우리 심사평가 원장님께서 이렇게 이 허가초과 사전 신청의 어떤 리볼루셔너리 무브먼트에 관심이 많으신다는 걸 듣고 제가 얼마나 기대하고 있었는데요. 좋은 결과 있기를 바랍니다. 선생님 감사합니다. 예, 아직 시간이 조금 남아 있는데요. Let's have any comment or question from the outflow. Yeah, to any panelist or any speakers, that's fine. Okay, then let me ask the President Kang. 예, 이정신 의원께서 탁 쏠 때 아마 그렇게 노력하신 모양인데 심평원도 그동안에 놀고 있었던 건 아니라고 좀 제가 말씀드리고 싶습니다. 저도 와서 심평원에 와가지고 이제 저도 뭐 실제 항암제를 썼던 사람이니까 이 항암제에 대한 이 심사의 논란 뭐 이런 것들도 보고 그랬는데 의외로 제가 허가 초과 사항에 대한 게 이 일반 약제도 그렇고 갈등이 많다는 걸 알았습니다. 그래서 보니까 치료재료도 그간에 우리가 문제였고 일반 약제, 항암제 다 세 개 다 허가 초과 사항에 대한 게 특히 소아과가 좀 그런 애가 많고 항암제도 많더라고요. 그래서 제가 이거 심평원에서 100% 다 할 일은 아니기 때문에 사실은 복지부도 도와야 되고 식약처에서도 해야 되고 그래서 이렇게 심포지엄을 열어서 체제를 좀 바꾸자라는 의지로 제가 했기 때문에 그렇게 이해해 주시면 되겠습니다. 다만 항암제는 제가 보면은 요즘에 표적 치료제, 면역 치료제 등등 해서 항암제는 가격대가 억대에서 몇 억씩 하니까 과연 이게 치료 효과를 어떻게 판정하고 항암 치료하는 알고리즘을 어떻게 바꿔야 될지 이거를 좀 고민할 수밖에 없을 것 같아요. 그래서 이제 허가 조화 사항에 관련돼서는 우리 이재령 교수님 말 맞다나 사실 그 전문가 집 모임에서 결정하면 되는 거지 굳이 그렇게 까다롭게 할 필요가 없지 않냐 생각하고 저도 심평원에서 할 수 있는 거는 적극 개선하도록 다시 한번 들여다보겠습니다. 아무튼 간에 그 항암제위원회에서는 저희들도 보면은 항암제는 본인 부담률이 5%니까 항암제의 그 근거에 따라서 5%가 될 수도 있고 본인 부담률이 10%, 30% 뭐 이렇게
이것도 차등을 두어야 될 것 같고, 이게 어떻게 보면 스타디가 좀 덜 된 거는 보험료 말고 기금화해서 거기서도 줄 수 있는 길을 좀 열어놔야지, 우리 항암제나 이렇게 우리 평가에서 위원회에서 결정할 때 선택지가 좀 많지 않나. 그래서 진입장벽을 좀 낮추고 사후에 우리가 평가할 수 있는 길이 있지 않습니까? 그렇게 잘 평가해서 좀 안정적으로 그렇게 했으면 합니다. 제 생각은. 그래서 이번에 이 기회를 해가지고 제도 좀 바꾸고 식약처, 복지부에서 많이 좀 도와주시기 바랍니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 오늘 이번 심포지엄의 취지에 대해서 다시 한번 강조해 말씀 주셨는데 아마 많은 도움이 우리 패널리스트, 여기 오디언스들이 다 도움이 됐으리라고 믿습니다. Any additional comments or anything from the panelists or speakers? We still have about 10 more minutes to go, even though. So, from the floor. Yeah, I think its off-label use is a kind of a two-edged sword. You try to expand availability to have easy access for the patient who need them, and also you just prevent or minimize the risk, which is, I guess, is a two-edged sword. And how to balance that, and how to, I think it's not a matter of the principle or philosophy. It is a matter of how to manage or operate the system. I think that's, in that sense, I think today's symposium is going to give us a lot of insight. We shared all this experience from Europe, and Italy, and England, the USA, and in Asia, and then you too. And I think that this symposium will give us a big momentum to really think about how to wisely, effectively utilize the off-label use for the most needed, most efficiently, and safely. I think I'd like to close this session and thank you, all of you, especially all the panelists and the speakers, especially Dr. President Kang. So let me close this matter. Thank you. Thank you. Thank you. 네, 고맙습니다. 여러분 자리로 모시겠습니다. We'd like to welcome our panelists. Now please return to your seats. Thank you. 고맙습니다. 여러분 다시 한번 세션 2 귀한 의견 나눠주신 분들께 큰 박수 보내주시죠. 네, 고맙습니다. 이렇게 오래 준비된 저희 심포지엄 여기까지입니다. 약제와 치료재료의 허가범위 초과사용 승인 제도 현황과 또 개선 방향이라는 주제로 오늘 저희가 오전 일찍 시작해서 이렇게 심도 있는 논의를 오후까지 이어왔습니다. 여러분께도 뜻깊은 시간이셨길 바라며 또 앞으로 오늘 같은 논의를 바탕으로 관련 제도의 발전을 위해서 실질적인 도움이 되길 소망합니다. 다시 한번 이 자리 만들어주신 건강보험심사평가 원장님을 비롯한 임직원분들과 또 발표와 토론에 기여해주신 모든 발제자분들께 감사 인사를 전합니다. 또 현장에도 참 많은 분들 끝까지 함께하고 계시고요. 온라인으로 시청하고 계신 분들께도 감사 인사드리며 여러분 마지막으로 만족도 조사 혹시 하지 않으신 분들께는 다시 한번 협조와 참여 안내를 드리며 여러분 저희는 내년에 보다 실질적이고 여러분께 도움이 되는 내용으로 다시 인사드리겠습니다. 여러분 돌아가시는 길 안전히 조심히 돌아가십시오. 고맙습니다. 네, 현장에 계신 심평원 가족분들께 안내 말씀드리겠습니다. 여러분 저희는 20분 정도 이후에 버스가 출발할 예정입니다. 호텔 정문 앞에 차량이 준비되어 있습니다. 따라서 건강보험심사평가원 임직원분들께서는요. 호텔 정문으로 이동을 천천히 해주시고 준비된 차량에 탑승해 주시면 고맙겠습니다.